Dear friends, welcome to American English. Take your grammar book, that is level 5. Here we teach you accent, personality development, IELTS and TOEFL, call center, all the courses we take. And the basic is foundation for all these courses is the grammar. So grammar in practical sense, grammar in usage, this is what we are going to see. We have come to video 16. This modal verbs or the future verbs. Ninth part we have come. What are the modal verbs? Can, may, shall, will, would, could, must. All these verbs are called modal verbs. Modal verbs are used for present. Modal verbs are used for future. Modal verbs are used for past. You imagine what happens in future. Use a modal verb. You imagine what should have happened in the past. You use a modal verb. So modal verbs are used for all three tenses. Generally 90% modal verbs are used for future tense. Coming here, the usage of if. Is it if is enough? No. We are using if with the should. We are using if with the should. In between, lot of words should be there. That's what we have given dots. If that dash dot should means something happens, something else will happen. If I eat too much, I'll become fat. If something happens, something happens. If I sleep late, next day I won't be able to wake up early in the morning. If I work hard, I will succeed. If I study well, I will get good marks. So, if should. This is the usage. See, something happens, something else will happen. For one thing, some other thing will happen. If the money should get over, if the money should get over means what? So, if money gets over, please call me for help. If that is over, please call me for help. If the money should get over, you should call me for help. If the gas should get over in the house, please call the gas company. So usage of if, in between you are using a noun plus should. If something happens, something else should happen. If the money gets over, if the money should get over, call me. If the gas should get over, please call me. So if plus noun plus should, this is what you have seen. When you want to say or write something is not good, something is not good. The computer program is not good. The answer is not good. The reply is not good. The atmosphere is not good. The food is not good. If you want to say or write something is not good, then we should use shouldn't. Then you should use shouldn't. Something is not good. Shouldn't. See, you shouldn't agree with what the politicians say. Politicians are saying you should vote for me. You shouldn't agree. You shouldn't agree means something is not good. Should have, then past participle. What do you mean by past participle? Is the third form verb. It is eaten, it is slept, it is danced, etc. It's called past participle. Should have plus past participle. Where do you use? Where do you use should have plus past participle? In the past, you are going back behind. In the past, you did not do it. You did not do something in the past, but it would be best if you did it. In the past, you did not do it. If you do, it would be best. Then you are using the phrase should have plus past participle. See, my dear friends, Rajnikant, he's a superstar. He's called an actor. Rajnikant should have started means what? In the past, he did not do. It would be best if he did it. So, Rajnikant should have started a political party means he did not start it. Should have started a political party means in the past, it would be best if he should done it. He should have done it. He has not done it. So Rajnikant should have started a political party means he did not start it. Actor Vijayakant. Vijayakant is the opposition leader in Tamil Nadu. Vijayakant should not have started a political party means in the past he should not have started a political party means he started a political party. You see the difference between these two sentences. In the past, he should have done something. In the past, he should not have done something. In the past, actor Rajinikanth should have started the political party.
Mr. Vijaykanth, in the past, he should not have started the party. So first sentence says Rajinikanth did not start a political party in the past. And second sentence says Vijaykanth started a political party in the past. So in the past, that would be better. Next, coming here, the difference between, what is the difference between should plus present tense verb, should plus eat, should plus talk. So the difference between should plus present tense verb and should have plus past participle. What is past participle? Eaten, slept, gone, everything. Eaten, slept, slept, gone. So the difference between should plus present tense verb eat and talk and should have plus past participle eaten, slept, gone. What is the difference? I should eat vegetables means what? In future, it is advisable, it is nice, it is good for my health to eat vegetables. I should eat vegetables means in future it is good. I should have eaten vegetables means what? In past, I did not eat vegetables. I must have eaten the vegetables. That is best in the past. So I did not eat vegetables. So I should have eaten vegetables means in the past you are dreaming that you should eat the vegetable. That would be good for your health. So hope you are able to understand. Now we are coming here. May, might, may not, might not. May, might, may not, and might not. So you are seeing these four modal verbs. We use may and might in a sentence. Where do you use may and might? They are modal verbs. We use may and might in a sentence to mention about the possibility of some happening. Possibility means what? Chances of happening or more. So we use may and might in a sentence to mention about the possibility. Probability means 50%. Possibility means 75%. Possibility of some happening, some action, and action in future. See, for example, may, I don't know which course to join. Say, I have finished my +2. I don't know which course to join. I may take B computer science course means what? There are chances, high chances I may take B computer science course. See, now you are using might have. The train has not arrived. The train has not arrived. We might have stayed here for some more time. We might stay, you can use, instead of stayed, we might stay here. We might stay here for some more time. The train has not arrived. So far the train has not arrived. We might stay here for some more time. So some more time we may stay. So we have seen the may and might. Then we are going in for might have. So my dear friends, I want you all to recollect usage of if ... should means if something happens, something will happen. If ... here you can use a noun. If plus noun you can use. Plus should. Something happens, something else will happen. If the money should go over, please call me for help. If something is over, please call me for help. So you are using if plus should. If the gas should get over in the house, please call me. So if plus noun, gas plus should. Then when you want to say or write something is not good, when something is not good, you are using shouldn't. You shouldn't agree with what the politicians say. You shouldn't. Something is not good. Should have plus past participle means in the past you did not do it, but it would be best if you do it. In the past you have not done it, but it would be best if you did it in the past tense. And coming here, see, Rajinikanth should have started political party means in the past if he did it, it will be good. Vijaykanth should not have started a political party means in the past he started a political party. It would be good if he had not started a political party. The difference between should plus present tense verb, should have plus past participle. See, I should eat vegetables means you are in future, you say, you make an obligation that you should eat vegetables. And here, I should have eaten vegetables means in the past, if you did eat vegetables, it would be good.
Now coming here, may, might, may not, and might not, the usages. So may and might in a sentence to use about the possibility, more chances of something happening. I don't know which course to join. I may take BE Computer Science means a lot of chances of taking BE Computer Science course. The train has not arrived. We might stay here for some more time. The train has not arrived, so we might stay here means the possibility of staying here more time. Train 6 o'clock, it is supposed to come. It has not come up to 6 o'clock. 6:15 has happened. We might stay up to 7 o'clock means there are chances of we in future staying up to 7 o'clock. Hope you are able to understand. No doubt about it. Okay. I request, yes, Miss Amrita, please come forward. Okay, if plus noun plus should. Something happens, something will happen. How do you form a sentence? If plus noun plus should plus some other thing happens. What is that? So situation. Can you Okay, please if I get fever, I must go to doctor. If Yeah. if Okay. If the if I get fever, fever, I should. I should go to the doctor. Okay. Um, Okay. Write about the should and should not. I mean, should have and should not have. Can you form a sentence using should should have and shouldn't have? should not have. Yeah, Okay. shouldn't have. I should have my my doctorate degree. No, I should have means in the past. Past. You should have done something. If you did something in the past, it would be best now, but which you have not done. See, Okay. you have done PhD in chemistry. Instead of that, a BE software engineering, BE computer science course, if you did, it will be better. Then how do you say? I should have I should have started done a. done a PhD. I should have, okay, I should have completed my Completed BE my computer science. science. But actually, what happened? You have finished your PhD. PhD. But So, in the past, if something has been done, it will be better now because in okay. you can go to US with your husband and Ah. help him in software. Ah. So, I shouldn't have. So, I should you are not doing, have no, you have done your BE, ca- sorry, you have done your PhD in chemistry. So, not I should not have completed my completed PhD PhD. means what happened? You are really completed. You got it? Still no. Okay, No. you young lady, please come forward. Little confusion, sir. Okay, little confused. She is confused. She is not able to get it. Should have and should not have. Keep the mic closer. So you are a BE computer science student, okay? Now you say no. In the past, instead of BE computer science, if you did be MA, if I did MA literature, it would be good. How do you say? I should have I should have completed MA literature, English literature. MA literature. I should have done MA literature means what? Actually, you have done BE computer science. MA literature, if you did it in the past, it would be best, right? I shouldn't have. You say, okay, I shouldn't have. BE computer science, you have finished, isn't it? I shouldn't have done BE computer science means what? In the past, you have chosen BE computer science. That is total waste. I shouldn't have done BE computer science. Able to understand? Then why you are not able to speak? Okay, Miss Shalini. Now come forward. Come. She comes, okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 16 மாடல் வினைச்சொற்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் ஃபியூச்சர் வேர்ப்ஸ், எதிர்கால வினைச்சொற்கள்.
இதில் 9வது வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க. டோட்டலாக 16 வீடியோ பார்த்துருக்கோம். இப்போ 16வது வீடியோ வருகிறோம். இலக்கண புஸ்தகம் 5 லெவல். இப்போ மாடல் வேர்ப் பார்த்துட்டோம். மாடல் வேர்ப்னால் என்ன ரொம்ப முக்கியம். கேனு, குட்டு, ஷுட்டு, வுட்டு, மஸ்ட்டுமே இதெல்லாம் மாடல் வினைச்சொற்கள். இது எதிர்காலத்தை சொல்லுகிறது, நிகழ்காலத்தை சொல்லுகிறது, இறந்த காலத்தை சொல்லுகிறது. இப்போ 2 பேரும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இத்தனை வீடியோஸ் அட்டன் பண்ணி இன்னும் குழப்பத்தில் இருக்கிறார்கள், இன்னும் தெளிவடையவில்லை. அந்த மாடல் வேர்பு கொஞ்சம் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணும். ஷுட் ஹேவ் கூட இறந்த காலம் வினையேச்சம் போது மனதை கொஞ்சம் கிரகடிக்கும். அதை நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்திற்கு இந்த ஷுட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூசேஜ் ஆஃப் இஃப்னா என்ன, இருந்தால், நிபந்தனை. நன்றாக படித்தால் நீ நல்ல மார்க் வாங்குவாய், இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் யூ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அதை போன்று இஃப் கூட ஷுட்டை பயன்படுத்துகிறோம். இடையில ஏதோ ஒரு வார்த்தையில் போட்டுறீங்க. இஃப் டாட் 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 ஷுட்டுனா வேண்டும். சம்திங் ஹேப்பன், சம்திங் எல்ஸ் வில் ஹேப்பன். ஏதோ ஒன்று நடந்தால் ஏதோ ஒன்று நடக்கும். இஃப் த மணி ஷுட் கெட் ஓவர், பணம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ப்ளீஸ் கால் மீ ஃபார் ஹெல்ப், எங்கிட்ட உதவிக்கு வா. அப்போ இஃப்னா நிபந்தனை, பணம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா எங்கிட்ட வா. இஃப் த மணி ஷுட் கெட் ஓவர், அப்போ இஃப் கூட பெயர் சொல்லான மணி, இங்கே ஷுட் கெட் ஓவர், பணம் முடிஞ்சிச்சுன்னா எங்கிட்ட வா. அப்போ இஃப்பும் ஷுட்டும் கனெக்ஷன் ஆகிறது. இஃப் த கேஸ் ஷுட் கெட் ஓவர் இன் த ஹவுஸ், ப்ளீஸ் கால் த கேஸ் கம்பெனி. வீட்டில் இருக்கிற கேஸு முடிஞ்சிருச்சுன்னா, எரிவாயு முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த கேஸ் கம்பெனிக்கு நீ ஃபோன் பண்ணி அலை. இஃப் த கேஸ் ஷுட் கெட் ஓவர் தென் க்ளோஸ். அப்போ இஃப் கூட ஒரு பெயர்ச்சொல்லை யூஸ் பண்ணுறீங்க, கேஸு கூட ஷுட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஒன்று நடந்தால் ஒன்று நடக்கும் என்று வரும் பொழுது இந்த இஃப் ஷுட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இதை தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. ஓகே, அடுத்தது when we want to say or write something is not good, ஏதோ ஒன்று சரியில்லை, சாப்பாடு சரியில்லை, இங்கே அவன் பேசுறது சரியில்லை, கம்ப்யூட்டர் இயங்குவது சரியில்லை, மின்சாரம் சரியில்லை, என் சொந்தக்காரங்க சரியில்லை, ஏதோ ஒன்று நன்றாக இல்லை. when you want to say or write something is not good, ஏதோ ஒன்று சரியில்லை, then we should use shouldn't பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஒன்று சரியில்லை, ட்ரெஸ்ஸு போடுறது சரியில்லை, நீ ட்ரெஸ்ஸு அணிஞ்சிட்டு வர்றது சரியில்லை, அப்படி ஏதோ ஒன்று சரியில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட் ப்ளஸ் நாட் பயன்படுத்துகிறாய். யூ ஷுட் நாட் அக்ரி வித் வாட் த பொலிட்டீஷியன்ஸ் சே, அரசியல்வாதிகள் என்ன சொல்லுகிறார்களோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதே. ஷுடின்ட் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, அது சரியில்லை. எது சரியில்லை? ஜாதியை பற்றி பேசுகிறார், மதத்தை பற்றி பேசினார், சண்டையை பற்றி பேசுகிறார், அது சரியில்லை. யூ ஷுட் நாட் அக்ரி வித் வாட் த பொலிட்டீஷியன்ஸே. ஏதோ ஒன்று சரியில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட் நாட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். அடுத்ததாக ஷுட் ஹேவ், இது ரொம்ப முக்கியம். ஷுட்டுனா தெரியும், நல்லா படிக்கணும், இது சமுதாய கடமை ஷுட்டு. ஆனால் ஹேவ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டம். ஷுட்டு கூட ஹேவ் வந்து விட்டா என்ன? ஹேவ்னா இந்த ஹேவ் இல்லை, ஐ ஹேவ் எ பென், இந்த ஹேவ் இல்லை. இந்த ஹேவ்னா அப்படி இறந்த காலத்துக்கு அப்படி பேக் பின்னாடி போகுது. ஃப்ளாஷ்பேக் தமிழ் என்ன சொல்லுவீங்க? பின்னாடி கொண்டு போகுது. அப்போ ஷுட்டு ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், பாஸ்ட்னா இறந்த, பார்ட்டிசிபிள்னா கலந்து கொள்வது. இந்த ஷுட்டு ஹேவ் இறந்த காலத்திலே உன்னுடைய நினைவுகளை கொண்டு போகிறது. ஷுட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஈட்டன்னு, ஸ்லெப்டு, டான்ஸ்டு, இதுதான் இறந்த கால வினையச்சம். ஷுட்டு கூட ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த பாஸ்ட் இறந்த காலத்திலே யூ டிட் நாட் டூ இட், இறந்த காலத்திலே நீ ஒன்று செய்யவில்லை, பட் இட் வுட் பி பெஸ்ட், அது சிறந்ததாக இருக்கும். இஃப் யூ டிட் இட், இறந்த காலத்தில் பிரமாதமாக இருந்திருக்கும். இறந்த காலத்தில் ஒன்று செய்யலை, அது செஞ்சிருந்தீங்கன்னா நன்றாக இருக்கும். மெட்ராஸ், சென்னை போன்ற ஊரில் நான் சொந்தமாக ஒரு கிரவுண்டு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கி இருந்திருந்தேன்னா நன்றாக இருக்கும். இஃப் ஐ ஷுட் ஹேவ் பாட் ஏ பிளேஸ் இன் சென்னை இட் வுட் பி நைஸ். அப்போ என்ன யதார்த்த உண்மை என்ன? நீ வீடு வாங்கவில்லை என்று அர்த்தம். நான் வந்து எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்கேன். நான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சிருந்தேன்னா நல்லா இருந்திருக்கும்னு சொல்லும்போது, இஃப் ஐ ஷுட் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐ வுட் கோ டு அப்ராட். அப்போ
இப்போ இறந்த காலத்திலே நடவாத ஒன்று நடைபெற்றிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட்டு கூட ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே பாருங்க, ரஜினிகாந்த்ங்கிறது மிகப்பெரிய விசிறிகளை கொண்ட தென் ஆசிய கண்டத்திலே அதிக சம்பளம், ஜாக்கி சானை விட அதிக சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு நடிகர். ரஜினிகாந்த் ஷுட் ஹேவ் ஸ்டார்டட் ஏ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி என்றால் என்ன? ஒரு அரசியல் கட்சியை அவர் ஆரம்பித்திருந்திருக்க வேண்டும் இறந்த காலத்திலே. 1990 ஆரம்பிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மை என்ன? அவர் கட்சியை ஆரம்பிக்கவில்லை. அப்போ இறந்த காலத்தில் இல்லாத ஒன்று இருந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். ரைட்டுங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா? அடுத்ததாக, விஜயகாந்த் ஷுட் நாட் ஹேவ் ஸ்டார்டட் ஏ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டினா, இப்போ விஜயகாந்த் என்பவர் அவர் ரஜினிகாந்தை போன்று ஒரு நடிகர். அவர் தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவராக ஆகிவிட்டார். எப்படி அரசியல் கட்சியை ஒரு 2000வது வருஷத்தில் ஆரம்பித்தார். அவர் ஆரம்பித்திருந்திருக்க கூடாது, அவர் ஆரம்பித்திருந்திருக்கவில்லை என்றால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது விஜயகாந்த் should not have started a political party. அப்போ உண்மை என்ன? he started the political party. அவர் அரசியல் கட்சியை ஆரம்பித்திருந்தார் இறந்த காலத்திலே. அப்போ இறந்த காலத்திலே நடக்காத ஒன்றை பற்றி சொல்லும் பொழுது நடந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது, கற்பனையாக சொல்லும் பொழுது should have started, shouldn't have started, should have eaten, shouldn't have eaten, should have become, shouldn't have become, இப்படியாக வாக்கியங்களை நீங்கள் போட வேண்டும், அமைக்க வேண்டும். The difference between வித்தியாசங்கள், should கூட present tense verb, should கூட eat, talk, should கூட present tense verbும், should have கூட past participle verbும், eaten, slept. இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? should கூட present tense verbும், should have கூட past participle verb, இது ரெண்டுக்குள்ள என்ன வித்தியாசம்? I should eat vegetables என்ன? நான் காய்கறிகள் சாப்பிட்டேன்னா நன்றாக இருக்கும். ஐ ஷுட் ஈட்னா நன்றாக இருக்கும், எதிர்காலத்தில் நன்றாக இருக்கும். ஐ ஷுட் ஈட்னா நான் காய்கறிகள் சாப்பிட்ணும். ஐ ஷுட் கோ டு ஏ டாக்டர்னா மருத்துவர்கிட்ட போகணும். ஐ ஷுட் டூ எக்ஸசைஸ்னால் நான் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இது வேண்டும் 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 என்று சொல்லும்போது ஷுட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. இங்கே ஐ ஷுட் ஹேவ் ஈட்டன் வெஜிடபிள்ஸ்னால் என்ன? இறந்த காலத்தில் காய்கறிகள் நன்றாக சாப்பிட்டு இருந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் உண்மையில் நீங்கள் சாப்பிடலை. இறந்த காலத்தில் ஒன்று செய்திருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ ஷுட் ஹேவ் ஈட்டன் வெஜிடபிள்ஸ், ஆனால் இறந்த காலத்தில் நீங்கள் செய்யலை. அடுத்தது மேனா லாம், மைட் லாம், மைட்டு, மெனாட்டு அண்ட் மைட் நாட். இதை நாளையும் பார்க்குறீங்க. மே நாட், மைட் நாட். மேனுடைய இறந்த காலம் மைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, மெனாட்டினுடைய இறந்த காலம் மைட் நாட் என்று சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி இங்கே பாருங்கள், we use may and might. நாம் எப்பெல்லாம் மேவும் மைட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம்? we use may and might in a sentence. ஒரு வாக்கியத்தில் may and might யூஸ் பண்ணுறோம் எப்போ? to mention, குறிப்பிட, about the possibility of some happening. possibility என்றால் என்ன? நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். பாசிபிள்லேருந்து வந்த வார்த்தை தான் பாசிபிலிட்டி. ப்ராபபிள்னு என்ன? மேத்தமெட்டிக்ஸில் ப்ராபபிலிட்டி திரி பார்த்துருப்பீங்க. 50% நடக்கும், 50% நடக்காது. இங்கே இந்த எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? அதிக வாய்ப்புகள் நடக்கும் பொழுது பாசிபிலிட்டி ஆஃப் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆஃப் சம் ஹேப்பனிங் அண்ட் ஆக்ஷன் இன் ஃபியூச்சர். எதிர்காலத்திலே ஒரு செய்கை அல்லது ஒரு நடவடிக்கை நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். உதாரணத்துக்கு இந்த பொண்ணு இருக்கு, என்ஜினி மேலே, இந்த பொண்ணு எதிர்காலத்தில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம்னா she may be a scientist. அப்போ அதிக பாசிபிலிட்டி இருக்கிறது. அப்படி ஐ டோன்ட் நோ விச் கோர்ஸ் டு ஜாயின். எந்த கோர்ஸ் பாடத்திட்டத்தில் சேர்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. நான் +2 முடிச்சிட்டேன். ஐ மே டேக் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ்னால் என்ன? நான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படின்னா சயின்ஸ், பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் ஐ வில் சூஸ் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா
இந்த வாக்கியம் என்ன அர்த்தம்? ஐ டோன்ட் நோ விச் கோர்ஸ் டு ஜாயின். எந்த கோர்ஸில் சேரணும்னு எனக்கு தெரியல. ஐ மே டேக் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ் எடுப்பேன். அப்போ இது என்ன அர்த்தம்? அஃப்கோர்ஸ்னால் உண்மையில் ஐ வில் சூஸ் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் எடுப்பேன். எந்த கோர்ஸில் சேரணும்னு எனக்கு தெரியல. ஐ மே டேக் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னால் உண்மையில் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ் தான் எடுப்பேன். அடுத்தது மைட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? த ட்ரெயின் ஹேஸ் நாட் அரைவ்ட். மணி 6 ஆச்சு, 6 மணிக்கு ட்ரெயின் வர வேண்டிய ட்ரெயின் வரல. ட்ரெயின் ஹேஸ் நாட் அரைவ்ட், வரல. வி மைட் ஸ்டே ஹியர் ஃபார் சம் மோர் டைம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் காத்துட்டு இருக்க வேணும் போல இருக்கு என்று சொல்லும்போது வி மைட் ஸ்டே, எதிர்காலத்தில் கொஞ்சம் நேரம் காத்துட்டு இருக்கணும். we might stay here for some more time. ஸோ நண்பர்களே, இது மிக முக்கியமாக இந்த வார்த்தைகள் பார்த்துட்டீங்க. ஷுட்டு, இஃப்பு கூட பெயர்ச்சலோட ஷுட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று இருந்தால், ஒன்று ஆனால், ஒன்று நடக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இஃப் த மணி ஷுட் கெட் ஓவர் ப்ளீஸ் கால் மீ ஃபார் ஹெல்ப். பணம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா என்னிடம் உதவி கோருங்கள். இஃப் த கேஸ் ஷுட் கெட் ஓவர் இன் த ஹவுஸ் ப்ளீஸ் கால் த கேஸ் கம்பெனி. எரிவாயு முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் எங்களிடம் கேஸ் கம்பெனிக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள். அதே போன்று ஏதோ ஒன்று சரியில்லைன்னு சொல்லும்போது ஷுட் நாட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. யூ ஷுட் நாட் அக்ரி வித் வாட் த பொலிட்டீஷியன்ஸே. அரசியல்வாதிகள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள். அடுத்து ஷுட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஈட்டன், ஸ்லெப்ட், டான்ஸ்டு. இந்த பாஸ் யூ டி நாட் டூ இட். இறந்த காலத்தில் ஒன்று நீ செய்யவில்லை, அப்படி செய்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது பயன்படுத்துகிறோம். ரஜினிகாந்த் ஷுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் ஏ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. ரஜினிகாந்த் ஒரு அரசியல் கட்சியை ஆரம்பித்திருந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் உண்மையிலே ஆரம்பித்திருக்கவில்லை. விஜயகாந்த் ஷுடன்ட் ஹவ் ஸ்டார்டட் ஏ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. விஜயகாந்த் ஒரு அரசியல் கட்சியை ஆரம்பித்திருந்திருக்கக்கூடாது என்று சொல்லும் பொழுது அவர் உண்மையிலேயே ஆரம்பித்து விட்டார். இந்த ஷுட்டு கூட நிகழ்கால வினை சொல்லும், ஷுட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம். என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஷுட் ஈட் வெஜிடபிள்ஸ்னால் நான் காய்கறிகள் சாப்பிட வேண்டும். ஐ ஷுட் ஹேவ் ஈட்டன் வெஜிடபிள்ஸ்னால் காய்கறிகளை சாப்பிட்டு இருந்திருக்க வேண்டும். உண்மையிலே காய்கறிகளை நீங்கள் சாப்பிடவில்லை. மே மைட்டுக்கும் மெனாட்டுக்கும் மைட் நாட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேனா என்ன? அதிக வாய்ப்புகள் நடக்கக்கூடியது. ஐ டோன்ட் நோ விச் கோர்ஸ் டு ஜாயின். எந்த கோர்ஸ் எடுக்கணும்னு தெரியல. ஐ மே ஜாயின் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னால் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. த ட்ரெயின் ஹஸ் நாட் அரைவ். ட்ரெயின் இன்னும் வரல. வி மைட் ஸ்டே ஹியர் ஃபார் சம் டைம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் காத்துட்டு இருக்க வேண்டும் போல இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த மாடல் வினைச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். நண்பர்களே, மாடல் வினைச்சொற்கள் மிக மிக முக்கியமானது. இதில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆனீங்கன்னால்தான் அந்த காலங்களுடன் நீங்கள் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன், உங்கள் பேச்சாங்கிலத்தில் காலங்களுடன் விளையாடலாம். ஏனால் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ் என்பது அது சரி. ஆனால் மாடல் வெர்புகள் ப்ரெசண்ட்டுக்கும் வரும், பாஸ்ட்டுக்கும் வரும், ஃப்யூச்சருக்கும் வரும். அதுதான் இந்த மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய அதனுடைய தன்மை. ஸோ இந்த மாடல் வினைச்சொல்லினுடைய பயன்பாடுகள், உபயோகங்களை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your grammar book. It is the level 5 grammar book. Here in our center, accent training, personality development, call center training, business executive training, corporate English program, aerosters training, whatnot, everything in English we teach you. But basic foundation is grammar, which is common that everybody should learn, and we teach you grammar. And here, the level 5 book, the video is the 17th video, and the topic is the modal verbs or the future verbs you can use. It is the 10th video. What are the modal verbs? Can, may, shall, should, will, would, may, must, ought to, have to. All these verbs are called modal verbs. The modal verbs cannot be used alone. It has to take one action verb, like can eat. Eat is a verb. Could have eaten. Eaten you are taking, even though it is not a verb. It is a non-finite verb. You are taking it the verb form. So the modal verbs are used for speaking something in the present, to speak something about in future, to go back in the past. So modal verbs are used for present, past, and future. Predominantly, the most commonly you use modal verbs for future. Now coming here, so far we have seen quite a lot of words, modal verbs. Now we are coming for may not. May not. May is the possibility, means what? High chances to happen. The high chances to happen, then you are using the phrase may not.
See, Salman Khan, you know who is Salman Khan? He is an actor, isn't it? Mr. Salman Khan is an actor. Salman Khan's movies may not release on Diwali day. Salman Khan movie may not release on Diwali day means what? May not is the modal verb, it is a negative word, and release is the present tense verb. So the movie is not censored. Salman Khan movies may not release on Diwali day. The movie is not censored. So, of course, the movie is not censored. So, the truth is, the movie is not censored. Of course means what? It is true. So, Salman Khan's movie may not release on Diwali day. The movie is not censored. Censored means what? The government should give permission. The government has not given permission, so his movies may not release. So, this is the true fact. See here, might not, same sentence, how do you go in for might not? Salman Khan's movie might not be released. Might not be released. Is it a passive voice, isn't it? Or you can say might not be released on Diwali day because the movie is not censored. So what happens? The cinema fan should wait, right? Might not, when you use might not, the result is there. What is the result? The cinema fan should wait. Here the movie is may not release. You are telling the true fact. Salman Khan movie may not release on Diwali day. The movie is not censored. So the movie is not to be released. So the fact is the movie is not going to be released. Might not. Salman Khan's movie might not be released on Diwali day because the movie is not censored means what? Because of that, the cinema fan should wait. So, might not be released, it brings an after effect. May not release means in future it won't be released. Able to understand, sir? So, might not means some side effects are there. The side effects which happens because of not Salman Khan's movie is released, there you are using might not be released. Able to understand? Okay, now coming here, may plus have, past participle, may plus have, past participle. So, might plus have plus past participle. What is the difference between may plus have plus past participle? What is the past participle? Eaten, eat, ate, eaten, speak, spoke, spoken, write, wrote, written, third form verb. So, may plus have plus past participle. May plus have plus past participle. Where do you use? The above set of may words can be used when you assume something has truly happened. Something has happened. Really happened. What has really happened? Something truly has happened. Then you are using may plus have plus past participle. You see here, I lost my cell phone. I lost my cell phone. Okay, I have a cell phone. I lost my cell phone. I may have kept. I may have kept is the past participle. Kept the cell phone in the office. See, now I have come to my home. I just search my packet to find out the cell phone. Cell phone is not there. So I say, I may have kept the cell phone in the office. So the true fact is, the cell phone is in the office. It is not here. Able to understand? Got it? I lost my cell phone. I may have kept the cell phone in the office means the true fact is I've kept the cell phone in the office, right? You go to your home, your cell phone is not there. Then, you think, okay, I may have kept my cell phone in the office means 100% sure. 100% sure the cell phone is in the office. I may have kept the cell phone in the office. You got it, sir? May have plus past participle. Now, might have plus past participle. Where do you use? The manager is not there. The manager is not there. I go to my office, the manager is not there. He may have gone. Okay, is it correct? No. He might have gone to his house. Of course, he has gone to his house. You got the difference between this and that? Might plus have plus past participle. Might plus have plus past participle. May plus have plus past participle.
So may plus have plus past participle means it is true over there. Might plus have plus past participle, it is true that he has gone. See, the manager is not there. He might have gone to his home means, of course, he has gone to his house. Of course, he has kept the phone in his office. So, both are almost the same, isn't it? So, may plus have plus past participle and might plus have plus past participle almost same. You got it? Right. Now coming here, may as well. Very important word. May as well do something, might as well doing something, may as well do something, might as well do something. What do you mean by this phrase? You have to by heart the usage of this word, may as well plus doing something, might as well plus doing something. You see, when we want to say there is nothing new to learn or do in your present work, right? You are being a company receptionist, or you are being an accountant, you have learned everything, life is boring, there is nothing new to learn. There is nothing new to learn in, what is that, in clerk job, nothing new to learn in reception job, everything you have learned. So what do you say? When we want to say there is nothing new to learn or do in your present work, and you tell yourself and others, you are telling to your father, mother, brother, sister, others, that you should do something better than this job. Reception job is boring. Accountant job is boring. There is nothing to learn. I have to do something better. I have to do something better to do. Then what you do now, what I am doing now, I have to do a better job than what I do now. Then there is no use of doing the same thing, so you want to do a better thing. There is no use of doing the same thing, you want to do a better thing. Then you are using the phrase, my present job is boring. My present job is boring. It is very dull. And a low salary job. Very low salary they are giving. I may as well, you are using the phrase, I may as well go to my hometown. I may as well go to my hometown where I come from, a village, and look after the agriculture activities. What do you mean by that? I come to Chennai, I join in a bank, I join in a office, I get a clerk job, I get 7,000 or 8,000 rupees salary. Instead of doing this, I may as well go to my hometown. Let me go to my village and look after my agriculture activities. That would be better. I hope you are able to understand. So, my dear friends, may not, might not. What is the difference between may not, might not? May not, might not, almost the same, but it gives a future effect. Might not, future, a retaliation effect. Something may happen because of something. Movie may not release because the movie is not censored. So, Salman Khan's movie might not have been released because of censor problem, means the fans should wait. And coming here, may have plus past participle, might have plus past participle. What do you mean by that? When something truly happened, I lost my cell phone, it may be in the office. It may be in the office. I may have kept the cell phone in the office. I may have kept, may plus past participle. I might have kept, manager is not there. He might have gone to his home. So, may plus have plus past participle, might plus have plus past participle almost same. And coming here, may as well or might as well means doing something. Instead of doing same thing, it would be better to do something else better than this, right? You are coming to a city, you are joining a company as an ordinary worker, you get only salary 8,000 or 10,000. You are not satisfied, you are telling to your parents and friends, I may as well come back to hometown and do the agriculture activities. I might as well go to my hometown and do that work. So that would be better. Hope you are able to understand. Yes? Okay. Now coming here, please gentlemen, why don't you come forward? Could you form a sentence using may not and might not? I may not. I may not.
come to class tomorrow. No, I may not leave Chennai. I may not leave Chennai. I might not leave Chennai. I may not Okay, leave may Chennai. as well and might as well. Okay, for the second person, come please forward. May as well or might as well. May as well or might as well. May as well or might as well. Instead of doing this, that is better. Okay. May have plus past participle or might have plus past participle. I may have plus past participle or might have plus past participle. I kept my purse. I may have. Tell any situation. A situation, okay. Uh, okay, now actress Thirisha. Thirisha is not here. She is in abroad. You are telling she is in abroad. How do you say? Trisha is not here. Actress Trisha is not here. She might have gone abroad. She might have gone abroad. She might have gone abroad means, of course, she has gone abroad. Okay. For example, you know, here one person, two cars are there. One Hyundai car, one Maruti car. Maruti car and Hyundai car. So your brother wants to buy a car. Your brother may buy a car. So you give the money and send him. So he says he likes only Hyundai car. So you think yourself that he will buy and come a Hyundai car. How do you say? He may have purchased Hyundai car. You are able to understand? You like to say? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 14, 17 மாடல் வினைச்சொல் அதனுடைய தொகுப்பு 10வது. இந்த மாடல் வேர்பான கேனு, குட்டு, ஷேலு, ஷுட்டு, உட்டு, மைட்டு இதெல்லாம் பார்க்குறீங்க. இது நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலத்திலே வரக்கூடியது. இந்த பொதுவாகவே மேவும் மைட்டும் அநேகமாக ஒன்றை போன்றே வருகிறது. ரெண்டுக்கும் பெரிய வேறுபாடுகள் இருக்காது, மேவும் மைட்டும். இப்போ மேனாட்டு மைட் நாட், இது ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடுகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேனாட்டு மைட் நாட்டு. மேனாட்டுன்னா ஒன்று நடக்காது, மைட் நாட்னா ஒன்று நடக்காது, அதன் விளைவுகளாக பல விஷயங்கள் நடைபெறும். அதுதான் மேனாட்டு மைட் நாட். மெனாட்டுனா ஒன்று நடக்காது, அவனுக்கு மார்க் அதிகமாக கிடைக்காது, பாசிபிலிட்டி அதிகம். மைட் நாட் என்றால் என்ன? இவன் மார்க் அதிகமாக வாங்க மாட்டான், அதனால் அவன் பாஸ் ஆக மாட்டான். ஈ மைட் நாட் பாஸ். மேனாட்டுனா மார்க் அதிகம் வாங்க மாட்டான், மைட் நாட்னா அதனால் விளைவு பாஸ் ஆக மாட்டான். மேனாட்டுக்கும் மைட் நாட்டுக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுதுங்களா? மேனாட்டுனா ஒன்று நடக்காது, அதிக வாய்ப்புகள். மைட் நாட்னா அதன் விளைவாக இன்னொன்று நடக்காது. ரைட்? இப்போ புதுசாக ஒருத்தர் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு, அவருக்கு அதிக சீட் கிடைக்காது, அவர்னால சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக முடியாது. ஹீ மே நாட் வின் மெனி சீட்ஸ், ஹீ மைட் நாட் பிகம் ஏ சீஃப் மினிஸ்டர். புரிஞ்சுதுங்களா? மேனாட்டுக்கு மைட் நாட்டுக்கு. சல்மான் கான்ஸ் மூவிஸ் மே நாட் ரிலீஸ் ஆன் தீபாவளி டே. த மூவி இஸ் நாட் சென்சர்ட். சல்மான் கானுடைய படம் தீபாவளிக்கு அது ரிலீஸ் ஆகாது. ஏன்னா அந்த படத்தை அரசாங்கம் என்ன சொல்லுவீங்க, சென்சர் பண்ணலை. சென்சாருக்கு என்ன சொல்லுவீங்க, நற்சான்று வழங்கவில்லை. அப்போ அதனால் இதனுடைய மீனிங் என்ன? படம் இன்னும் சென்சார் ஆக்கப்படவில்லை, அரசாங்கம் சான்றிதழ் அளிக்கவில்லை. இங்கே அதே இது மைட் நாட் போட்டுட்டிங்கன்னா, சல்மான் கான்ஸ் மூவி மைட் நாட் பி ரிலீஸ். சல்மான் கான் மூவி ரிலீஸ் ஆகப்படாமல் போகலாம் ஆன் தீபாவளி டே, தீபாவளி நாள்.
பிகாஸ் ஏனென்றால் the movie is not censored. அந்த மூவி நற்சான்றிதழ் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படவில்லை. இதன் விளைவு என்ன? The fans, movie fans should wait. சினிமா ரசிகர்கள் காத்திருக்க வேண்டும். Able to understand? இது ரிலீஸ் ஆகாது, உண்மைதான். இது ரிலீஸ் ஆகாத காரணத்தினாலே அந்த சினிமா விசிறிகள் காத்திருக்க வேண்டும். அதுதான் மெனாட்டுக்கும் மைட் நாட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள். அடுத்ததாக மே கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம். இறந்த கால வினையச்சம் என்றால் என்ன? ஈட்டன், ஸ்லெப்ட், கானு மூன்றாவது ஃபார்ம். அதே போன்று மைட்டு கூட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையச்சம். ஈட்டன், ஸ்லெப்ட், கான். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? மே கூட ஹேவ் கூட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணும் பொழுது இறந்த கால வினையச்சம் ஈட்டன் ஸ்போக்கன் யூஸ் பண்ணுறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா the above set of may words. இந்த மே கலவை வார்த்தைகள் எங்கே உபயோகப்படுத்துகிறோம்னா can be used when we assume என்றால் என்ன? நம்மை நாமே நினைத்துக் கொள்கிறோம். something has truly happened, ஏதோ ஒன்று உண்மையாக நடந்து விட்டது என்று சொல்லி நினைக்கும் பொழுது இந்த மே சொல்லுகிறோம். அவன் இங்கே இல்லை, அவன் சினிமாவுக்கு போயிருக்கணும். இஸ் நாட் ஹியர். he may have gone to cinema theater. ரைட்டா? அவன் இங்கே இல்லை, அவன் சினிமா தியேட்டரில் தான் இருக்கணும். இஸ் நாட் ஹியர், he may have gone to சினிமா தியேட்டர். இப்போ உதாரணத்திற்கு பணம் ஒரு 500 ரூபா வச்சு இந்த பேக்கெட்டில் பணத்தை காணோம். உன் ஃப்ரெண்டு நல்லா செலவாளி நல்லா ட்ரிங்க்ஸ் அடிப்பான். அவன் தான் பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சிருக்கணும். எப்படி சொல்லுவேன்? மை மணி இஸ் நாட் தேர் இன் மை பாக்கெட், ஹீ மைட் ஹேவ் டேக்கன். அவன் தான் எடுத்துருக்கணும், வேறு யாருமே இல்லை, அவன் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். அப்போ ஹீ மைட் ஹேவ் டேக்கன் த மணி அண்ட் கான் டு த டாஸ்மாக் ஷாப் டு பை லிக்வர். பிராண்டி வாங்க போயிருக்கணும், அவன் தான் எடுத்துருக்கணும். அப்போ மேநாட்டு கூட இறந்த கால வினையச்சம், மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஒன்று இப்படித்தான் நடந்துருக்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது மேநாட் கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் அல்லது மே கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம், மைட் கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஐ லாஸ்ட் மை செல்ஃபோன், என்னுடைய செல்ஃபோனை தொலைத்து விட்டேன். ஆஃபீஸுக்கு வர்றீங்க, ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வர்றீங்க, செல்ஃபோனை காணோம். ஐ லாஸ்ட் மை செல்ஃபோன், தொலைஞ்சிருச்சு. நிச்சயமாக அது அங்கே தான் இருக்கணும். எங்கே தான் இருக்கணும்? ஐ மே ஹேவ் கெப்ட் த செல்ஃபோன் இந்த ஆஃபீஸ். செல்ஃபோனை நான் ஆஃபீஸில் தான் வச்சுருக்கணும், வேறு இடம் எங்கேயுமே இல்லை. அப்போ உண்மையாக இதுதான் நடந்திருக்கணும், இதுதான் நடந்திருக்கணும் என்று யூகிக்கும் பொழுது மே ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம், ஐ மே ஹேவ் கெப்ட். அடுத்ததாக மைட்டு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? மேனேஜர் இஸ் நாட் தேர். ஆஃபீஸுக்கு வந்து மேனேஜரை காணோம், அவர் நிச்சயமாக வீட்டுக்கு தான் போயிருந்துருக்கணும். ஹீ மைட் ஹேவ் கான் டு ஹவுஸு, அந்த வீட்டை தவிர வேறு எங்கேயும் போக மாட்டார். அப்போ அசியூம் பண்ணுற, உன்னை நீயே மனதில் கற்பனை பண்ணி பார்த்து கொள்கிறாய், இப்படித்தான் இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது மே கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம், மைட் கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை பயன்படுத்துகிறாய். புரிந்து விட்டதா? இப்படித்தான் இருக்கணும், இப்படித்தான் இருக்கணும் என்று மனதளவிலே உண்மையாக கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் மே ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம், மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை போட்டு விடுகிறீர்கள். மே ஆஸ் வெல், இது செய்யறதுக்கு பதிலாக அது செய்யலாம். மே ஆஸ் வெல் என்றால் என்ன? இது செய்யறதுக்கு பதிலாக அதை செய்யலாம், அந்த லாம் தான் மே. மைட் ஆஸ் வெல்னா இது செய்யறதுக்கு பதிலாக அதை செய்திருக்கலாம், லாம், அந்த லாம் தான் இந்த மைட்டு. இது செய்யறதுக்கு பதிலாக அதை செய்யலாம், ஆஸ் வெல்னா அதை செய்யலாம், இதுக்கு பதிலாக அதுன்னு சொல்லும்போது ஆஸ் வெல். லாம்னா மே, இதுக்கு பதிலாக அது செய்யலாம்னா மே ஆஸ் வெல். மைட் ஆஸ் வெல்னா இதுக்கு பதிலாக அதை செய்திருக்கலாம். ஸோ மே ஆஸ் வெல், மைட் ஆஸ் வெல், டூயிங் சம்திங், வேற ஏதாவது செஞ்சுருக்கலாம்னு சொல்லும்போது when we want to say, நம்ம ஒன்று சொல்லணும். என்ன சொல்லணும்? there is nothing too new to learn. இந்த வேலையில் டெய்லி காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வர்றேன், இந்த வேலையில் ஒன்றும் புதுசாக கற்றுக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, புதிதாக கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. when we want to say there is nothing new to learn or do in your present work, இந்த நிகழ்கால வேலையில் இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலையில் ஒன்றும் புதுசாக கற்றுக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை.
and you tell yourself and others, நீ உனக்கு நீயே சொல்லிக்கிறாய், மற்றவர்களிடம் சொல்லிக்கிறாய். என்ன சொல்லிக்கிறாய்? that you should do something better. இது இந்த வேலை செய்யறதுக்கு இதை விட பெட்டரா நல்ல வேலையா ஒன்று செய்யணும். then what you do now, இப்போ செய்யறத வேலையை விட இதை விட ஒரு நல்ல வேலையை நான் செய்யணும்னு சொல்லும் பொழுது, there is no use of doing the same thing, so you want to do a better thing. இதே தினம் செய்கிறது வேஸ்ட்டு, இதை விட ஒரு நல்ல வேலையை சிறப்பான வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் மே as well, might as well என்று உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ரைட்டுங்களா? இங்கே பாருங்கள், மை ப்ரெசன்ட் ஜாப் இஸ் போரிங். நான் ப்ரெசன்ட்னா இப்போ தற்காலிகமாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலை அலுப்பு தட்டுகிறது, போர் அடிக்கிறது, டல்லு சோம்பேறித்தனத்தை உண்டாக்குகிறது. அண்ட் லோ சேலரி ஜாப், சம்பளம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது. ஐ மே as well go to my hometown. இதுக்கு பதிலாக நான் வீட்டுக்கு போகலாம், ஊருக்கு போகலாம், கிராமத்துக்கு போகலாம். ஐ மே as well go to my hometown. என் ஊருக்கு போகலாம், சொந்த ஊருக்கு போகலாம். அண்ட் லுக் ஆஃப்டர் த அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ், போய் அங்கே விவசாய வேலையை பார்க்கலாம். இந்த வேலையில் ஒன்றும் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, போர் அடிக்குது, சம்பளம் இல்லை. இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஊருக்கு போய் விவசாயம் பண்ணலாம். as well as, இதுதான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ மே as well as, மே as well as doing something, might as well as doing something என்று உபயோகப்படுத்த வேண்டும். புரிஞ்சுதுங்களா? ஒன்று செய்கிறதுக்கு பதிலாக இன்னொன்று செய்யலாம், இந்த வேலைக்கு பதிலாக அது செய்யலாம்னு சொல்லும்போது மே as well as do something, might as well as do something என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, may not எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? may not ஒன்று நடக்காது, ஒன்று நடக்காது. மைட் நாட் ஒன்று நடக்காததுனால் அதனுடைய விளைவுகள். சல்மான் கான் படம் ரிலீஸ் ஆகாது. சல்மான் கான் படம் ரிலீஸ் ஆகாத காரணத்தினாலே அவருடைய சினிமா ரசிகர்கள் காத்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. ஸோ மே நாட்னா ஒன்று நடக்காது, மைட் நாட்னா அந்த நடக்காத விளைவுகளால் பின் விளைவுகள் வருகிறது. அடுத்தது மே ஹேவோட இறந்த கால வினையச்சம், மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம்னா ஒன்று இப்படித்தான் இருக்கணும், இப்படித்தான் நடந்துருக்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது, என் செல்ஃபோனை தொலைச்சிட்டேன், அது ஆஃபீஸில் தான் இருக்கணும். வீட்டுக்கு வந்தவொடனே சொல்கிறீங்க, ஐ லாஸ்ட் மை செல்ஃபோன், ஐ மே ஹேவ் கெப்ட் த செல்ஃபோன் இன் த ஆஃபீஸ். அப்போ உண்மையிலேயே ஆஃபீஸில் தான் செல்ஃபோன் இருக்கிறதுன்னு 100% நீ நம்பும் பொழுது இதை மே ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம், மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஆஃபீஸுக்கு வந்த மேனேஜரில் நிச்சயமாக மேனேஜர் வந்து வீட்டுக்கு தான் போயிருந்துருக்கணும். what is that? The manager is not there. மேனேஜர் அங்கே இல்லை. he might have gone to his house. அவர் தன்னுடைய வீட்டுக்கு போயிருந்திருக்கணும். of course he has gone to his house. உண்மையிலே அவர் வீட்டுக்கு தான் போயிருக்காரு. அப்போ நீ ஊர்ஜிகம் பண்ணுவது, கற்பனை பண்ணுவது, அந்த கற்பனைக்கும் அந்த நிஜத்துக்கும் சரியாக இருக்கும் பொழுது மே ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சமும் மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சமும் பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக மே as well, இதுக்கு பதிலாக அதை செய்யலாம். மைட் as well, இதற்கு பதிலாக அதை செய்யலாம், அதுதான் சிறந்தது. வெல்லுனா நன்றாக இருக்கிறது, ஆஸ்னா விட, மைட்னா லாம், இதை விட இன்னொன்று செஞ்சால் நன்றாக இருக்கும், இதை விட இன்னொன்று செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது மே as well, மைட் as well பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு என்ன, இந்த நான் இப்போ பார்க்குற வேலை சம்பளம் குறைவு, த ப்ரெசன்ட் ஜாப் இஸ் லோ சேலரி. இந்த நான் செய்கிற வேலையில் வந்து போர் அடிக்குது, போரிங். நான் செய்கிற வேலையில் வந்து புதுசாக கற்றுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, நத்திங் நியூ டு லேர்ன். இதற்கு பதிலாக நான் ஊருக்கு போகலாம். ஸோ ஐ மே as well go to my hometown. இதுக்கு பதிலாக நான் ஊருக்கு போய் என்னுடைய விவசாய வேலையை பார்க்கலாம். ஸோ மே as well as doing somethingனா இதுக்கு பதிலாக இன்னொன்று செய்யலாம். ஸோ நண்பர்களே, இதை நீங்கள் முழுமையாக அறிந்து உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும்
அன்றாடும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக நல்ல எழுத்தாளர்களாக உருவாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Thank you very much. Dear friends, welcome to American English. Take your grammar book, level 5 grammar book. Here we in American English, we teach you corporate training, business executive training, IELTS, TOEFL, all type of aerosters training. For the basic is grammar. This is what we have to concentrate. Grammatical English is the foundation to be a better writer and a better speaker, either in IELTS or TOEFL or call center, whatever it is. So grammatical English, this is what you're going to see. Practical applicable English, this is grammatical English, this is what you're going to see. Video 18. And the modal verbs or the future verbs is the 11th video of the modal verb or the future verb. What are the modal verbs? Can, could, should, would, might, may, must. All these verbs are called modal verbs. The modal verbs are used for using it in future, predominantly in future. Then for past tense also, then for present tense also. So modal verbs are very important verbs which you should understand. Modal verbs cannot function alone. It has to take one action verb. May, can, should join either with the eat or sleep or talk. So modal verbs are used with action verb and auxiliary verbs. Can be is used as an auxiliary verbs. Now coming here, might as well, you have seen may as well in the earlier video. You have seen may as well means what? Instead of doing this, I can do something else, right? The job which I do is boring. It is regularly same thing, nothing I could earn, no money, no income, not much of income. So I may as well as go to my hometown and do agriculture activities. Instead of that, I can do something else. There you are using may as well. Now you are using might as well. Do something, might as well do something. Instead of doing this job, I might as well do something. I am teacher, I am teaching. I don't get much of income. I am bored up with this job. Instead of doing this job, I might as well do some other job. I might as well do business, right? So I don't like this, I want, instead of this, I am doing something else. Then I am using the phrase, I might as well do. Start a business. I might as well start a business. So I cannot achieve anything in my present job. In this present job, no achievement. So I might as well resign my job. Instead of doing this job, I might as well resign my job. So instead of this, I can do that. You able to understand? You are not satisfied with this one work which you are doing. Instead of this, I may do something else. I am not satisfied with my job, so I might as well resign my job. You got it, sir? No doubt about it. Yes. Now, maybe plus present tense verb. You are using maybe, right? Maybe. Plus present tense verb. Eat, sleep, talk, jump, go, everything. Plus ing. Plus ing. Might be plus present tense verb plus ing. May plus present tense verb. May plus eat plus ing. Or might plus eat plus ing. May or maybe. See all these structures you are going to see. This set of words is used to future planned programs. Future planned programs means what? Tomorrow you plan to go to Tirupati. Next week you are planning to go to Bangalore. Next month you are planning to have your marriage arranged. So pre-planned program. Pre-planned means what? Earlier you are planning. Next month I am going to have this. Tomorrow I am going to do this. Or after 5 hours I am going to do this. So pre-planned program. You are fixing the program earlier. Then you are using the phrase maybe plus present tense verb. Maybe plus eat plus ing. Or might be plus present tense verb plus ing for pre-planned program. So what's your name? What's your name? Mohan is going to write this. He is planning to write this examination, TOEFL examination next week. Okay? Next week, maybe March month. So you are using he may be writing his exams. I may be writing my exams.
the month of March, I may be. So it is planned, right? So here you see, this set of words is used to future planned programs. Future you have planned. This is what I have to do. We may be going to our hometown for New Year celebration. January 1st. You are in Chennai. Your hometown is maybe Uti Hills or Coimbatore. So you plan to go to your hometown, Coimbatore or Nilgiris, to celebrate your New Year's. You have planned. This is December month. For January 1st, you are going. So we may be, your family members, we may be going to our hometown for New Year's celebration means future planned program. You are planning the future program. I may be going. I may be doing. I may be joining. It is future program, planned program. I might be seeing the cricket match tomorrow. Tomorrow 10 o'clock cricket match starts. So you have planned already. I might be seeing the cricket match tomorrow. For pre-planned program, you are using maybe plus verb plus ing or might be plus verb plus ing. You got it, sir? No doubt about it. For pre-planned program, maybe plus verb plus ing, present tense verb. For pre-planned program, might be plus present tense verb plus ing. You got it? No doubt about it? Yes. Now coming here, 7th point. May is equal to might. No difference. May is equal to might in meaning. No difference. Might is equal to could. No difference. So may is equal to could. Right? You agree with this? May is equal to might. Might is equal to could. So may is equal to could. Right, sir? Same meaning. May is equal to might. Might is equal to could. All three are same. Same meaning. May is equal to might. Might is equal to could. See, somebody is knocking the door. Somebody is knocking the door. You don't know who is it. Somebody is knocking the door. It may be my son. It may be my son. You can say that. So, it may be my son. Chances are there. He must be there. He must be. Somebody is knocking the door. It might be my son. So, you are very sure that it should be your son. Somebody is knocking the door. It could be my son. Both, all three are same meaning, right? Maybe, might be, could be. All three are same meaning. May, might, could. Both, all three are same meaning. Possibility, possibility, possibility means what? Chances are almost true, 100%. Almost near to the truth, 100%. So, may is equal to might is equal to could. It is almost 100% same meaning. Chances of occurring is more. You got it, sir? So, in this side what we have seen, might as well do something means instead of doing this, I can do something else, right? Might as well or may as well. Next, maybe plus present tense verb plus ing or might be plus present tense verb plus ing means a pre-planned program. You've decided to do something in future, tomorrow 5 o'clock. I may be going to beach. I might be going to beach. May is equal to might is equal to could means what? 100% possibilities are there. So you can use may, you can use might, you can use could. Somebody is knocking the door, it may be my son. Somebody is knocking the door, it might be my son. Somebody is knocking the door, it could be my son. You got this side, no doubt about it, I'm sure. Yes. Might have, you are using might plus have. Whenever might have comes, what you have to use? Past participle. What is past participle? Eat, ate, eaten. Third form. So, might plus have plus past participle. Could plus have plus past participle. Might plus have plus could plus have plus past participle means, what does it mean? In the past tense means what? Before 5 years, 10 years, 1 year, 1 week, 1 month. Before, in the past, something may have happened which you do not know. Something which may have happened, I do not know. Got it? So, here, might have plus past participle, could have plus past participle means in the past, something may have happened which you do not know, right? See, so this fellow is staying here like this, right? This fellow, like this one fellow was my student 1 year back. Suddenly he comes here, I see him. He comes in a Benz car, 1 crore car. He's a poor man.
I thought, how is it possible? He comes in 1 crore car. He has a big bungalow in Mount Road. He has a big office, software company. Then I thought, he might have what? Worked hard and succeeded in business. He might have, right? He might have worked hard and succeeded business. So you don't know. You just assume you might have, right? Right? Might have. See, this girl is wearing lot of jewels. She might have. What? Might have. She might have. Oh, a father might have put lot of dowry. Lot of jewels. Father might have put a lot of jewels. You got it? So, might have means you do not know what happened in the past. Got it? Okay, now, my friend wrote his exams last year. My friend wrote his exams last year he wrote. He might have passed the exams, you don't know. He might have, you know your friend, he wrote his examination, you don't know whether he has passed or not. So you think he wrote his examination in the past, he might have passed. Your assumption, you are assuming. So might have plus past participle, could have plus past participle means in the past something may have happened which you do not know. Which you do not know. You say you missed your classmate. You say they might have. Or your friend, she's not here. You thought, okay, he might have gone to America. She might have gone to USA. She might have got married. You got married. So you think your friend, you don't know new news about her. Then you say she might have got married, right? Your assumption in the past, something might have happened. My friend wrote his exams last year. He might have passed the exams. My friend wrote his exams last year. He could have passed the exams. So might have plus past participle is equal to could have plus past participle. Both are same. Might have passed the examination is equal to could have passed the examination. Both are same, right? So here we have seen may is equal to might is equal to could. Here we are seeing could have plus past participle is equal to might have plus past participle. Both are same, right? Okay, coming here. Can plus present tense verb. Can plus present tense verb. What is the present tense verb, sir? Eat, can go, can study. Can plus present tense verb. Could plus present tense verb. What is that? I could eat, I could go, I could sleep. Could have plus past participle, could have eaten. What is the difference between all these things? See, can plus present tense verb means can eat. Could plus present tense verb means could eat. Could have plus past participle means could have eaten. What is the difference between can eat, could have eaten? See here, when we want to say somebody has the ability, ability means what? Ability, strength and talents, mind talents. To do something, we use can plus present tense verb, right? See, that fellow is the fellow. Oh, what's her name once again? Mohan is a fellow. He has talents. He has ability. He has mental knowledge. He can go to US. He can go to US means what? He has the talent. He cannot go. You can go. You have the special talent. So we use he can go. See here, I can walk 10 kilometers daily. I can walk 10 kilometers daily. You cannot walk. I can walk. I have the ability. So can is used to express your physical ability, mental ability, all the ability, talents. We can build a house means what? We have money, enough money, we can build a house. They cannot build a house because they don't have money. I have the ability to do that. So when you have the ability, power, knowledge, everything which you can do something, then you are using can. You got it, sir? Ability to do that. It is not you I may. No, I can. Can is the ability to do something. Hope you are able to understand. So shall we see once again? So might as well do something means what? Instead of doing this, I can do something else. Maybe plus present tense verb plus ing, might be plus present tense verb plus ing means what? A program planned, decided to do something in future. May is equal to might is equal to could. Might have plus past participle is equal to could have plus past participle means in the past something happened which you don't know.
Then can plus present tense verb, could plus present tense verb, could have plus present tense verb. This is what you are seeing. Now you are coming for can plus present tense verb. Can plus present tense verb is used for what? The ability to do something. I can earn lot of money. We can go to Delhi. She can buy a Mercedes car. You can you can buy gold jewels. You got it, sir? Hope you are able to understand. Shall we go in for an exercise? Are you ready? Please come. Now, young lady, I just ask you, may is equal to might is equal to could. May is equal to might is equal to could. You just stand near the sentence and look at the camera and speak. May is equal to might is equal to could. Could you form a sentence? Okay, somebody called me in the phone. It may be my mother. Somebody called me in the phone. It could be my mother. Somebody called me in the phone. It might be my husband. Like that. Well, all are equal, isn't it? Yes. Okay, might as well do something. Okay, you are doing. I buy a vegetables. I might as well buy chicken for that. My husband says. I buy a vegetables. I might as well fruits. No, instead of that I buy fruits. Instead of buying vegetables, I might as well do something now. Instead of this, that you are doing. Hope you are able to understand. Yes. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 18வது வீடியோ. இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் அல்லது எதிர்காலத்தை பற்றி குறிக்கக்கூடிய வினைச்சொற்களினுடைய 11வது தொகுப்பை பார்த்திருக்கிறீர்கள். மொத்தம் 18 வீடியோக்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள். தொடர்ச்சியாக இது 11வது வீடியோ என்று நினைக்கிறேன். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடுவது. எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த மாடல் வினைச்சொல் இல்லாமல் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. கேன், மஸ்ட், மே, மைட், ஷுட், வுட், யூஸ் டு, இது இல்லாமல் முடியாது. இது தனியாக இயங்காது. இது கூட செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொல்லை சேர்த்துக்கொள்ளும். ஐ கேன் கோ. கோ என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் 90% எதிர்காலத்தை குறிப்பிடுகிறது. 10% தான் நிகழ்காலத்துக்கும் இறந்த காலத்துக்கும் போகிறது. நான் போயிருக்கலாம், ஐ குட் ஹவ் கான். நான் பார்த்துருக்கலாம், ஐ ஷுட் ஹவ் சீன். நான் கண்டிப்பாக படித்திருக்கணும், ஐ மஸ்ட் ஹாவ் ஸ்டடீட். இறந்த காலத்துக்கு போகும். கற்பனை லோகத்திலே இறந்த காலத்திற்கு போகக்கூடிய தன்மையை இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் பெற்றிருக்கிறது. ஸோ இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் ஆங்கிலத்தில் மிக முக்கியமானது. உங்களுடைய பேச்சாற்றலிலே இது ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்ட் கிராமர், ரைட்டிங்க்கு, ஸ்பீக்கிங், யதார்த்தமான இலக்கணம் எழுத்தாங்கிலத்திற்கும் பேச்சாங்கிலத்திற்கும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தீங்க? மே ஆஸ் வெல் டூ சம்திங்னா இதுக்கு பதிலாக இன்னொன்று செஞ்சுருக்கலாம். வேலை எனக்கு பிடிக்கல, இந்த வேலை செய்கிறத விட ஊருக்கு போய் விவசாயம் பார்க்கலான்னு சொல்லும்போது எப்படி ஆங்கிலத்தில் யூஸ் பண்ணுவீங்க? திஸ் ஜாப் இஸ் போரிங். I might as well go to my hometown and look after agriculture activities. இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு பதிலாக நான் ஊருக்கு போய் நான் விவசாயம் பார்க்கலாம். I may as well. அதே போன்று தான் I cannot achieve anything in my present job. இந்த வேலையில் ஒன்றும் சாதிக்க முடியல. cannot achieve ஒன்றும் சாதிக்க முடியல. எனிதிங்னா எதுவும் இல்லை. இன் மை ப்ரெசன்ட் ஜாப்னா இப்பொழுது நான் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய வேலையில் ஒன்றும் சாதிக்க முடியல. ஐ மைட் ஆஸ் வெல்னா இதுக்கு பதிலாக ரிசைன் மை ஜாப், என் வேலையை ராஜினாமா செஞ்சுட்டு போயிடலாம். ஸோ ஐ மைட் ஆஸ் வெல் ஆஸ்னா இதற்கு பதிலாக இன்னொன்று செய்து விடலாம். அடுத்ததாக மே பி சேர்த்துக்கிறீங்க. இந்த பி வந்து அம்மா வெர்பு. இந்த பிக்கு குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பி, த பி வெர்புன்னு சொல்கிறீங்க. இந்த மேபி போட்டுட்டு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப் என்றால் என்ன? ஈட்டு, ஸ்லீப்பு, டாக்கு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி சேர்த்திக்கிறீங்க. அல்லது மைட் பி ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப் போட்டு ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ மே கூட பிஇ சேர்த்திட்டு ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங், அல்லது மைட்டு கூட பிஇ சேர்த்திட்டு ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங்னா என்ன அர்த்தம் என்று பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வரும் பொழுது இஸ் யூஸ்ட், அது உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது டு ஃபியூச்சர் பிளான்டு ப்ரோக்ராம், எதிர்காலத்திலே
திட்டமிடப்படுகிற நிகழ்ச்சிகளுக்கு இந்த மாடல், இந்த அமைப்பு வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறீங்க. மேபி கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப் கூட ஐஎன்ஜி. உதாரணத்திற்கு இது டிசம்பர் மாதம், ஜனவரி 1ஆம் தேதி வருது. ஜனவரி 1ஆம் தேதி நம்ம ஊருக்கு போய் தான் நம்ம புத்தாண்டை கொண்டாட வேண்டும். இது டிசம்பர் மாதம், ஜனவரி 1ஆம் தேதி தான் ஊருக்கு போய் புத்தாண்டை கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது திட்டமிடுகிறாய். ஜனவரி 1ஆம் தேதியில் நான் கொண்டாட வேண்டும் புத்தாண்டு விழாவை. ஸோ வி மே பி கோயிங், மேபி கோயிங்கிறது திட்டமிட்டாச்சு. ஜனவரி 1ஆம் தேதி நீ போகிறீன்னு. வி மே பி கோயிங் டு அவர் ஹோம் டவுன், எங்கள் சொந்த ஊருக்கு, ஃபார் நியூ இயர் செலிப்ரேஷன், புத்தாண்டு விழாவிற்கு. ரைட்டுங்களா? சரி, அடுத்ததாக ஐ மைட் பி சீயிங் த கிரிக்கெட் மேட்ச் டுமாரோ. நான் நாளைக்கு புக் பண்ணிட்டேன், டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன். அதனால் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்து கொண்டு இருப்பேன். திட்டமிட்டாச்சு. திட்டமிடுகிற பொழுது மைட் பி சீயிங் என்று சொல்லுகிறாய். ஐ மைட் பி சீயிங் த கிரிக்கெட் மேட்ச் டுமாரோ. நாளைக்கு கிரிக்கெட் மேட்சை நான் பார்த்து கொண்டு இருப்பேன். இது திட்டமிட்டாச்சு, இன்றைக்கி திட்டமிட்டேன் முதல் நாளே. ஸோ மேபி நிகழ்கால verb present tense verb plus ingனா திட்டமிடுகிறாய் எதிர்காலத்திலே. மைட் பி ப்ளஸ் verb plus ingனா திட்டமிடுகிறாய் எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்க வேண்டும். ஒன்று நடக்க வேண்டும் எதிர்காலத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது, திட்டமிடுகிற படுகிற பொழுது மேபி verb plus ing, மைட் பி verb plus ing. புரிந்ததா? அடுத்ததாக மே இஸ் ஈக்குவல் டு மைட். மேனா மைட்டு, மைட்டு ஒன்று தான். மைட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு குட், மைட்டுனா குட்டு. மேவும் மைட்டு ஒன்று தான், மைட்டும் குட்டும் ஒன்று தான், மூணும் ஒன்று தான். மேவும் ஒன்று தான், மைட்டும் ஒன்று தான், குட்டுன்னு ஒன்று தான். ஏன்னா 3 பாசிபிலிட்டி என்றால் என்ன, நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மே யூஸ் பண்ணுகிறாய், மைட் யூஸ் பண்ணுகிறாய், குட்டு யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஸோ மேவும் மைட்டும் குட்டும் மூன்றும் ஒன்று தான். சேம் மீனிங், மே மைட்டு குட்டு. சம்படி இஸ் நாக்கிங் த டோர். யாரோ ஒருவை கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். somebody is knocking the door. யாரோ ஒருவர் கதவை தட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. யாருது? இட் மேபி மை சன். என் பையனா இருக்கணும், என் பையனா இருக்கணும். அடுத்தது somebody is knocking the door. யாரோ கதவை தட்டிட்டு இருக்காங்க. இட் மைட் பி மை சன். மேபிக்கு பதிலாக மைட் பின்னு சொல்லலாம். அது என் பையனா இருக்கணும். somebody is knocking the door. யாரோ கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். இட் குட் பி மை சன். அது என் பையனா இருக்கணும். ஸோ இது மூணும் அதுவா இருக்கணும் என்று சொல்லும்போது 3 அர்த்தம் ஒன்று தான். மேபி, மைட் பி, குட் பி, மூன்றும் ஒன்று தான். இதை புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக பாருங்க, ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் கொஞ்சம் குழப்பம் உண்டாகுவது போல இருக்கும். என்னன்னா மைட்டு கூட ஹேவ். இந்த ஹேவ்னா ஐ ஹேவ் எ பென். இந்த ஹேவ் இல்லை, இந்த ஹேவ் போட்டுட்டினாலே பாஸ்ட்னா என்ன, இறந்த கால. பார்ட்டிசிபிள்னா இறந்த காலத்தில் போய் கலந்து கொள்கிறாய், அவ்வளோதான் விஷயம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்ன, ரைட்டு, ரோட்டு, ரிட்டன். அந்த ரிட்டன், ஸ்போக்கன், அந்த 3வது ஃபார்ம் வேர்பு வந்துட்டாலே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பார்ட்டிசிபிள்னா கலந்து கொள்வது, பாஸ்ட்னா இறந்த காலத்தில் கலந்து கொள்வது, ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா நிகழ்காலத்தில் கலந்து கொள்வது. அது ஈட்டிங்னு வரும். ஈட்டன், ஸ்போக்கன் என்று வரும்போது இறந்த காலத்தில் கலந்து கொள்வது, அதுக்கு பெயர் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அப்போ இந்த மைட்டு கூட ஹேவ் வந்து விட்டாலே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை சேர்த்துடணும். ஹேவ் வந்துவிட்டாலே அந்த இறந்த கால வினையெச்சம், அது இறந்த கால வினையெச்சம் என்று சொல்வார்கள். அந்த ஈட்டன், ஸ்போக்கன் அதை சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும். அது ஈக்குவல் டு, அப்போ மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம் ஈக்குவல் டு குட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். குட் ஹேவ் ஈட்டன், குட் ஹேவ் ஸ்லெப்ட், குட் ஹேவ் கான், அதான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அப்போ இது ரெண்டும் ஒரே அம்சம் தான். மைட் ஹேவ் ப்ளஸ் குட் ஹேவ். இந்த பாஸ்ட் இறந்த காலத்திலே சம்திங் மே ஹேவ், ஏதோ ஒன்று நடந்தது, which you do not know, அது உனக்கு தெரியாது. இறந்த காலத்தில் ஏதோ ஒன்று நடந்தது உனக்கு தெரியவில்லை. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, மை ஃப்ரெண்ட் ரோட் இஸ் எக்ஸாம்ஸ் லாஸ்ட் இயர். என்னுடைய நண்பன் போன ஆண்டு பரீட்சை எழுதினான். அது வரைக்கும் தான் உனக்கு தெரியும், அதுக்கு மேலே தெரியாது. he might have passed the exams. அவன் பாஸ் ஆகி இருந்திருக்கணும், இறந்த காலத்தில் பாஸ் ஆகி இருந்திருக்கணும். கண்டிப்பாக பாசிபிலிட்டி அதிகம். போன வருஷம் பரீட்சை எழுதுனா அவன் பாஸ் ஆகி இருந்திருக்கணும். என் நண்பன் ரொம்ப நல்ல படிப்பாளி, அவன் நல்லா வாழ்க்கையில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகியிருந்திருக்கணும். he might have succeeded. அப்போ மைட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணும்போது இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே வார்த்தை பாருங்க, மை ஃப்ரெண்ட் ரோட் இஸ் எக்ஸாம்ஸ் லாஸ்ட் இயர். என் நண்பன் போன ஆண்டு
பரீட்சை எழுதினான். ஈ குட் ஹேவ் பாஸ்ட், இங்கே மைட் ஹேவ் பாஸ்ட்டுங்கிறீங்க, குட் ஹேவ் பாஸ்ட் ரெண்டு ஒன்று தான். குட் ஹேவ் பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ், அவன் பரீட்சையில் பாஸ் ஆகி இருந்திருக்க முடியும், இருந்திருக்க வேண்டும், இருந்திருக்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த மைட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், குட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இது ரெண்டையும் பயன்படுத்தலாம். அடுத்ததாக பாருங்க, கேனு கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு. கேன் என்ன முடியும், கேனு கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்புனா என்னங்க, ஈட்டு ஸ்லீப்பு டாக்கு, அதான் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு. குட்டு கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு, குட்டு கூட ஈட்டு ஸ்லீப்பு டாக்கு யூஸ் பண்ணுறேன். அதே இது இந்த மாதிரி ஃபார்மில் பார்க்கும்போது குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம். இந்த மூணுனுடைய வித்தியாசம் பார்க்குறீங்க என்ன, இது ஒன்று கேனு கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு, இது ஒன்று அம்சம், இது ஒன்று. குட்டு கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு, இது ஒரு ரெண்டாவது அம்சம். மூன்றாவது வந்து குட் ஹேவ், குட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சர் எங்கெங்கே பயன்படுத்துகிறோம். நம்ம இப்போ முதல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறோம். என்ன, கேன் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல். when we want to say somebody has the ability, யாரோ ஒருவருக்கு திறமை இருக்கிறது, திறன் இருக்கிறது என்று சொல்ல விரும்பும் பொழுது when we want to say somebody has the ability, எபிலிட்டின்னு என்ன, திறமை. திறமைனா உடம்பு திறமை, மனசு திறமை, புத்தி திறமை, யாருக்கோ ஒன்று திறமை இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, அண்ட் டேலண்ட்ஸ்னால் திறமைகள் தான், டு டூ சம்திங், ஏதோ ஒன்று செய்வதற்கு we use, நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், கேனு கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறோம், ரைட்டுங்களா. இப்போ கமலஹாசன் ஒரு நடிகர் இருக்கார், அவர் பிரமாதமாக நடிக்கக்கூடிய திறமை இருக்கிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க, கமலஹாசன் கேன் ஆக்ட் வெரி வெல், ரைட்டா. இப்போ யார் நம்ம நடிகர், ஏதோ சந்தானம்னு ஒரு நடிகர் இருக்கார், அவர் நல்ல நடிகர், ஆனால் காமெடியில் நல்லா ஸ்பெஷலாக நடிப்பார். சந்தானம் இஸ் ஏ குட் ஆக்டர், ஈ கேன் ஆக்ட் காமெடி சீன்ஸ். ஈ கேன் கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணும்போது அவருக்குன்னு தனி திறமை. ஐ கேன் வாக் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் டெய்லி, ஏன் தம்பி நடக்க முடியாது, ஆனால் நான் 10 கிலோமீட்டர் நடப்பேன் என்று சொல்லும்போது, என்னால் முடியும்னு சொல்லும்போது ஐ கேன் வாக் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் டெய்லி. கேன்னா திறமை, முடியும். we can build an house என்றால் என்ன, என்னுடைய சகோதரிக்கு பணம் இல்லை, அவனால் கட்ட முடியாது, ஆனால் என்னால் கட்ட முடியும்னா நான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறேன், நாங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறோம். we can build an house, முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது கேன் உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள், might as well ப்ளஸ் டூ சம்திங் என்றால் என்ன, இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு வேலையை செஞ்சிடலாம். இந்த வேலையை பார்க்குறதுக்கு ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இந்த வேலையில் போர் அடிக்குது, இந்த வேலையில் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை, திஸ் ஜாப் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஐ மைட் as well ரிசைன் மை ஜாப் என்று சொல்லிக்கிறீங்க. மேபி ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜி போட்டு மைட் பி ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜினா, எதிர்காலத்தில் ஒரு திட்டமிடுகிறாய், ஒரு பிளான்ட் ப்ரோக்ராம், அங்கே யூஸ் பண்ணுற. வி மே பி கோயிங் டு அவர் ஹோம் டவுன், அல்லது ஐ மைட் பி சீயிங் த கிரிக்கெட் மேட்ச், இது எதிர்காலத்தில் திட்டமிடப்படுகிறது. அடுத்தது மே இஸ் ஈக்குவல் டு மைட்டு, மைட் இஸ் ஈக்குவல் டு குட். அவனா இருக்கலாம், இட் மே பி ஹி. அவனா இருக்கலாம், இட் மைட் பி ஹி. அவனா இருக்கலாம், இட் குட் பி ஹி. இட் மே பி ஹி, இட் குட் பி ஹி, இட் மைட் பி ஹி. அப்படி மே கூட மே இஸ் ஈக்குவல் டு மைட், மைட் இஸ் ஈக்குவல் டு குட். மேவும் மைட்டும் குட்டும் மூன்றும் ஒன்று தான். அடுத்ததாக மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் ஈக்குவல் டு குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம். மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம், குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம், ரெண்டும் சரிதான். அதாவது இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருக்கும், அது உனக்கு தெரியாது. இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்து முடிந்திருக்கும், அது உனக்கு தெரியாத பொழுது இந்த மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் அல்லது குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வருஷம் பரீட்சை எழுதினான், இந்த போன வருஷம் பரீட்சை எழுதுனான், அப்போ ஹீ மைட் ஹேவ் பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ், அவன் பரீட்சையை பாஸ் ஆகியிருக்கணும், அவன் பரீட்சையில் பாஸ் ஆகி இருந்திருக்கணும் இறந்த காலத்தில் என்று சொல்லும் பொழுது ஹீ மைட் ஹேவ் பாஸ்ட் என்று சொல்கிறாய். அடுத்ததாக குட் ஹேவ் பாஸ்ட், அவன் போன வருஷம் பரீட்சை எழுதுனா அவன் பாஸ் ஆகி இருந்திருக்கணும், குட் ஹேவ் பாஸ்ட். ஸோ மைட் ஹேவ் பாஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம், குட் ஹேவ் பாஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்ததாக கேன் கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு, குட் கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு, குட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இதில் நம்பர் 1 வர்றீங்க. கேன் கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஒருவரால் செய்ய முடியக்கூடிய திறமை. ஐ கேன் பி ஏ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், ஷீ கேன் பி ஏ கலெக்டர், he can be a politician.
ஒருவரால் ஒன்று செய்ய முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கேன் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். மிக மிக முக்கியமான இந்த மாடல் வினைச்சொல்லினுடைய யதார்த்தங்கள், அது மாயாஜாலங்களை ஏற்படுத்தும் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும். ஏன்னா இது காலங்களில் விளையாடுகிறது. இந்த மாடல் வேர்பு எதிர்காலத்துக்கு வருகிறது, நிகழ்காலத்துக்கு வருகிறது, இறந்த காலத்துக்கு மாயாஜாலங்கள் செய்கிறது. இதை அனுபவ ரீதியாக அந்த வார்த்தைகள் மூலமாக அதனுடன் சேர்ந்து நீங்கள் உயிரோட்டமாக போகும் பொழுதுதான் இதனுடைய காலத்தினுடைய அது எப்படியெல்லாம் குதித்து கொண்டு செல்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். ஸோ இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அடுத்த வீடியோவை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to American English. Take your grammar book. It's a level 5. It's the video number 19. The topic is the modal verbs. We have come to the modal verb 12th division. 12 videos on modal verb and it keeps going on. What are the modal verbs? The modal verbs are can, could, shall, should, would, must, used to, have to. All these verbs are called modal verbs. Modal verbs are used to play for during the times of communication. The interaction in tenses. You go into past tense, present tense and future using the modal verbs. The modal verbs are used 90% predominantly for future, but 10% it is used to go behind the past or to do some action in the present. So here in American English, we teach you accent training, personality development, call center, IELTS and TOEFL, business English, executive English. For all the students, the basic foundation is the grammar. The grammar techniques to be taught to the students where they get the confidence to develop their written and spoken English. And coming here, the word, the verb, the modal verb, can. What does the verb can means? It is the ability, your skill, your talent to do something. It is called can. So the can verb is used with am, is, are, was, were, will be. It is called be verbs, be family verbs. Be is the mother verb. And all the children am, is, are, was, were, will be, shall. All are the children's of be. So can plus am, is, are, was, were, will be, any one you can use, plus able to. You are using can and able to. You are using both can and able to. Either we can use, either means either one you have to use, not can and able to. Either you can use can or be plus able to. You can use either can plus present tense verb or be plus able to plus present tense verb. Any one you have to use. But most commonly we use can. Instead of able to, we are using can. See here, are you able to drive the car? Are you able to drive the car? Do you have the capability to drive the car? Are you able to drive a car? You can also use this sentence also. Can you drive the car? Are you able to drive the car and can you drive the car? Both are same. So either you can use are you able to or can you do. Are you able to do or can you do? Are you able to ride a bike? Can you ride a bike? Are you able to speak in French? Can you speak in French? Both are almost same sentence. So what we have seen here is can is equal to able to. Both are same. Then coming here, could. Now we have finished can. Now we are coming here to could. Generally it is said past tense of can is could. The could is also the ability, the capability, the ableness to do something. Could is the past tense of can. We use could in different situations. In different situations we are using could. Where are the situations we are using could? Number one, when we want to say that somebody has got a permission to do something. Somebody has got a permission to do something. Here can is not substituted for could. This is difference. Could is somebody gives you permission and you have the right to do something because you got the permission.
When somebody gives me permission to execute certain things, there I am using could. Number one place. Number second place, could is used when we want to say that somebody has the ability to do something. When somebody has the ability, the capability to do something, you are using could. So could is used in two places. Where are the situations it is used? Number one, when somebody gives you permission to do something, then you are using I could. Where is the second place you are using? I could. The capability, I could drive a car, I could speak French, I could do a software program. So could is used in two places. So number here, what we have seen, can is equal to able to. Can speak is equal to able to speak. Can to plus present tense verb is equal to able to plus present tense verb. Could is used in two places. Could is used in number one place when somebody gives you permission to do something and you are allowed to do something, then you are using could. And could is used in number two places when you have the capabilities to do something. Hope you are able to understand this side. Now coming here, back here. Somebody has, this is the examples. Somebody has got permission to do something. Somebody has got the permission to do something. See, the manager has given me the permission. The manager has given me the permission. He has given me the full rights. So I could do whatever I want in the office. So permission is granted to me by the manager. Manager has given me, yes, you have the right to do whatever you want in the office. So the manager has given me the permission, so I could do whatever I want. Anything I can do. So here could is the permission to do something. Next coming here, my father gave me 10,000 rupees. So I could spend as I wish means I got the permission from my daddy to do whatever I like. So father has given me 10,000 rupees. So I could spend as I wish means this could is the permission given to do something. You got it? Next coming here, could not. Now you have seen could. Now you're going in for could not. Yes. We use couldn't. In spoken English you have to use couldn't. But written English you have to use could not. Couldn't. We use couldn't when permission is not given to do something. When some permission is not given to do something, you are using couldn't. Or when we don't have the ability to do something, when we don't have the capacity, physically and mentally and intellectually, you are not able to do something, then you are using couldn't. Where are the places you are using couldn't? Number one, when the permission is not given to do something, you are using couldn't. When you don't have the capability, you don't have the ability to do something, then you are using couldn't. Permission is not given. When permission is not given, you see, my dear friends, I couldn't meet the manager. I am not able to meet the manager because he has not given me the permission. I couldn't meet the manager because I don't have an appointment. He has not given me the appointment, so I could not meet the manager. So permission is not given. So you are using couldn't. Can I meet the manager? I asked the secretary. I just straight away go there without an appointment. I asked the secretary, can I meet the manager? It is not could I meet the manager. Then it goes wrong. So the secretary says, oh man, you have not got the appointment. You couldn't meet the manager. You couldn't meet the manager. You cannot. You couldn't. Couldn't means the permission is not given by the manager to allow you to go inside. So she should reply, I couldn't. You couldn't. Now coming here, couldn't. When we don't have the ability to do something, physical or mental or intellectual ability to do something, you are using couldn't. Most of the Tamilians couldn't speak Hindi. They don't have the capabilities. They have not trained up. They have not met people who speak Hindi. So they don't have the ability to speak in Hindi. So most of the Tamilians couldn't speak Hindi. Hope you are able to understand. Yes, couldn't. Could is used in two places. When permission is given, you are using something. You are allowed to do something, then you are using could. When permission is not given, you are using couldn't. Then could is used in one other place, the ability to do something. And couldn't is used in one other place when you are unable to do something. You got it? Okay, now coming here, once again.
Just recollect. So can plus present tense verb, can plus present tense verb, can plus eat, can plus go, can plus speak, can speak Hindi. Okay, I can speak Hindi. I can speak Hindi means what I'm able to do, the capability to do. Or you can use I'm able to speak Hindi. Both are same. So are you able to drive the car? Can you drive the car? Both are same. And coming here, could. Could is the past tense of can. We use could in situation when we want somebody has got given a permission, when you are able to do something. This is what the examples which we have given here. Hope you are able to get it. No doubt about it, right? Okay, I ask. We have different personalities over here. So they will be coming forward and I'll be asking them certain questions. It's a simple, it looks so simple, isn't it? Can and could. See what all's there inside. So technically I'll be asking questions and you are supposed to say. Right, sir? Shall we start? Shall we start with whom? With whom? With whom? Yes, madam, you are starting. Why not you start? Please come forward. Please come forward. So what do you understand by could? Could I mean, can you say could is used in two places? What are the two places? Asking the permission. Asking permission, is it so? Asking permission. Permission to do. Permission is given to do something. Yes. Okay, number second place. Could not. Could is used in second place. One is permission granted to you. One is could is the ability to do something. What, yes. Young man? Huh? What? Okay. What happened? Okay, come here, madam. Yes, you can start. Could you come forward here? I just put a question to you. Can and able to. What's the difference between can and able to? Are they same or are they different? Same one only, sir. Keep the mic closer Can to and you. able to is the same one. Are you sure? Yeah. Very sure about Yes. it? Okay. Could and couldn't. Could In is, two different situations. could may use in getting permission. The permission is granted to Granted. you. Okay, couldn't. Mm. Keep the mic closer to your mouth. Couldn't. The permission is not granted to you. Okay, could in difference. One other meaning. Could. The capability. Ability to do. Okay, could you form a sentence using could? I could finish my work. Your ability to do that. Could as a permission. I could. Permission. My husband gave me 1 lakh. I could buy whatever jewelry, what I want, isn't it? Your husband gave you 1 lakh, so I could buy whatever the jewelry you want, right? Good? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெவல் 5, வீடியோ 19, டாபிக் கேன். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் அல்லது எதிர்கால வினைச்சொற்கள். இது 12வது வீடியோ இதில். ஸோ இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்வது. கேனு, குட்டு, ஷேலு, ஷுட்டு, உட்டு, மஸ்ட்டு, நீடு, இப்படியாக போய்கொண்டு இருக்கிறது. ஏகப்பட்டது மாடல் வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. கூட நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? அது தனியாக இயங்காது. ஒரு ஆக்ஷன் வெர்ப் என்று சொல்லக்கூடிய செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள் இருந்தால் தான் அது அர்த்தம் கொடுக்கிறது. இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் 90% எதிர்காலத்தை குறிப்பிடுகிறது. மேலும் அது இறந்த காலத்திற்கும் போகும், நிகழ்காலத்துக்கு வரும். குட் ஹேவ் சீன் என்றால் இறந்த காலத்துக்கு போகும், குட் சி என்றால் எதிர்காலத்திற்கு வரும், கேன் சி, இப்படி இறந்த எதிர்காலத்துக்கு 3 காலங்களுக்கும் அது மாறி மாறி வரும். ஸோ இங்கே பார்க்க போவது கேன். கேன் என்றால் என்ன? முடியும், த பாசிபிலிட்டி என்று சொல்வோம். இந்த கேன் பயன்படுத்தும் பொழுது அதற்கு பதிலாக மாற்று வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி என்றால் பிஇன்னா இரு. அந்த இருக்கு 7 குழந்தைகள் இருக்கிறது. இந்த குழந்தைகள் தான் ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பி. பி என்றால் இரு, அதற்கு குழந்தைகள் ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பி. ஸோ இந்த கேன் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது able to
அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம். ஏபிள் டுனா முடியக்கூடிய தன்மை. ஸோ we can use can or be able to, but most commonly we use can. பொதுவாகவே can தான் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு நாள் ஒன்று செய்ய முடியும் என்று சொல்கிற பொழுது, எக்ஸாம்பிள், ஆர் யூ ஏபிள் டு டிரைவ் த கார்? உன்னால் காரை ஓட்ட முடியுமா? இதற்கு மாற்று வார்த்தையாக கேன் யூ டிரைவ் த கார். இதில் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம். உன்னால் காரை ஓட்ட முடியுமா? நீ காரை ஓட்ட முடியுமா? ஆர் யூ ஏபிள் டு டிரைவ் த கார் அல்லது கேன் யூ டிரைவ் த கார், ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ ஏபிள் டு கேன் ரெண்டும் ஒரே வாக்கியம், ஒரே அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய வினைச்சொற்கள், மாடல் வினைச்சொற்கள். குட், அடுத்தது குட் வந்துடுறீங்க. குட் இஸ் த பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் கேன். பொதுவாகவே அனைவரும் ஒற்றுக்கொள்வீர்கள், கேனுடைய இறந்த காலமாக குட் கருதப்படுகிறது. we use could in different situations. இந்த குட்டை பலவிதமான சூழ்நிலைகளிலே பயன்படுத்துகிறோம். ஒன்று, when we want to say that somebody has got a permission to do something, ஒருவருக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது ஒரு காரியம் செய்ய என்று சொல்லும் பொழுது குட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஒருவர் ஒரு காரியம் செய்வதற்கு அனுமதி, முழு அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது அந்த நபர் அந்த செய்கையை செய்வதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது குட் பயன்படுத்துகிறீர்கள். when we want to say that somebody has the ability to do something, இரண்டாவது அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டு ஒருவருக்கு தன்னுடைய திறமை இருக்கிறது, ஒருவருக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது, உடல் ரீதியாக, மன ரீதியாக, புத்திசாலித்தன ரீதியாக ஒரு காரியத்தை செய்ய ஆற்றல் இருக்கும் பொழுது குட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ குட்டு எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறீங்க? ரெண்டு இடத்துல. நம்பர் ஒன்று, யாரோ ஒருவர் அனுமதி வழங்குகிறார் நீ ஒரு காரியம் செய்வதற்கு, எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை அந்த காரியத்தை செய்ய என்று சொல்லும் பொழுது குட்டு பயன்படுத்துகிறீர்கள். ரெண்டாவது இடம் குட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஒருவருக்கு திறமை இருக்கிறது உடல் ரீதியாக, மன ரீதியாக, அந்த இடத்துல குட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இங்கே என்ன பார்த்தீங்க? இந்த சைடில் ஏபிள் டுவும் கேனும் ஒரே அர்த்தம். ஆனால் இந்த ஏபிள் டுக்கு முன்னாடி ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் போட்டுறீங்க. இஸ் ஏபிள் டு, வாஸ் ஏபிள் டு, ஆர் ஏபிள் டு. அந்த ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் கூட தான் ஏபிள் டு வரணும், இல்லாட்டி வராது. கூட வினைச்சொல் வரணும். என்ன செய்ய முடியும்? சாப்பிட முடியும், பேச முடியும். ஏபிள் டு ஸ்பீக், இஸ் ஏபிள் டு டாக், இஸ் ஏபிள் டு கோ என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே குட் ரெண்டு அர்த்தத்தில் வருகிறது. குட் என்றால் யாரோ ஒருவர் அனுமதி அளிக்கிறார் ஒன்று செய்வதற்கு. குட் வந்தால் ஒருவருக்கு திறமை இருக்கிறது ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு. ஸோ இந்த பக்க போர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பக்க இந்த மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய அர்த்தம். அடுத்து அதனுடைய உதாரணம் பாருங்க. somebody has got the permission to do something, ஒன்று செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிற பொழுது குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதற்கு உதாரணம் பார்க்கிறீர்கள். the manager has given me the permission, மேலாளர் எனக்கு அனுமதி வழங்கி இருக்கிறார். எதற்கு? ஆகையால் I could do, இங்கே ஒரு கமா போட்டுக்குங்க, ஏன்னா இது ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கிறது. அது ரெண்டாவது அர்த்தம். ஐ குட் டூ வாட் எவர் ஐ வாண்ட் இன் த ஆஃபீஸ். அலுவலகத்தில் எனக்கு என்ன இஷ்டமோ அதை செய்யலாம். உன்னை வேலையை விட்டு நீக்கலாம், உன்னை வேலைக்காக ஆளை நியமிக்கலாம், பொருட்களை வாங்கலாம், பொருட்களை விற்கலாம். ஸோ த மேனேஜர் ஹஸ் கிவன் மீ த பெர்மிஷன், மேலாளர் எனக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார். ஐ குட் டூ வாட் எவர் ஐ வாண்ட் இன் த ஆஃபீஸ், அலுவலகத்திலே என்ன வேண்டுமோ நான் செய்யலாம். ஸோ அனுமதி வழங்கப்படுகிறது ஒன்று செய்வதற்கு, அந்த இடத்துல குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ரெண்டாவது பாருங்கள், ரெண்டாவது அர்த்தம். மை ஃபாதர் கேவ் மீ 10,000 rupees, எங்கள் அப்பா எனக்கு 10,000 ரூபா கொடுத்தாரு. ஐ குட் ஸ்பெண்ட் ஆஸ் ஐ விஷ், என்ன விருப்பமாக நான் செலவு பண்ணலாம். ஒன்றும் கேட்க மாட்டார், அனுமதி வழங்கி விட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது குட் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக குட் நாட், அதனுடைய எதிர்மறை சொல் குட் நாட் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? வி யூஸ் குட் நாட் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? when, எப்பொழுதோ அப்பொழுது. எப்பொழுது? when permission is not given to do, அனுமதி வழங்கப்படாத பொழுது. எதற்கு? to do something, ஏதோ ஒன்று செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது I couldn't, என்னால் முடியாது, ஏன்னா எனக்கு அனுமதி இல்லை. ஸோ when we do not have the ability to do something, இன்னொரு இடத்துல ஆறுன்னு போட்டிருக்கோம். ஒன்று இந்த இடம் அனுமதி வழங்கலை, கொடுக்கல ஒரு காரியம் செய்வதற்கு, அல்லது எனக்கு திறமை இல்லை, உடல் ரீதியாக திறமை இல்லை, மன ரீதியாக திறமை இல்லை, புத்திசாலித்தனமாக எனக்கு திறமை இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த குட் நாட்டை பயன்படுத்துகிறோம். பெர்மிஷன் இஸ் நாட் கிவன், ஒருவர் அனுமதி வழங்கவில்லை ஒரு காரியம் செய்வதற்கு, அங்கே குட் நாட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணம், ஐ குடன்ட் மீட் த மேனேஜர், எனக்கு மேலாளரை பார்க்க முடியவில்லை.
பிகாஸ் ஏனென்றால் ஐ டோன்ட் ஹேவ் an appointment, எனக்கு முன்னனுமதி கிடைக்கவில்லை. முன்னனுமதி கிடைக்காத பொழுது ஐ குட் நாட் மீட், என்னால் சந்திக்க முடியவில்லை. ஏனால் அனுமதி இல்லை சந்திப்பதற்கு. ஸோ ஒருவருடைய அனுமதி இல்லை ஒன்று செய்வதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது குட் நாட். ஒருவருடைய அனுமதி பெற்றிருக்கிறேன் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது குட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக couldn't. When we don't have the ability to do something, ability na திறமை இல்லாத பொழுது most of the Tamilians, அநேக தமிழ்நாட்டு மக்கள் couldn't speak Hindi, அவர்களால் பேச இயலாது ஹிந்தியிலே. ஏனால் அவர்கள் கற்கவில்லை. ஒன்று செய்ய இயலாத பொழுது could not-ஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே, can முடியும் is equal to, அது சரிக்கு சமமாக வருகிறது எப்பொழுது am, is or was, where, will be, shall be என்று சொல்லக்கூடிய be verb கூட able to-வை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ரெண்டு ஒன்று தான். are you able to drive the car, can you drive the car. உன்னால் கார் ஓட்ட முடியுமா, உன்னால் கார் ஓட்ட முடியுமா. able to, can you ரெண்டும் ஒன்று தான். ஆனால் அந்த able to-க்கு முன்னாடி ஆறு போட்டு விடுகிறீர்கள், இஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள், வாஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள், வேர் போட்டு விடுகிறீர்கள், will be போட்டு விடுகிறீர்கள், shall be போட்டு விடுகிறீர்கள். அடுத்தது could, இரண்டு இடத்துல ஒன்று அனுமதி வழங்குகிறது போது ஒரு காரியம் செய்வதற்கு could, உடலிலே மனதிலே புத்திசாலித்தனத்திலே திறமை இருக்கிறது ஒரு காரியம் என்று சொல்லும் பொழுது குட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதே போன்று இங்கே அனுமதி அளிப்பதற்கு உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறோம். அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு காரியத்தை, குட் நாட், ஒருவர் அனுமதி வழங்கவில்லை ஒரு காரியம் செய்வதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது உதாரணத்துடன் நாம் இந்த குட் நாட்டை பார்க்கிறோம். அடுத்தது குட் நாட், ஒரு திறமை இல்லை ஒன்று செய்வதற்காக என்று சொல்லும் பொழுது இந்த குட் நாட் பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்று எக்ஸாம்பிள், கேனுக்கு குட்டுக்கும் என்ன உதாரணம். ஐ கேன் பை ஏ கார், ஐ குட் பை ஏ கார் அப்படின்னு என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஐ கேன் பை ஏ காருக்கும் ஐ குட் பை ஏ கார். ஐ கேன் பை ஏ கார், ஐ குட் பை ஏ கார் 100% வாங்க. ஆ, ஐ கேன் பை ஏ காருக்கு ஐ குட் பை. ஐ கேன் பை ஏ கார்னா நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன், பேங்க் லோன் அப்ளை பண்ணுவேன், பணம் இருக்கிறதையெல்லாம் நகை நட்டெல்லாம் விற்றுக்கிட்டு எப்படியும் ஒரு கார் வாங்கிடுவேன். ஐ கேன் பை ஏ கார், வாங்க முடியும். ஐ குட் பை ஏ கார்னா என்ன, ஏற்கனவே வங்கியில் ஒரு 50 லட்சம் ரூபா இருக்குது பணம், நினச்சா வாங்குவேன், ஆனால் நான் வாங்க மாட்டேன். ஐ கேன் பை ஏ கார்னா என்னால் எப்படியாவது பணத்தை புரட்டி கார் வாங்க முடியும். ஐ குட் பை ஏ கார்னா என்ன, பணம் இருக்குது அங்கே, ஆனால் நான் வாங்க மாட்டேன். கேன் ஐ மீட் த மேனேஜரும், எஸ் யூ குட் மீட் த மேனேஜரும் செக்ரட்டரி சொல்கிறாங்கன்னா என்ன, கேன் ஐ மீட் த மேனேஜர் என்றால் என்ன, நான் மேலாளரை சந்திப்பதற்கு ஏதாவது ஆட்சேபனை இருக்கிறதா என்று நான் கேட்கிறேன். அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, எஸ் யூ குட் மீட் த மேனேஜர் என்றால் என்ன, பிரச்சனையே இல்லை, நீங்கள் போங்க, அவங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். அந்த அம்மா யூ கேன் மீட் த மேனேஜர்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த அம்மா என்ன சொல்லணும், எஸ் யூ குட் மீட் த மேனேஜர் என்று சொல்ல வேண்டும். எஸ் அனுமதி, அந்த அவர் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கிறாங்க, நீங்கள் போய் பார்க்கலாம், எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல குட் யூஸ் பண்ணுறோம். முடியுமா என்று கேட்கும் பொழுது கேன், எதாவது ஆட்சேபனை இருக்கிறதா என்று கேட்கும் பொழுது கேன், ஆட்சேபனையே கிடையாது ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது குட். பேங்க்கில் பணம் இருக்குது, ஆட்சேபனையே இல்லை, நான் நினைத்தால் வாங்குவேன், ஆனால் நான் அதில் இஷ்டம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஐ குட். குட்டுக்கும் கேனுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. கேனு இஸ் ஈக்குவல் டு மைட்டு, மைட் இஸ் ஈக்குவல் டு குட். கேனு மே ரெண்டும் ஈக்குவல் தானுங்க. கேனு மே ஷுட்டு இதெல்லாம் முக்கியமான வார்த்தை. கேனுனா முடியும், மேனாலும் பாசிபிலிட்டி அதிக வாய்ப்புகள். ஸோ கேனு மேவும் மைட்டு மூன்றும் சரிக்கு சமமான மாடல் வினைச்சொற்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய தன்மையை மொத்தம் டோட்டலாக 12 வீடியோஸ், இன்னும் வீடியோஸ் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதை முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து கொண்டு உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் தொழில்நுட்ப ரீதியான ஆங்கில கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கம்யூனிகேஷனில் சிறந்தவர்களாக விளங்க என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your grammar book. It is in the level
5. We have come to the video 20. The topic here is the modal verbs or future verbs. And in that division we have come here, 13th division. What are the modal verbs? Can, may, shall, should, would, could, must, maybe, used to, have to, ought to. All the verbs which says about the future, it is called modal verbs. Modal verbs are very important. The modal verb speaks about the future. Modal verb speaks about the past. Modal verb speaks about the present. But mostly it is used in future. Modal verbs you should be very thorough with. Here in American English, we teach IELTS, TOEFL, call center, personality development, business English, commercial English, corporate English, aerospace training, whatnot, everything in English. But basic foundation is grammar. Without grammar, you cannot speak English, or you can write a proper English with confidence. So once you understand the grammar part, your confidence level goes up. So here, the usage of could and couldn't. The usage of could and couldn't. You don't say couldn't or could not. No. When you are speaking in English, you should say couldn't. When you are writing, you should write could not. But in speaking, you should say couldn't. Could and couldn't is mostly used with 5 senses. What is 5 senses? Feeling, touching, smelling, tasting, hearing. So, could and couldn't is mostly used with 5 senses. These 5 senses are very important. After 5 senses, adjective comes, right? So, could and couldn't is used with 5 senses. What are the 5 senses? Number 1, see is one sense, you are seeing. Smell, you are smelling, this is one sense. Taste, tasting is one sense. Feel, you are feeling is one sense. Hear, you are hearing, this is one sense. So, could and couldn't is mostly used with 5 senses. Got it? And after 5 senses, adjective also comes. That is a separate chapter. Now, what we are seeing is, see, I could see a bright future in my heart. All young boys who have finished their B computer science, B tech, they want to get a job, isn't it? You want to join in a software company. You want to improve in your life. So, I could see a bright future in my heart. Everybody has a dream, isn't it? I could see a bright future. So, could is used with the field see. I couldn't see a bright future in my present job. You're working in your present job. You're not satisfied with your job. So you say, I couldn't see a bright future in my present job. So could is used with see a sense. Now coming here, we could smell. This is one other sense. We could smell chicken gravy aroma. Aroma means what? The smell which comes from the food or drinks, cold drinks, mango juice, or gravy, chicken gravy smell is you are getting from the neighbor's house. So, I could smell chicken gravy aroma from our neighbor's house. So, could is used with one other sense called smell, right? Could is used with see, could is used with smell. 1 second, we couldn't, it's a negative sentence. We couldn't smell anything bad here. We couldn't smell anything bad here means nothing wrong is going on here. Everything is fine. Next is the sense is taste. Indians could taste success in the World Cricket Cup. It is a taste you can use for tasting the food, and taste is also used for success, right? It is one of the collocated word. Taste is used with success. So this taste is not tasting through your tongue. It is tasting means you are feeling that success has been achieved. So Indians could taste success in the World Cricket Cup. 2009, isn't it? So the World Cup match was held. So Indians could taste success in the World Cricket Cup. So could is used with taste. They couldn't taste success in the World Cricket Cup. Who you can say Pakistanis and Australian team or England team. They couldn't taste success in the World Cricket Cup. So could is used with one other sense called
taste. Then could is used with the sense feel. They could feel the summer heat in Chennai. In Chennai, when it comes, summer comes during the month of May and June. What is the temperature? It goes to above 40. Very heat. So the people in Tamil Nadu or people in Chennai, they could feel the summer heat in Chennai. You can feel. So could is used with sense feel. You got it? Could is used with sense feel. They couldn't feel the summer heat in Chennai in the month of December. It's very chill, isn't it? You could not feel the heat in Chennai. You got it? So, my dear friends, here, could is used with see, one sense. Could is used with smell, one sense. Could is used with taste, one other sense. So, we have seen in positive and in negative. Hope you are able to understand this side. And coming here, could is used with the sense hear, hearing. I could hear the lions roar. Roar means what? The lion shouts, roar. I could hear the lions roar. So could is used with the feeling hear, right? Next, I couldn't hear the lions roar. Somebody says, I could hear the lions roar, and you reply back, no, I couldn't hear the lions roar. So could is used with hear, one other feeling, right? So then one other thing is there. What is there? Could is used, see this 5 senses are used with adjectives. Adjectives. See, I see what a bright future. See, for example, see, I see wonderful things. I see wonderful. See is used with wonderful. I smell nice taste. Nice. So, I smell nice. What? Nice I smell, or I hear nice news. So, I taste good food. I feel wonderful feelings. So, I hear great songs. So, all these see, smell, taste, feel and hear is used with adjective. And all the 5 senses, see, smell, taste, feel and hear is used with could and couldn't. You got it? Yes, coming here. Could is also used with the verbs. What is the verbs? What are the verbs? Verbs means present tense, past tense, future. It has an action, right? Could is used with the verbs, action verbs. What are the verbs? Suggest. Suggest means what? You are telling something. Suggest. You are giving an idea. Suggest, it's a verb. Recommend. What do you mean by recommend? You are telling somebody, okay, this boy is a good boy, please give me a job. You are using recommend as a verb. So suggest, recommend, both are verbs. Then coming here, understand. Understand means what? Please understand, please know. Remember, keep it in your mind, please remember. So this could is used with the number 1 verb, suggest. Could is used with the recommend. Could is used with understand. Could is used with remember. So could is mostly used with these verbs. For example, I could suggest you to join in army. I say, okay man, you look physically strong. So I could suggest you to join in army means what? I am recommending you, right? I could suggest. I am giving you an idea. So could is used with suggest. Next, I could recommend you to resign your job. In your job, you are not getting much of salary, or you are getting, the management is getting plenty of work, but they are not giving you a good compensation. So you are using, I could recommend, I am telling you, please do it. I could recommend you to resign your job, right? Could is used with recommend. Mind you, all these verbs should be only in present tense, not in past tense. I could suggested, no, wrong. I could suggest, you should use only the present tense. So, I could suggest you to join an army. I could recommend you to resign your job. We could understand your problems. We could understand your problems means what? We can understand what the problems you are facing. So, could is used with understand. And coming here, they could remember their childhood days. They could remember their childhood. Still the childhood days are fresh in their mind. So they could remember their childhood days. So could is used with
remember, right? So far what we have seen, my dear friends, so far we have seen could is used with 5 senses. What are the 5 senses? See, hear, smell, taste, feel. And we have seen in positive and negative, right? Then we have seen could is used with 5 verbs, most commonly used verbs, 4 verbs: suggest, recommend, understand, remember, right? Hope you are able to understand. Then once again we have seen this, but we have not noted in the board that see, smell, taste, feel and hear is used before adjective. I could, what is that? I see wonderful things. I smell beautiful smell. I taste delicious food. Delicious means nice food. So see, smell, taste, feel and hear is used before adjective, right? Before adjective you have to use am, is, or, was, where, will be, shall be, or 5 senses. Only 2 things can use, right? Before adjectives you are using is a good boy. She is beautiful. No? She is beautiful. She looks beautiful. Instead of see, you can use look. Right? Look. She looks beautiful. So look is one other sense. So with that sense you are using adjective, or with these senses you are using could. Could should come in front, right? No doubt about it. Yes, I'll be asking questions. Yes, let us start with. Yes, Miss Nadia, why don't you come forward? What we have seen, just look at the camera and speak. Look at the camera and speak. What do you have seen? What do you have understood? Seen Put on, could and could not. How to use? Since could is used in 5 senses, and could not also used, and keep the mic closer to your. and also it's used with verbs. With like verbs. Suggest, recommend, Okay. understand. I just want you to make it fast. See, smell, taste, and feel. One fastly, fast in a fast way. You have to say 3 sentences with senses. Could plus senses. I could hear someone is shouting next to my room. I could hear somebody shouting next to my room. Okay, next with the smell. I could smell the gas is leaking in kitchen. Wonderful. I could smell the gas leakage. Okay, next feel. Feel. Could do with the feel. I could feel that I'm not, that my voice is not so good. I could feel that my voice is not that strong enough, isn't it? Okay, fine. Yes, Miss Amrita, why don't you come? You can sit there. Hello, With the could is used with verbs, suggest, recommend, understand, and remember. Could you form 4 sentences? Yeah, she could recommended me to join. She could recommended. Is it correct? No, It's wrong. wrong. She could recommend me to join a new job. Okay, next. Understand. Yeah, I could understand. You can use negative also. I couldn't understand. Negative also you can use. Okay. Okay, sir. I can understand. Okay. First, I could understand. I could understand my daughter's problem. I could understand my daughter's problem, right? Okay, fine. Okay, please come. You gentlemen, please come forward. Can you form one sentence using could with taste? Keep the mic closer. Could with the taste. Or could with the feel, could with the hear, could with the see, could with smell. Okay, you're not prepared? Okay, fine. Tomorrow we shall do that. Next time we shall do it. Okay? நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 20 மாடல் வேர்ப்ஸ் அல்லது எதிர்கால வினைச்சொற்கள் ஃபியூச்சர் வேர்ப்ஸ் 13வது பக்கத்தை பார்க்கிறீர்கள். மாடல் வேர்ப்ஸ் இன்றியமையாதது, முக்கியமானது, அது அன்றாடும் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே உபயோகப்படுத்தக்கூடியது மாடல் வேர்ப். மாடல் வேர்ப் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது 90% மாடல் வேர்பு.
மேலும் அது இறந்த காலத்தை பற்றி சொல்லும். ஏன்னால் குட் ஹேவ்னு போட்டிங்கன்னா இறந்த காலத்தில் போயிடும். ஷுட் ஹேவ்னு போட்டிங்கன்னா இறந்த காலத்தில் போயிடும். ஷுட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம். ஷுட் ஹேவ் சீன், குட் ஹேவ் கான், மஸ்ட் ஹேவ் சீன் என்று சொல்லும்போது இறந்த காலத்திலே நடக்காத ஒன்றை பற்றி சொல்லும் பொழுது குட் ஹேவ் கான் என்று இறந்த காலத்துக்கு போகும். இன்னும் ஐ குட் ஹேவ் பர்ச்சேஸ்ட் அல்லது வேறு ஏதாவது சொல்லலாம். பை 2015 ஐ வுட் ஹேவ் பர்ச்சேஸ்ட் என் ஹவுஸ் என்று சொல்லும்போது எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் நான் ஒன்றை முடித்து விடுவேன். அப்படி நிகழ்காலத்திலும் பயன்படுத்துகிறது. மாடல் வேர்ப் என்றால் கேன், குட், ஷால், ஷுட், வுட், அப்படி ஏகப்பட்ட வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. அது மிக மிக இன்றியமையாதது பேச்சு ஆங்கிலத்திலே. இங்கே குட் அண்ட் குடின் என்று சொல்ல வேண்டும். பேச்சு ஆங்கிலத்தில் குடின் என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபுல் ஃபார்ம் குட் நாட் என்று சொல்லக்கூடாது. எழுத்தாங்கிலத்திலே குட் நாட் என்று சொல்லலாம். கேனுடைய இறந்த காலம் குட் என்று சொல்வோம். couldn't என்பது நெகட்டிவ். இஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ்ட், அதிகமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடியது 5 இடங்களிலே. 5 சென்சஸ் இடங்களில் விட 5 சென்சஸ் என்றால் 5 உணர்வுகள். மனிதனுக்கு 5 உணர்வுகள் தான் இருக்கிறது, 5க்கு மேலே இல்லை. உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள், 5 உணர்வுகள். எது உணர்ச்சி? சி, பார்க்கக்கூடிய உணர்ச்சி கண்களாலே. ஸ்மெல், மூக்கினால் நுகரும் உணர்ச்சி. டேஸ்ட், நாக்கிலாலே சுவைக்கும் உணர்வு. ஃபீல், தொடுவதால் கிடைக்கக்கூடிய தொடு உணர்வு. ஹியர், கேட்பதால் கிடைக்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய உணர்வு. இந்த 5 உணர்வுகளுடன் அதிகமாக இந்த குட்டும் குடின்ட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஐ குட் see, என்னால் பார்க்க முடிகிறது. A bright future, ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம். In my heart, என்னுடைய இதயத்திலே. I can see a bright future in my heart வராது. I could see a bright future in my heart என்றால் பார்க்க முடிந்தது. ஸோ குட்டு கூட என்ன பயன்படுத்துகிறீர்கள்? சி என்கிற அந்த பார்க்கக்கூடிய அந்த உணர்வை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதே இது எதிர்மறையாக சொல்லும் பொழுது ஐ couldn't see a bright future in my present ஜாப்னு போட்டுக்கிறீங்க. இப்போ நான் தற்காலிகமாக செய்யக்கூடிய வேலையில் எனக்கு சம்பளமும் இல்லை, பதவி உயர்வும் இல்லை, ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை பார்க்க முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஐ couldn't see a bright future in my present job. I cannot see a bright future என்று சொல்லக்கூடாது. I couldn't see a bright future in my heart. ஸோ இந்த ஐ உணர்வுகளுடன் குட்டு வருகிறது. முதலாவதாக சியை பார்த்துட்டீங்க. அடுத்து ஸ்மெல். ஸ்மெல் என்றால் என்ன? மூக்கால் நுகர்வது. அது ஒரு உணர்ச்சி, அது ஒரு ஃபீலிங். மூக்கால் ஒரு உணர்வை பெறுகிறீர்கள். we could smell chicken gravy. கிரேவி என்றால் குழம்பு. அரோமா என்றால் என்ன? வாசனை. சாப்பாட்டினுடைய பொருட்கள் மூலமாக குடிக்கும் பானத்தின் அந்த நுகர்வு, அந்த வாசத்தை அரோமா என்று சொல்கிறீர்கள். we could smell chicken gravy aroma from our neighbor's house. பக்கத்து வீட்டில் மீன் குழம்பு செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க, இல்லை சிக்கன் குழம்பு செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க, அந்த வாசத்தை நான் நுகர முடிகிறது என்று சொல்லும் பொழுது we could smell என்று வருகிறது. அப்போ ஸ்மெல் நுகரக்கூடியது குட்டுடன் சேர்ந்து விடுகிறது. அடுத்ததாக நெகட்டிவாக, இதே நெகட்டிவ்ல சொல்லும் பொழுது we couldn't smell anything bad here. இங்கே எந்த விதமான ஒரு கெட்ட வாடையும் இல்லை, நன்றாகத்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது we couldn't smell anything wrong over here. அடுத்ததாக டேஸ்ட், ருசிப்பது. ருசிப்பதுடன் குட்டை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். இந்தியன்ஸ், இந்தியர்கள் குட் டேஸ்ட், அவர்கள் ருசிக்க முடிகிறது சக்சஸ், வெற்றியை. இந்த வேர்ல்டு கிரிக்கெட் கப், உலக கிரிக்கெட் கோப்பையை, வெற்றியை ருசி கண்டார்கள். சாப்பாட்டை ருசிப்பதுன்னு சொல்லலாம், இது வெற்றியை ருசிப்பதுன்னு சொல்லலாம். இது கொலக்கேட்டட் இங்கிலீஷ்னு சொல்லுவோம். வெற்றி ருசிக்கிறார்கள். இந்த வெற்றியும் ருசியும் ஒரு இணைப்பாக இணைக்கப்படுகிறது. இது அவர்கள் நாக்கால் அந்த வெற்றியை ருசிப்பதில்லை, ஆனால் மனதளவிலே ருசிக்கிறார்கள். ஸோ இந்தியன்ஸ் குட் டேஸ்ட் சக்சஸ் இன் த வேர்ல்ட் கிரிக்கெட் கப். இந்த குட்டுடன் டேஸ்ட் வருகிறது, இணைகிறது. இதே நெகட்டிவாக செல்லும் பொழுது தே குடன்ட் டேஸ்ட் சக்சஸ் இன் த வேர்ல்ட் கிரிக்கெட் கப். உலக கிரிக்கெட் கோப்பையிலே அவர்களால் வெற்றியை ருசிக்க முடியவில்லை. அது பாகிஸ்தானாக இருக்கட்டும், இங்கிலாந்து நாடாக இருக்கட்டும், ஆஸ்திரேலியா நாடாக இருக்கட்டும், அவர்களால் வெற்றியை ருசி பார்க்க முடியவில்லை. ஸோ குட்டு கூட ருசிப்பது. அந்த ருசிப்பது என்பது என்ன சார்? ஸ்மெல். இதெல்லாம் வினைச்சொற்கள். இந்த வினைச்சொற்கள், உணரக்கூடிய வினைச்சொற்கள் இந்த குட்டுடன் செய்கிறது. இது சி, ஸ்மெல், டேஸ்ட், ஃபீல், ஹியர் என்பது வினைச்சொற்கள்.
இந்த வினைச்சொற்கள் குட்டுன்னு சேர்க்கிறது. அடுத்ததாக ஃபீல்னு என்ன, கையால் உணர்வது. ஒரு யாரோ ஒருத்தர் அடிக்கிறாங்க, உடம்புல வலிக்குது. ஃபீல்னு என்ன, உடம்புல எந்த பாகத்தில், தோலில் ஏதோ ஒன்று சுகமான உணர்வும் வரும், அடி வலிக்கக்கூடிய உணர்வும் வரும். அதை ஃபீல் என்று சொல்லுவாங்க. பெயின் என்ன, வேதனை. அப்போ பெயின், ஐ குட் ஃபீல் த பெயின். த பெயின் என்பது பெயர் சொல். இந்த ஃபீல் என்பது உணர்வு. ஃபீல் நைஸ்னு என்ன, நன்றாக உணர்கிறேன். இங்கே தே குட் ஃபீல் த சம்மர் ஹீட் இன் சென்னை. சென்னையிலே கோடை காலத்திலே மே மாதமும் ஜூன் மாதமும் கடும் வெயிலாக இருக்கிறது. 44 டிகிரி செல்சியஸை தாண்டுகிறது. கடும் வெப்பம். அதை உணரக்கூட முடிகிறது சென்னை வாழ் மக்களுக்கு. தே குட் ஃபீல் த சம்மர் ஹீட் இன் சென்னை. அவர்களாலே கோடை கால அந்த வெப்பத்தை உணர முடிகிறது. இந்த ஃபீலுங்கிறது வினைச்சொல். இதே இது நெகட்டிவாக செல்லும் பொழுது, எதிர்மறையாக செல்லும் பொழுது, தே குடன்ட் ஃபீல் த சம்மர் ஹீட் இன் சென்னை. டிசம்பர் மாதத்திலே கடும் குளிர், அந்த நேரத்திலே அந்த ஜூட்டை உணர முடியவில்லை, கடும் குளிராக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தே குடன்ட் ஃபீல் த சம்மர் ஹீட் இன் சென்னை. அவர்களால் உணர முடியவில்லை. ஸோ இந்த சைடு பார்த்துட்டிங்க, யாருக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஐ உணர்வுகளுடன் கூட் சேர்க்கிறது. அநேக இடத்துல கூட்டு வந்து உணர்வுகளுடன் சேர்க்கிறது. அடுத்ததாக இந்த பக்கம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹியர், இனி ஒரு உணர்வு பாக்கி. ஹியர்னு என்ன, காதால் கேட்கக்கூடிய அந்த உணர்வு. ஹியர் HEAR, அந்த எச்சை தள்ளி விட்டிங்கன்னா இயர், காது மூலமாக ஒரு எச்சை சேர்த்திட்டிங்கன்னா காதால் கேட்பது. ஸோ ஐ குட் ஹியர் த லயன்ஸ் ரோர்னு என்ன, சிங்கத்தினுடைய கர்ஜனை. சிங்கத்தினுடைய கர்ஜனையை என்னால் கேட்க முடிகிறது. இதே இது எதிர்மறையாக சொல்லும் பொழுது ஐ குடன்ட் ஹியர் த லயன்ஸ் ரோர். சிங்கத்தின் கர்ஜனையை என்னால் கேட்க முடியவில்லை. ஸோ ஐ உணர்வுகளுடன் குட்டு வருகிறது. அதே போன்று இந்த ஐ உணர்வுகள் கூட அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொற்கள் வரும். ஐ see nice things, I see wonderful, I smell beautiful, I taste great food, I feel nice. இந்த அட்ஜெக்டிவ்களும் இந்த ஐ உணர்வுகளுடன் வரும். அடுத்ததாக இந்த குட், நம்ம இதுவரைக்கும் குட்டு தான் பார்த்துருக்கோம். குட்டு கூட ஐ உணர்வுகள் சேர்க்கிறது. ஐ உணர்வுகள் என்பது வினைச்சொற்கள். இதே இது ஐ உணர்வுகள் வினைச்சொற்களுடன் இந்த குட்டு கூட இன்னும் சில வினைச்சொற்கள் வருகிறது. இது உணர்வுகள் இல்லாத வினைச்சொற்கள். அவை யாவை? குட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் வித் த வேர்ப்ஸ், வினைச்சொற்களுடன். சஜஸ்ட்ங்கிறது வேர்ப். வேர்புனா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அந்த வேர்புனா வினைச்சொல், அது நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், 3 காலங்களாக இருக்க வேண்டும். வினை என்றால் என்ன? செய்கை. அப்போ வேர்ப் என்பது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, அதுக்கு நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் இருந்தால்தான் அது வினைச்சொல். ஸோ வினை என்பது செய்கை. இங்கே சஜஸ்ட் என்றால் என்ன? கருத்து கூறுவது. குட்டுடன் கருத்து கூறுவது சேர்க்கப்படுகிறது. குட்டுவுடன் ரெக்கமெண்ட் என்றால் என்ன? சிபாரிசு செய்வது. குட்டுவுடன் ரெக்கமெண்ட் சேர்க்கிறது. குட்டு கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்றால் என்ன? புரிந்து கொள்ளுவது, புரிந்து கொள்ளல். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ற வினைச்சொல் சேர்க்கிறது. குட்டுவுடன் ரிமெம்பர் என்றால் என்ன? ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள். இந்த குட்டு கூட ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள் என்ற வினைச்சொல் சேர்க்கிறது. ஸோ இந்த குட்டு கூட ஐ உணர்வு வினைச்சொற்கள் மட்டும் சேராமல் இந்த குட்டு கூட இந்த 4 வினைச்சொற்கள் அநேக இடத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஐ குட் சஜஸ்ட் யூ டு ஜாயின் இன் ஆர்மி. நீ பார்ப்பதற்கு வாட்டமும் சாட்டமுமாக இருக்கிறாய். ஸோ உன்னை நான் இராணுவத்தில் சேருவதற்காக என் கருத்தை கூறுகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ குட் சஜஸ்ட் யூ டு ஜாயின் இன் ஆர்மி. இங்கே ஜாயினுங்கிறது வெர்பு இல்லை. டு ஜாயின் வந்துட்டு அது எச்சமாக மாறி விடுகிறது. ஸோ ஒரே ஒரு வினைச்சொல் சஜஸ்ட். ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும். குட்டு தனியாக இயங்க முடியாது. குட்டு கூட என்ன சேர்த்துக்கொள்கிறது? அந்த மாடல் வினைச்சொல்லான குட்டு சஜஸ்ட் என்ற வினைச்சொல்லுடன் அரவணைத்து கொண்டு அந்த வாக்கியத்தை முழுமையடைய வைக்கிறது. ஸோ ஐ குட் ரெக்கமெண்ட் யூ டு ரிசைன் யுவர் ஜாப். இப்பொழுது நீ செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையில் பெரிய சம்பளமும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. நான் ஆதலால் உன்னை ரெக்கமெண்ட், சிபாரிசு செய்கிறேன், வேலையை ராஜினாமா செய்துவிடு. இங்கேயும் பாருங்க, டு ரிசைன் என்று வருகிறது. இந்த டு ரிசைனுங்கிறது வினைச்சொல் அல்ல. ஏன்? தனியாக ரிசைன் வந்துட்டா வினைச்சொல். டு முன்னாடி போட்டுட்டீங்கன்னா அது வினைச்சொல் இல்லை. ஏன் வினைச்சொல் அல்ல?
ஏனென்றால் அது எச்சமாக மாறிவிடுகிறது. இது காலம் இல்லாமல் மாறிவிடுகிறது. டு ஜாயின், டு ரிசைன் என்றால் ராஜினாமா செய், சேர்ந்து விடு என்பது எச்சமாக மாறிவிடுகிறது. அது வினைச்சொல் அல்ல. அடுத்தது குட்டு கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட். வி குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. யோர் ப்ராப்ளம்ஸ் என்றால் என்ன, உன்னுடைய பிரச்சனைகளை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இது இறந்த காலத்தில் வரக்கூடாது எப்போவுமே, இதெல்லாம் நிகழ்காலத்திலே வர வேண்டும். வி குட் அண்டர்ஸ்டுட்னு வரக்கூடாது, வி குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்று தான் நிகழ்கால வினைச்சொல் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். தே குட் ரிமெம்பர் த சைல்ட்ஹுட் டேஸ், அவர்களால் தங்களுடைய குழந்தை பருவ நாட்களை நினைவு கொள்ள முடிகிறது. அப்போ இந்த குட்டு கூட ரிமெம்பர், ஞாபகம் வைத்து கொள்ள முடிகிறது. அவர்களுடைய சைல்ட்ஹுட் என்றால் என்ன, குழந்தை பருவ நாட்களை. ஸோ இது நேர் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். இதே இது எதிர்மறையாகவும் செல்லலாம். எப்படி எதிர்மறையாக செல்லலாம்? ஐ குட் நாட் சஜஸ்ட் யூ, I couldn't suggest you to join in army. I couldn't recommend you to resign your job. I couldn't understand your problems. They couldn't remember their childhood days. Couldn't என்றும் போட்டு விடலாம். ஸோ நண்பர்களே, இன்று என்னென்ன பார்த்தீங்க, மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. குட்டு, குடுன்ட்டு ஐ உணர்வு வினை சொற்களான சி, ஸ்மெல், டேஸ்ட், ஃபீல், ஹியர் உடன் சேர்த்து கொள்கிறீர்கள். அடுத்ததாக இந்த குட்டு கூட சஜஸ்ட், ரெக்கமெண்டு, அண்டர்ஸ்டாண்டு, ரிமெம்பர் இந்த வினை சொற்களை சேர்த்து கொள்கிறீர்கள். இங்கே இன்னொன்று பார்த்தீங்க, இந்த ஐ உணர்வுகளுக்கு பின்னாடி பெயரொரு சொற்களும் வரலாம். ஸோ இந்த ஐ உணர்வுகளுக்கு முன்னாடி குட்டும் வரலாம். ஸோ இதெல்லாம் வினைச்சொல், உணர்வு வினைச்சொல் வார்த்தைகள். Hope you are able to understand. Are you clear about it? Shall we go for the next chapter? Good. இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த பேச்சாளர்களாக, தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். Thank you very much. Dear friends, welcome to American English. Take your grammar book. It is in level 5 grammar book. The video number is 21. And what we have come here is the modal verbs or the future verbs. The modal verbs or the future verbs. So far we have seen 21 videos. Now we have come here for the modal verb, 14th video. What are the modal verbs? Can, could, shall, should, would, meet, must. All these words which say something about the future, they are called modal verbs. Modal verbs, 90% it is used for future. And it is also used for past tense. And also it is used for the present tense. So the mastery in the modal verbs makes your communication an expertise in your writing and speaking and reading and listening. So, modal verbs and its usage, it is a must for you to know all the intricacies of modal verbs. Now coming here, could, have, you are using have. This is not this have, I have a pen. No, this have is helping verb. Modal verb and helping verb joins together. The have helps the modal verb to go to past tense. See, could have plus past participle. Past participle means what? Participating in the past tense. Participating in the past tense. Eaten. It is participating in the past tense. Slept, going back in the past tense. Talked, going back to the past tense. See, eat, ate is ordinary past tense. Eaten is past participle. It goes behind that, right? Slept, it goes behind slept. Talked, it's also past participle. Even though it is past tense and past participle, both are same. That is called, these verbs are called weak verbs because it adds ed. These are strong verbs because the vowels changes in the past and past participle. So could have plus past participle, what happens? Then once again, could not have, it is a negative, plus past participle. Two structures you are going to see.
We use these set of words. Where do you use these set of words? Could have eaten, could not have eaten, could have gone, couldn't have gone. Where do you use these set of words? We use these set of words for some actions or things, which were possible to happen in the past. In the past, chances are there to happen. Possibility were there in the past tense. But which did not happen. Right? So what do you mean by these phrases here? Could have plus past participle and couldn't have plus past participle. It means in the past, 1 year back, 1 week back, 1 month back, 10 years back, something has the chances, possibility of to happen but did not happen, right? But did not happen. Okay. If I had 10 lakh rupees last year I was not having money. If I had 10 lakh rupees last year, you are putting a condition. If I had 10 lakh rupees last year, I could have gone to the US for my higher studies. If I had 10 lakhs last year, I could have gone to US for further studies. But what happened? Last year you did not go, isn't it, sir? Why? You did not have money. So if I had 10 lakh rupees, I could have gone to US for my higher studies means this thing is a real thing or not a real thing? Not a real thing. It is a dream in the past tense. You are dreaming in the past tense. What are you dreaming in the past tense? From present you are going back to the past tense and dreaming. If I had 10 lakh rupees, I could have gone to US, right? Dream state. From present you are going back to the past tense and dreaming. It's dream in the past. When you dream in the past, you use could have, which did not happen, right? Which did not happen. Dreaming in the past, something which did not happen. Then you are using I could have gone, I could have purchased, I could have seen, I could have selected, I could have so I could have chosen, I could have got promoted, whatever it is. The government warned the people before tsunami. 2004 tsunami has happened, isn't it? The government warned the people before tsunami. 2004 December tsunami happened. November month government warned the people. Or else the tragedy of tsunami could have been dangerous. What do you mean by that? Did not happen. The government warned the people before tsunami came. Suppose if the government had not warned, what will happen? The tragedy could have been very dangerous. It would have been very, very dangerous. But the actual situation is, it did not happen. What did not happen? The tragedy was not severe because government announced, people went away from the place. If government has not announced, the tragedy could have been dangerous. In Andhra Pradesh, before 6 months, one tsunami attack, not exactly tsunami, a storm, cyclone. Government warned Orissa and Andhra, they shifted the people, nearly 10 lakh people out of the coastal area. If government had not announced, what would have happened? The death could have been more dangerous. You able to understand? Could have been. Could have been is used to go in for the past, which has not happened, right? Okay. Now, couldn't have plus past participle. What is past participle? Eaten, spoken, etc. Could not have plus past participle. Now you have seen could have plus past participle. Now you are using couldn't have plus past participle. Whenever you want to say couldn't have, you have to stand like this, going backside. Going backside. All the things which did not happen, right? All the things which did not happen. You are thinking if it has happened, what will it be? Then you are using could not have, could have happened, could not have happened. Right. Now, in the past, for this could not have happened. In the past, something could not have happened. In the past, something could not have happened without the help of something.
In the past, something could not have happened without the help of something. What do you mean by that? See, if the bank had not provided on an educational loan, if the government had not provided education loan for my higher studies, I could not have completed MSc studies. What do you mean by that? Before 5 years, I applied for a loan. I want to go to London for my studies. The government Bank of India or State Bank of India gave me 20 lakhs. With the 20 lakhs, I went to London. I studied there. I came here. I joined in a big company as a manager, right? This is the fact. All true. Now I say, what do I say? If the bank had not provided educational loan for my higher studies, I could not have completed MSc studies. But actually what happened? I completed my studies, right? If a bank did not give me money, I could not have completed. Means what? In the past, you are dreaming something which did not happen. What did not happen? I was not in India. I was in US. I was in UK. So I am telling in the past, it could not have happened if the bank had not provided. Hope you are able to understand. Could have plus past participle and could not have plus past participle. You gentlemen, stand up. What is your qualification? B Electronic and Communication. Which year you finished? 2013 you have finished. When did you finish your 12th standard? 2009 he has finished. See, 2009 he has finished. He says, 2009 I could have selected MBBS medical seat. I could have joined in medical college. Means what? In 2009 you are going back and dreaming I could have joined in medical seat. But actually what happened? He did not join in medical, but he has joined in what? Engineering, right? Okay. Now you are saying you have finished your BE Computer Science, isn't it? You say, I couldn't have completed BE Computer Science without my parents' help. So who helped him to study his BE Computer Science? His parents. So the fact is his parents, he has completed his degree and his parents has given him money. Hope you are able to understand. With this example, please sit down. Now next. Could plus present tense verb. Could plus eat, could plus sleep, etc. And could have plus past participle eat and slept. So you are going to see two differences. Could plus present tense verb, could have plus past participle. So you are going to see the difference. See here, we use could plus present tense verb. We use could plus present tense verb where could go, could see, could come, could write, could think. So we use could plus present tense verb for action which we can do. For the action which we can do, any action which we can do, we are using could plus present tense verbs. For example, for the action which we got permission to do. For the action which we got permission, two places you are using. The first place is which physically you can do. The second place is you got permission to do, right? Can is used for two places. Can plus present tense verb. Sorry, could plus present tense verb is used in two places. Could, see here, could plus present tense verb. Could plus present tense verb is used in two places for action which we can do, the physical ability, the talents. Number two place, for the action which we got permission to do. For the action which we got permission to do. Two things are used. One is ability and one is permission. See here, I have 10 lakh rupees in the bank. I have 10 lakh rupees in the bank. I have 10 lakh rupees in the bank. Suddenly I put 10 lakh rupees in his bank account. You got, your father gave you. So you have 10 lakh rupees in your bank. You can do whatever you want because your father gave 10 lakh rupees. So you got permission. Then you do, I could withdraw the money and buy a car means what?
I could withdraw the money and buy a car means what? You got permission to do anything, right? When you get permission, you are using could plus present tense verb. Withdraw is a present tense verb, right? Withdraw is a present tense verb. So you are a manager in a company, okay, assistant manager, okay? Your manager gives you permission. What he gives you permission? Yes, from now on, I am taking leave for 10 days. You can be you can take my manager post, right? So now what do you say? I can do anything. I could do anything because I have got permission to do. I could do anything because I got permission to do. I could do anything. Able to understand? Because he got the permission to do. Because he is appointed as the manager. He could do anything. Manmohan Singh could do anything because the post is Prime Minister's post, right? So I have 10 lakh rupees in the bank. I could withdraw the money and buy a car. Buying now. You can buy the car now at any time. You got the permission. You got the approval from your daddy. You can do anything, right? Okay. Now, for example, you ask your, what is that? Your principal, sir, I want a leave today. And your principal grants you a leave, holiday today. Okay, you can go for somewhere. Permission is granted. Then you say, principal granted me leave, so I could go for a movie. I could go for a movie because you got the permission. When you get the permission to do something, you are using could plus present tense verb. You got it? Okay, my dear friends, what we have seen so far in level 5, could have plus past participle. Couldn't have plus participle. Could have plus past participle is used to say where some which were possible to happen in the past which did not happen. Some possibilities were there but did not happen. I could have been a doctor. I could have become a collector. I could have gone to America. Right? So, could have been means in the past things which did not happen, you are in a dream state that something has happened, then you are using could have plus past participle. Next, this you are using with the sentence this, then could not have plus past participle, it is used here. Could not have plus past participle is used. Something could not have happened without the help of something. See, Manmohan Singh could not have become the Prime Minister of India without the help of Sonia Gandhi. Manmohan Singh could not have become the Prime Minister of India without the help of whom? Sonia Gandhi. So, but what really happened? Manmohan Singh has become the Prime Minister. Something in the past could not have happened without the help of something. So, in the past, somebody helped, something has happened, then you are using could not have plus past participle. Able to understand? Next, could plus present tense is used when we got permission to do something, right? Could plus present tense verb. Or you have the ability, physical ability and mental ability to do something. Then you are using could plus present tense verb. Hope you are able to understand this side and this side. Okay, yes. Yes, you are able to understand? Yes, please, sir. Please stand up, sir. Please come forward. Could have plus past participle, couldn't have plus past participle. Look at the camera and speak. So what do you understand? Could have plus past participle. Could have plus past participle. What does it mean? If I had a 10 lakhs rupees last year, I could have gone to US for my higher studies. No. That means it does not happen, did not go. And could not have plus past participle. The government warned the people before tsunami, or else the tragedy of tsunami could have been dangerous. So did not happen because the government has warned. Okay. So what do you understand by this concept? In the past, something is possible to happen in the past, but which did not happen. Something in the past is possible only with the help of something, then you are using could not have happened, right? Could have happened. In the past, something which could have,
which might have happened but did not happen. In the past, some action could not have happened without the help of somebody else. Then you are using this, right, sir? Hope you are able to understand. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெவல் 5, வீடியோ 25, மாடல் வெர்பு, அதாவது எதிர்கால வினைச்சொற்கள் 14வது வீடியோ பார்க்குறீங்க. மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? கேனு, குட்டு, ஷேலு, ஷுட்டு, மே, மைட்டு, எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது மாடல் வினைச்சொற்கள். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் எதிர்காலத்தை மட்டும் சொல்லாது, இறந்த காலத்துக்கும் போய்விடும். குட்டு கூட, ஹேவ் கூட இறந்த கால வினைச்சம் இந்த மாதிரி வாக்கியத்துக்கு போகும்போது இறந்த காலத்தில் பின்னாடி போய்விடும். கற்பனைகளில் மிதக்க வைத்து விடும். இந்த கற்பனையில் இறந்த காலத்திலே மிதக்க வைப்பதை அந்த மாடல் வெர்பினுடைய தனித்தன்மை, இதனுடைய அந்த டெக்னாலஜிஸ், தொழில்நுட்பங்களை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாறுவீர்கள். இங்கே பாருங்கன்னா, குட்டு, குட் என்றால் என்ன? கேனுடைய இறந்த காலத்தை குட் என்று சொல்வோம். இங்கே ஹேவ், ஹேவ் என்றால் என்ன? இருக்கிறது, அது இல்லை, இந்த ஹேவ் வேற. இது துணை வினைச்சொல், ஹெல்பிங் வேர்ப், உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொல். ஹேவ் சீன், ஹேவ் கோன், அந்த ஹேவ். ஸோ இந்த குட்டு கூட ஹேவ் ஒட்டிங்க. பாஸ்ட்னா இறந்த, பார்ட்டிசிபிள்னா கலந்து கொள்வது. இறந்த காலத்தில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வினையெச்சங்கள், வினையெச்சங்கள்னு தமிழில் சொல்லுவோம். ஈட்டு, ஏட்டு, ஈட்டன். ஈட்டுனா நிகழ்காலம், ஏட்டுனா இறந்த காலம், சாப்பிட்டாச்சு. ஈட்டன்னா இன்னும் பின்னாடி போகிறீங்க, இன்னும் பின்னாடி போய் அந்த ஈட்டிலேருந்து நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வர்றது தான் ஈட்டன். அப்போ நிகழ்காலத்துக்கும் இறந்த காலத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு தான் ஈட்டன். ஏட்டுனா ஒல்லி இறந்த காலம், ரைட்? ஈட்டுனா நிகழ்காலம், ஏட்டுனா முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் ஈட்டன்னா என்ன? இறந்த காலத்துலேருந்து நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வர்றீங்க அந்த விஷயத்தை. அதுதான் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த கால எச்சம். ஈட்டன், ஸ்லெப்டு, டாக்குடு. இந்த குட்டு, ஹேவ் கூட இந்த இறந்த கால வினையச்சத்தை கலக்குறீங்க. கலக்கும் பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது? இது ஒன்று பார்க்க போகிறீங்க. அடுத்தது குட் நாட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை கலக்குறீங்க. இறந்த கால வினையச்சம்னா என்ன? இறந்த காலத்தில் கலந்து கொள்வதை நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருவது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வி யூஸ் தீஸ் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். இந்த சொற்றொடர்களை எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? ஃபார் சம் ஆக்ஷன், சில செய்கைகள். என்னென்ன செய்கைகள்? ஆர் திங்ஸ், சில விஷயங்கள். விச் வேர் பாசிபிள் டு ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட், இறந்த காலத்தில் நடந்திருக்க வேண்டிய விஷயங்கள். பட் விச் டிட் நாட் ஹேப்பன், ஆனால் விஷயங்கள் நடைபெறவில்லை. இறந்த காலத்தில் ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்திருந்திருக்கும், ஆனால் நடைபெறவில்லை. உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ரஜினிகாந்த்னு ஒரு நடிகர் இருக்கார். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் பிரதம மந்திரியாக ஆகியிருந்திருக்க முடியும், அல்லது முதலமைச்சராக ஆகி இருந்திருக்க முடியும்னா என்ன அர்த்தம்? ரஜினிகாந்த் could have been the chief minister of Tamil Nadu in the year 2000. could have been, ஆகி இருந்திருக்க முடியும், ஆனால் ஆகவில்லை. ஸோ இறந்த காலத்தில் கொண்டு வரீங்க. அந்த விஷயம் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்தது, ஆனால் நடைபெறவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம், ரைட்டா? நான் ஒரு பெரிய எம்என்சி கம்பெனியில் போன வருஷமே சேர்ந்துருக்க முடியும். எப்படி சொல்லுவீங்க இங்கிலீஷில்? ஐ குட் ஹேவ் ஜாயின்ட் இன் த எம்என்சி கம்பெனி லாஸ்ட் இயர். குட் ஹேவ். ஆனால் உண்மையில் என்ன? நீங்கள் சேரல. உண்மை என்ன? ரஜினிகாந்த் முதலமைச்சர் ஆகவில்லை. ஸோ குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம்னா இறந்த காலத்தில் ஒன்று நடைபெற அதிக வாய்ப்புகள் இருந்தும் நடைபெறவில்லை. இங்கே பாருங்க, இஃப் ஐ ஹேட் 10 lakh rupees லாஸ்ட் இயர், போன வருஷம் மட்டும் என்கிட்ட ஒரு 10 லட்சம் ரூபா கையில் இருந்தால், ஐ குட் ஹவ் கான் டு த யூஎஸ் ஃபார் மை ஹையர் ஸ்டடி, நான் அமெரிக்காவுக்கு மேற்படிப்புக்கு சென்றிருந்திருக்க முடியும். புரிஞ்சுதுங்களா? போன வருஷம் எனக்கு 10 லட்சம் ரூபா கையில் இருந்திருந்தால் அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருந்திருக்க முடியும் என்னுடைய மேற்படிப்புக்காக. அப்போ போன வருஷம் 10 லட்சமும் இல்லை, நான் அமெரிக்காவும் போகவும் இல்லை. ஸோ இறந்த காலத்திலே முடியக்கூடிய திறமை இருந்தது, ஆனால் நடைபெறவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக, த கவர்மெண்ட் வார்ன் த பீப்புள், அரசாங்கம் மக்களை எச்சரித்தது. வார்ன் த பீப்புள் பிஃபோர் சுனாமி, சுனாமி வருவதற்கு முன்னாடி அரசாங்கம் மக்களை எச்சரித்தது. ஆர்எல்ஸ், ஆர்எல்ஸ்னா என்ன? இல்லாட்டி, இல்லாவிட்டால், அப்படி இல்லாவிட்டால், அப்படி மக்களை அரசாங்கம் எச்சரிக்கவில்லை என்றால்
த ட்ராஜடி ஆஃப் சுனாமி, அந்த சுனாமியினுடைய ட்ராஜடி என்றால் என்ன, பேராபத்துக்கள் குட் ஹவ் பீன் டேஞ்சரஸ், இன்னும் மோசமாக இருந்திருக்கும். அப்போ இறந்த காலத்திலே அரசாங்கம் அந்த சுனாமியினுடைய ஆபத்தை அறிவித்திருக்காவிட்டால் அந்த சுனாமியினால் பேரழிவுகள் அதிகமாக உண்டாகி இருந்திருக்கும். ஆனால் உண்மையிலே நடந்தது என்ன, அரசாங்கம் எச்சரித்தது, மக்கள் தப்பினார்கள். நடக்காத ஒன்று இறந்த காலத்திலே நடந்திருக்க முடியும் என்று இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல இறந்த காலத்திலே கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இந்த குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையேற்றத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ரைட்டுங்களா? அடுத்தது couldn't have plus past participle. இந்த could have கூட past participle யூஸ் பண்ணால் இறந்த காலத்தில் நடவாத ஒன்று நடந்திருக்க முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே could not have plus past participleனா என்ன, அது past participle eaten spoken. இங்கே பாருங்க, இந்த past tense இறந்த காலத்திலே could not have, something could not have happened, ஏதோ ஒன்று நடந்திருந்திருக்க முடியாது, without the help of something, ஏதோ ஒன்றினுடைய உதவி இல்லாமல் ஒன்று நடந்திருந்திருக்க முடியாது இறந்த காலத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது could not have plus past participle யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்திற்கு பாருங்க, if the bank had not provided educational loan, வங்கி மட்டும் எனக்கு கல்வி கடன் உதவி வழங்கி இருந்திருக்கவில்லை என்றால், for my higher studies, என் மேற்படிப்புக்கு வங்கி பண உதவி எனக்கு வழங்கி இருந்திருக்காவிட்டால் I could not have completed MSc studies, நான் எம்எஸ்சி படிப்பை படித்திருந்திருக்க முடியாது. அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, ஆக்சுவலாக என்ன, I completed. ஓகே, நீங்களே இருக்கீங்க, 2009 பேங்க்கில் லோன் அப்ளை பண்ணீங்க, எஜுகேஷன் லோன் வந்தது, 2013 கல்வியை முடிச்சிட்டிங்க, ரைட்டா, பிஇ முடிச்சிட்டிங்க. நீங்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க, பேங்க்கு மட்டும் பணம் கொடுக்கலைன்னா என்னால் பிஇ முடிச்சிருக்க முடியாது. அது எப்படி சொல்லுவீங்க ஆங்கிலத்தில், இஃப் த பேங்க் ஹேட் நாட் ப்ரொவைடட் வித் educational loans I could not have completed my BE degree. ஆனால் உண்மையில் என்ன நடந்தது, படித்தேன், டிகிரியை முடிச்சுட்டேன், அதுதான் உண்மை, ரைட்டா? அப்போ ஒன்றின் உதவி இல்லாமல் ஒன்று நடந்திருந்திருக்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த could not have என்று சொல்ல வேண்டும். சோனியா காந்தி உதவி இல்லை என்றால் மன்மோகன் சிங் பிரதம மந்திரியாக ஆகி இருந்திருக்க முடியாது. எஸ், நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். சோனியா காந்தி உதவி செய்யாவிட்டால் மன்மோகன் சிங் பிரதம மந்திரியாக ஆகி இருந்திருக்க முடியாது. நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். if Sonia Gandhi had not helped Manmohan Singh would not Manmohan Singh for the post, for the prime minister post, he could not have become Prime Minister of India. Wonderful, wonderful. If she has told a wonderful, just give an applause to her. Give an applause to her. She has formed a sentence very wonderfully. If Sonia Gandhi had not helped Manmohan Singh, Mr. Manmohan Singh could not have become the Prime Minister of India. So, but actually what happened? Sonia Gandhi helped Manmohan Singh became the Prime Minister of India. Are you able to understand this logic? Yes, my dear friends. Next, could plus present tense verb. Now you are seeing could plus present tense verb, not can with present tense verb, could with present tense verb. Eat, sleep. Present tense verb means present action now you are using. So next, could plus having plus past participles. Two differentiations you are seeing. Could plus present tense verb. We are coming in Tamil, isn't it? Okay. குட்டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல், குட்டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல், ஈட்டு ஸ்லீப் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? குட்டு கூட ஹேவ், குட்டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல், குட்டு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இதனுடைய ரெண்டினுடைய வேறுபாடுகளை பார்க்கிறீர்கள். குட்டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல், குட்டு கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் எங்கே வருகிறது? வி யூஸ் குட்டு வித் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப். நம்ம குட்டு கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன்னா ரெண்டு இடம் சார். நம்பர் 1, ஃபார் ஆக்ஷன் விச் வி கேன் டூ. அப்படின்னு என்ன, எந்த செய்கையை உன்னால் செய்ய முடியுமோ அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிற, கேன் யூஸ் பண்ணுற, ரைட்டா? சச்சின் டெண்டுல்கர் இப்போவும் செஞ்சுரி அடிக்க முடியும், எப்படி சொல்லுவீங்க? சச்சின் குட் ஹிட்
centuries even now. Sachin could hit centuries. Dhoni இன்னொரு 5 வருஷத்துக்கு கேப்டனாக இருப்பார். ஸோ Dhoni could be the captain for some more years. So could doனா அவருக்கு அந்த எபிலிட்டி இருக்கிறது, திறமை இருக்கிறது. நான் மாதம் 1 லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்க முடியும் எப்படி சொல்லுவீங்க? I could earn 10 lakhs per annum. I could, நான் ஒரு அமெரிக்கா போக முடியும் என்னால் எப்படி சொல்லுவீங்க? I could go to America. உங்களுடைய எபிலிட்டி, திறமை. ரெண்டாவது இடம், for the action which we got permission to do. யாரோ ஒருத்தர் அனுமதி வழங்கி இருக்காங்க ஒரு செய்வதற்கு. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரைட்டுங்களா? குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்கிறீங்க? இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட், இவரை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், லீடராக செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இங்கே தான் இவர் தான் லீடர். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இவர் வந்து he could operate all the computers, எல்லா கம்ப்யூட்டரும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம், ஏன்னா இவருக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டேன். he could collect fees எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணலாம். he could punish everybody, எல்லாத்தையும் பனிஷ் பண்ணலாம். அப்போ அனுமதி வழங்கிய பொழுது I could do anything I want, ஏன்னா எனக்கு பர்மிஷன் கிடச்சிருச்சு. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், I have 10 lakh rupees in the bank. பேங்க்கில் எனக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் எங்கள் அப்பா போட்டார். வங்கியிலே 10 லட்சம் ரூபாயை எங்கள் அப்பா என் பேரில் போட்டார். ஐ ஹாவ் 10 lakh rupees in the bank. I could withdraw the money and buy a car. அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு நான் கார் வாங்க முடியும், ஏன்னா எனக்கு எங்கள் அப்பா கொடுத்துட்டார் 10 லட்சம் ரூபா. I could buy, நான் வாங்கலாம் எந்த நேரத்துலையும் எப்படி வேணாலும், ஏன்னா எனக்கு அனுமதி வந்து விட்டது. ஸோ அனுமதி, பர்மிஷன் வரும்பொழுது குட்டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்ல யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரைட்டுங்களா சார்? ஸோ நண்பர்களே, ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் இது. இந்த குட் ஹேவோட இறந்த கால வினையச்சத்தை நீங்கள் மட்டும் அந்த லாஜிக்கை மட்டும் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா, இந்த குட்டுக்கு பதிலாக ஷுட் ஹேவ் இறந்த கால வினையச்சம், மஸ்ட் ஹேவ் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், மைட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இந்த பல கலவைகளை நீங்கள் உருவாக்கலாம், பல கலவை வாக்கியங்களை உருவாக்கிக்கலாம். ஒரு அமைப்பை அறிந்து கொண்டால் போதும். குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? இறந்த காலத்தில் இல்லாத ஒன்று நடைபெற்றது போல கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம், குடன்ட் ஹேவ் ப்ளஸ் இறந்த கால வினையச்சம் என்ன எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஒன்று நடைபெறவில்லை என்றால் ஒன்று இறந்த காலத்திலே நடந்திருக்க முடியாது. இது வந்து இறந்த காலத்திலே நடைபெறாத ஒன்றை கற்பனை பண்ணி நடைபெற்றது போல பார்க்கிறாய். இது இறந்த காலத்திலே ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று நடந்திருக்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது குட் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணுற. குட் ப்ளஸ் நிகழ்கால வினைச்சொல் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடிய அந்த திறமை, எபிலிட்டி, ஃபிசிக்கல், மென்டல் இருக்கும் பொழுது அந்த குட்டு கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறீங்க. புரிஞ்சுதா? நன்றாக. ஆர் யூ தரோ வித் திஸ்? ஒன்றும் டவுட் இல்லை. குட், தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your grammar book, level 5 grammar book. We have come to video number 22. We have come here learning modal verbs. It is the 15th modal verb video. What are the modal verbs? Isn't it so? What are the modal verbs? Can, could, shall, should, may, might, used to, have to. All these verbs are called modal verbs, and modal verbs are used to mention, to speak about the actions in the future, and also going back in the past and speak about the past actions. The modal verbs are used, and also to use it in the present tense. So the modal verbs takes 3 characters, goes into the future, goes back to the past, and stays in the present. So the modal verbs, the usages so far, we have seen 14 videos, and we have come here to the 15th video. Take your grammar book. Now coming here, could plus have plus past participle. What is the past participle? Participating in the past, isn't it? What are they? Eaten. Next, spoken. Yes. You can write anything. What is the difference between past tense and past participle? Past tense is going back. Past tense. Action is over. Future means the action is going to happen in the future. Past participle means the action which has taken in the past tense, you are trying to bring it now. Past participle. Participation of the action in the past and bring it to now. Present. So could plus have plus past participle. Could, you can say it's a modal verb. Past tense of can is called could.
You are using have. What is this have? It is not the I have a pen. No, this have is helping verb, which is used to say I have seen, I have gone. So that have, the helping verb have. So could plus, could is a modal verb, have is a helping verb, then past participle third form verb. See how complex this structure is. Modal verb, past tense modal verb. Present tense modal verb is can. Past tense modal verb plus have as helping verb plus past participle eaten third form verb. All three combined together to give meaning what? To mean we use could plus have plus past participle for the action which we could do in the past and not now. In the past I can do something but not now. In the past, now I am almost 48 years old. When I was young, 20 years, 25 years, I had a lot of ability I can do but not now. Right? You know one actress, Jayanti Mala Bali, she's a beautiful actress. She used to dance beautifully. Even now she is there. She dances very beautifully at the young age. But now she has become old, 70 years old. What should she say? So, in the past you can do some actions, but not now. See here, last year I had 10 lakh rupees in the bank. Last year. I had 10 lakh rupees in the bank. I could have purchased a car. I could have purchased a car means what? In the past, I had money. I could have purchased, but I did not purchase, right? I did not purchase. What did I do? Instead of 10 lakhs, I purchased a house, right? Instead of purchasing a car, I spent the money of, now I don't have money in the bank. In the last year, I had 10 lakh rupees in the bank. I could have purchased a car means what? In the past, I had the ability to purchase the car. But now I don't have 10 lakh rupees in the bank, so I cannot purchase a car, right? In the past, you had the ability. Then you are using, I could have purchased a car. The past ability to do something, but not now. Right? Okay. Now we say, in the past somebody could have done, but not now. How do you form a sentence? Something like that. See, for example, Mr. Karunanidhi is a leading politician, isn't it? He could have become the Prime Minister of India during the year 1996. That time I.K. Gujral was the Prime Minister. He could have been, but now it is not possible. He has become old, isn't it? At the young age he could have become. Right? But not now. So something capable in the past to do some action, but not now. Then you are using could plus have plus past participle. You got it? Yes. Now come. Must. Must. Can. Have to. Have to. This have is different, my dear friend. This is not I have a pen. No, this have is different. I have to. See, have, how many differences are there? I have a pen. I have seen a movie. I have to go. So, have is used in three main arenas. One is have as something possessing action verb. Then have as an helping verb. Have as a modal verb. How many things are there, right? I have a car. Yes, you possess. I have seen. Past tense, you have seen. I have to go. It's a modal verb stating about to go in future. So have is used in three places, right? Now have is coming as a modal verb with the to plus present tense verb. I must. Here must also you have to add a present tense verb. I must see. I can also you have to use a present tense verb. I can go. Have to. But have you have see. No, it doesn't give meaning. So you have to use have to plus see. I have to see. Then you are using I can't. Can't, cannot. So must, can, have to, cannot or can't. That's what in spoken English you say can't, but in written English you have to use cannot. So you are going to see the differences and the similarities between these modal verbs must, can, have to, cannot or can't. Right? Okay, now we use must to mention about present and future
Must is used for using it now, present, and in future, not in the past. So must is used for present and future. Must is not used for past. No, don't touch it for past. Must is used only for present and future, not for past. See, they must study well now. They must study well now, immediately, right on spot, now. They must study well now. So present. We must do exercise from tomorrow. We must do exercise from tomorrow means what? From tomorrow, future. Must do, right? Okay, must is used with present. Must is used with future. We must do exercise yesterday. Is it correct? We must do exercise yesterday. Wrong. Must is used only with future and present, not for past. Hope you are able to understand, my dear friend. Could plus have plus past participle, or should plus have plus past participle, must plus have plus past participle. The capabilities, your strength to do in the past, but not now, right? In the past you can do, not now. When I was a child, I could do a lot of things, but not now, right? Okay. Then difference between must, can, have to, and cannot. Have to is a modal verb. Just like cannot, just like can and must have to is also very important modal verb. Coming here, must and have to. Must and have to, both are almost the same. Must and have to are used in a sentence to mention that something is necessary to be done. Compulsion. You must do. So must and have to mean something is necessary to be done. You should do. You cannot avoid. You cannot neglect. You should do. So must and have to plus present tense verb is used to mention something is there is a compulsion to do something. We may use have to. Where do we use have to, sir? Exams are getting closer. Exams are getting closer. Today is February 28th. March 3rd is the exam. Only 3 days are there. So the exams are getting closer. We must study. We must study. So you are using the must. See how the must is used with have to. Just comparison. Exams are getting closer. We have to study. Both are almost same. Must and have to are almost the same, but there is a difference. You cannot use must in the place of have to. You cannot use have to in the place of must. There is a difference. What is the difference? You see, there is a difference between must and have to. There is a difference between must and have to. You can use I must study, exams are getting closer. We must study, exams are getting closer. Okay, but what is the difference between must and have to? You should understand, isn't it? See here, must. Must is used in a sentence to say our personal interest and feelings. Personal interest means what? Now, how many of you? 1, 2, 3, 4, 5, 6 of you are there. 6 of you, each one will be having one special interest, isn't it? Your interest is not equal to his interest. Your feeling is not equal to his feeling. All feeling and all interest are different, right? Right? You agree with that. But have to means common. That's one thing. See here. Must is used in a sentence to say our personal interest and feeling. I must join in a multinational company. See, he wants to join in a multinational company. I want to join only in national company. She wants to join in a she wants to join in a government job. He wants to start his own business, right? Each one have their special interest. So I say I must join in a multinational company. When personal interest come, you are using must. I must join in a multinational company. Here, have to should not be used in a sentence to say our personal interests or feelings. If you want to say your personal interests and feelings, you should not and must not say what? Must is not used. See, for example,
I have to go to my office at 9 a.m., right? So this is an institution office, okay? This is an office. Everybody are coming for work, right? All 6 of you are assistant managers here. So 9 o'clock is the time. There is no personal. It is official law. Then what you have to use? I have to go to office at 9 a.m. That's what you have to say. You also have to say, I have to go to your office at 9 a.m. I have to go to my office at 9 a.m. I have to go to office at 9 a.m. Everybody should say, I have to go to office at 9 a.m. because it is must. It is a general rule. You should not say, I must drive on the left side. I must drive on the left side. It is not your personal interest. I have to drive on the left side. We, you, he, everybody should drive only in the left side. So it's a general law. For general law you are using, I have to drive on the left side. I must buy a Maruti car, okay. I must buy a Maruti car. There is no compulsion. And she says, I must buy a Maruti car. There is no need to use have to. I have to wear the seat belt. I have to wear the seat belt means what? It is the traffic rules. Traffic rule is common to everybody, isn't it? Everybody it is common. So when some compulsion is there commonly for everybody, then which you have to follow, then you are using have to. But some personal feeling, personal interest, then you are using must, right? The difference between must and have to able to understand. Must is used for your personal feelings, for your personal interest, and have to is used for general law, general accepted law, society laws, family laws. Have to is used for political laws. Have to is used for official laws. Have to is used for family laws, right? See, I have to marry only my caste girl. It is my law, not my family law. It is not a personal. It is the, we have to follow. I, my brother, my sister, all my family members, relations, we have to follow. This is social customs, right? So when social customs, national laws, state laws, family laws, then you are using have to. But for your personal, you are using must. See, must is used in a sentence to say that action is very much necessary. Second difference. First difference is personal interest and feeling, you are using must. There, society laws, everybody commonly which you must follow, necessary, then you are using have to. Here, must is used in a sentence to say that action is very much necessary now. We cannot avoid. So have to be used in a sentence to say that we should follow certain rules and conditions. Have to be. I have to be in time at my college. I have to be in my office at 9 a.m. I have to be, right? You got it? So some laws should be followed, then you're using have to be, and must is used for your personal interests and feelings. So coming here, my dear friends, once again, level 5 grammar, the modal verb, the video number 22 and the video number 15th in modal verb says that could have plus past participle is used to say some the capabilities of you to do something in the past but not now. Young age, on the past, you are able to do something but not now. Then we are seeing the difference between must, can, have to and cannot, right? So must is used with what? In only for present and future. It is not used in the past. Say here must and have to. What is the difference between must and have to? Mostly you can use must and have to. But there is a difference between must and have to. Must is used for your personal feelings and your personal interest. And have to is used when you want to go and follow certain rules and regulations. Then you're using have to. Hope you're able to get it. No doubt about it. Yes, young girl, please come forward. Could you form a sentence? Look at this, turn the side. Must and have to. 2 sentences. On your own. 2 sentences stating that must and have to. We must obey the traffic rules. It The is not student- personal interest.
The students must obey their principal. No, that's also not personal. Personal. See? Okay. We have to we have we have to pay the See tax. what? We have to pay the tax. It is a general rule. Okay. For must, I must start a company. I must start a business center. I must start a company. It's your personal interest. I must get a government job. Okay, I must get a government job. I have to pay the tax. So these are the difference. Hope you are able to get it. Yeah? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 22 வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு மாடல் வினைச்சொற்கள். அதனுடைய 15வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் அல்லது எதிர்கால வினைச்சொற்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் எவை எவை? கேன், குட், ஷால், ஷுட், மே, மைட், மஸ்ட், ஹேவ் டு. இதெல்லாம் மாடல் வினைச்சொற்கள். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய வினைச்சொற்கள், நிகழ்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய வினைச்சொற்கள், இறந்த காலத்தை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய வினைச்சொற்கள். இந்த மாடல் வினைச்சொற்களின் அந்த வாக்கிய ஜாலங்கள் அது காலங்களில் புகுந்து விளையாடுவதை இதை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலே பயன்படுத்தினால் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம் தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த பேச்சாங்கிலமாக மாறிவிடும். அதில் பாசிட்டிவ், அதில் எதிர்மறை, அதில் கேள்வி, அதில் கேள்வியில் எதிர்மறை, அதில் தகவல் கேள்வி வாக்கியங்கள் என்று பல கலவை வாக்கியங்களாக உருவாக்கும் பொழுது இலக்கண பிழை இல்லாமல் பேசவும் எழுதவும் முடியும். உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்க, குட்டு. குட்டுங்கிறது கேனுடைய இறந்த காலம் குட் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஹேவ் என்றால் இருக்கிறது அல்ல. ஹேவ்னா ஏவை பெண்ணா என்கிட்ட பேனா இருக்கிறது. இந்த ஹேவ் அந்த ஹேவ் இல்லை. இந்த ஹேவ் வேற. அது இறந்த காலத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு படகு போன்ற ஒரு வினைச்சொல். இது உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொல். ஒன்று எதிர்காலத்திற்கு ஒரு செயலை அழைத்து செல்லும், அல்லது இறந்த காலத்திற்கு ஒரு செயலை அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு வினைச்சொல். இது படகு போன்று. அந்த குட் இந்த ஹேவனுடைய படகு மேல் மிதந்து அது ஒன்று எதிர்காலத்திற்கு குதிக்கும் அல்லது இறந்த காலத்திற்கு குதிக்கும். அடுத்தது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பாஸ்ட்னா இறந்த, பார்ட்டிசிபிள்னா எச்சம். இறந்த காலத்தில் கலந்து கொள்வது. நிகழ்காலம் என்றால் இப்பொழுது நடைபெறுவது, எதிர்காலம் என்றால் எதிர்காலம், இறந்த கால வினையெச்சம் என்றால் இறந்த காலத்திலே போய் அதை அப்படியே நிகழ்காலத்துக்கு வருவது. இந்த ஹேவ் தான் அத்தனை பயணங்களையும் செய்வது. அத்தனை வினைச்சொற்களையும் நிகழ்காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்துக்கு அழைத்து, இறந்த காலத்திலே இருந்து நிகழ்காலத்துக்கு அழைத்து வரக்கூடிய அந்த சக்தியை பெற்றிருக்கிறது இந்த ஹேவ் என்ற வினைச்சொல். கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையெச்சம். ஈட்டன், ஸ்போக்கன் இவைகள் இறந்த கால வினையெச்சங்கள். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, இது எங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், எங்கே பயன்படுத்திக்கிறோம், நல்லா உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும். இந்த குட்டுக்கு பதிலாக ஷுட்டு, வுட்டு, மஸ்ட்டு, மைட்டு இப்படியெல்லாம் ஒரு ஸ்டெப்புக்கு கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் இந்த பல அடுக்கு மாற்று வார்த்தைகளுக்கு போகலாம். உதாரணத்திற்கு நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் குட்டு, ஹேவ், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இந்த குட்டு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சத்தை எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா, ஃபார் த ஆக்ஷன், ஒரு செய்கைக்கு, which we could do in the past and not now. இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்து கொள்ள முடிந்திருக்கிறது, ஆனால் இப்பொழுது முடியவில்லை. இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் செய்ய என்னால் முடிந்திருக்கிறது, இப்பொழுது முடியவில்லை. இறந்த காலத்தில் செய்யக்கூடிய திறமை இருந்திருக்கிறது, இப்பொழுது இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது குட்டு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம் பயன்படுத்துகிறோம். லாஸ்ட் இயர், போன ஆண்டு, ஐ ஹேட் 10 lakh rupees, 10 லட்சம் ரூபாய் போன ஆண்டு வைத்திருந்தேன் இந்த பேங்க் வங்கியிலே. ஐ குட் ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட் எ கார், போன ஆண்டு நான் கார் வாங்கி இருந்திருக்கலாம், வாங்கி இருந்திருக்க முடியும். போன ஆண்டு எனக்கிட்ட 10 லட்சம் ரூபா பேங்க்கில் பணம் இருந்தது, வாங்கி இருந்திருக்க முடியும். ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன், வாங்கவில்லை. இறந்த காலத்தில் எனக்கு திறமை இருந்தது, ஆனால் 10 லட்சம் ரூபா இருந்தது. இப்போ ஒரு பைசா இல்லை என்கிட்ட, பணம் இல்லை. பேங்க்கில் 10 லட்சம் ரூபா இருந்தது, அந்த பணத்தை வைத்து நான் வாங்கி இருந்திருக்க முடியும். ஐ குட் ஹேவ் பர்ச்சேஸ். இந்த ஹேவ் இறந்த காலத்தில் அழைத்து செல்கிறது.
அப்போ இந்த குட்டு கூட ஹேவ் இறந்த காலத்தில் அழைத்து செல்கிறது. அப்போ இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்திருக்கக்கூடிய திறமை இருந்திருந்தது, ஆனால் நான் செய்யவில்லை. கருணாநிதி சின்ன வயசில் நினைச்சிருந்தா பிரதம மந்திரி ஆகி இருந்திருக்க முடியும், இப்போ முடியாது, வயதாகி விட்டது. கருணாநிதி could have become the prime minister of India during the year 1996. 1996 பிரதம மந்திரி வேட்பாளருக்கு யாருமே இல்லை, எல்லாம் முடியாதுன்னு விலகிட்டாங்க. கருணாநிதி நினைத்திருந்தால் ஜனாதிபதியாகவும் ஆகி இருந்திருக்க முடியும், பிரதம மந்திரியாக ஆகி இருந்திருக்க முடியும். இறந்த காலத்திலே அவருக்கு அந்த அளவு எம்பிக்கள் இருந்தார்கள், இப்பொழுது இல்லை. அப்ப இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்து முடிக்கக்கூடிய திறன் இருக்கும் பொழுது could have கூட இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது மஸ்ட், கண்டிப்பாக. கேன் முடியும், have to வேண்டும், cannot முடியாது. இங்கே மஸ்ட்டு கேனு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஹேவ்னா என்ன? இந்த ஹேவ்னா ஏவ பென் எங்கிட்ட பேனா இருக்கிறது, இந்த ஹேவ் கிடையாது. இந்த ஹேவா, இந்த ஹேவும் கிடையாது. இந்த ஹேவ் வந்து வேற என்ன, வேற சட்ட ரீதியாக சமுதாய ரீதியாக கண்டிப்பாக நீ ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலத்துக்கு உன்னை தள்ளிவிடுகிறது. அந்த நேரத்தில் இந்த ஹேவ் பயன்படுத்துகிறாய். ஹேவுக்கு 3 அர்த்தங்கள். ஒன்று ஹேவ்னா என்கிட்ட ஒன்று இருக்கு, ஐ ஹேவ் எ பென். இன்னொரு ஹேவ்னா உன்னை இறந்த காலத்துக்கு கொண்டு போகிறது, ஐ குட் ஹேவ் பாஸ்டு. இந்த ஹேவ்னா, இந்த ஹேவ் எதிர்காலத்திலே உன்னை தள்ளுகிறது, எதிர்காலத்திலே ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. ஸோ மஸ்ட் கண்டிப்பாக, கேன் முடியும், ஹேவ் டுனா உன்னை தள்ளுகிறது ஒன்றை செய்வதற்கு. கெனாட் என்றால் முடியாது, அதை கேன்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கிலீஷில் கெனாட் என்று, எழுத்தாங்கிலத்தில் கெனாட்னு சொல்லலாம், பேச்சாங்கிலத்தில் கேன்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு வி யூஸ் மஸ்ட். மஸ்ட் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? டு மென்ஷன், குறிப்பிட, எபவுட் பற்றி, ப்ரெசன்ட் நிகழ்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். மஸ்ட் இஸ் நாட் யூஸ் ஃபார் பாஸ்ட். இறந்த காலத்தை பற்றி சொல்லும்போது தயவு செய்து பாஸ்ட் மஸ்ட்டை பயன்படுத்தாத. ஐ மஸ்ட் கோ, இறந்த காலத்தில் ஐ மஸ்ட் வென்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தவறு. அப்போ நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது மட்டுமே நீ மஸ்ட் பயன்படுத்துகிறாய், இறந்த காலத்தை மஸ்ட் பயன்படுத்தக்கூடாது. தே மஸ்ட் ஸ்டடி வெல் நவ், இப்போவே படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அவங்க, இப்போவே. நவ்னா இப்பொழுது. அப்போ ப்ரெசன்ட் நிகழ்காலத்துக்கு வந்து விடுகிறோம். வி மஸ்ட் டூ எக்ஸசைஸ் ஃப்ரம் டுமாரோ, நாளை முதற்கொண்டு கண்டிப்பாக. மஸ்ட் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்கிறோம். வி மஸ்ட் டூ எக்ஸசைஸ் எஸ்டர்டே, நேற்று நாம் கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும், தவறு. ஆனால் இந்த மஸ்ட்டு கூட ஹேவ் போட்டிங்கன்னா அது கொண்டு போயிடும் உங்களே. படகு இல்லாமல் போக முடியாது. இறந்த காலத்திற்கு போக வேண்டும் என்றால் மஸ்ட்டு கூட ஹேவ் வர வேண்டும். இறந்த கால வினையச்சம் வந்து விட்டால் நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணிடலாம் இறந்த காலத்துக்கு. ஆனால் மஸ்ட்டு கூட அந்த ஹேவ் இல்லை, அந்த படகு இல்லை, இறந்த காலத்துக்கு கொண்டு போவதற்கான அந்த படகு இல்லாத பொழுது இது இறந்த காலத்திற்கு பயன்படுத்த முடியாது. ஸோ இந்த மஸ்ட்டு கண்டிப்பாக இதனுடைய காராம்சம். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? நிகழ்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் மட்டுமே, இறந்த காலத்திற்கு கொண்டு போக முடியாது. மஸ்ட் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை சேர்த்து கொள்கிறீர்கள். ரைட்டுங்களா? உங்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுதா? ஓகே, அடுத்தது இங்கே பாருங்கள். மஸ்ட் அண்ட் ஹேவ் டு. ஹேவ் டு என்றால் என்ன? இந்த ஹேவ் டூன்னு போட்டாலே பக்கத்தில் ஒரு நிகழ்கால வினைச்சொல்லை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா இந்த ஹேவ் வந்து நிகழ்காலத்திலேருந்து முன்னாடி தள்ளுகிறது உங்களை போகுவதற்கு. இங்கே மஸ்ட் கூட நிகழ்காலம் வர வேண்டும், ஆனால் டூ கூட சேர்த்துக்கிறீங்க. இங்கே மஸ்ட் அண்ட் ஹேவ் டு ஆர் யூஸ்ட் இன் ஏ சென்டென்ஸ். ஹேவ் டு ஒரு வாக்கியத்திற்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள். டு மென்ஷன், குறிப்பிட. that something is necessary to be done, ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பாக செய்யப்பட வேண்டும், நிர்பந்தமாக இருக்கிறது ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது must and have to யூஸ் பண்ணுகிறீங்க. ஒன்றுக்கு செய்தே ஆக வேண்டும். we may use have to, right? exams are getting closer. பரீட்சை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. இன்று 28வது நாள் பிப்ரவரி. மார்ச் 3வது நாள்
+2 பரீட்சை 3 நாட்கள் தான் இருக்கிறது. எக்ஸாம்ஸ் ஆர் கெட்டிங் க்ளோசஸ், பரீட்சைகள் நெருங்கி வந்து கொண்டு இருக்கிறது. வி மஸ்ட் ஸ்டடி, நாம் படிக்க வேண்டும். ஸோ இப்படின்னு சொல்லலாம். மஸ்ட் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாம். மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக படிக்க வேணும். எக்ஸாம்ஸ் ஆர் கெட்டிங் க்ளோசர், பரீட்சைகள் நெருங்கி கொண்டு வருகிறது. வி ஹாவ் டு ஸ்டடி, நாம் படித்தே ஆக வேண்டும். அது நம்மளுடைய சட்டம், படித்தாக வேண்டும். ஸோ ரெண்டும் யூஸ் பண்ணலாம். மஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம், ஹேவ் டு யூஸ் பண்ணலாம். இது தனிப்பட்ட முறை இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கூட. இது சமுதாய ரீதியாக உன்னுடைய கடமையாகவும் இருக்கிறது, ஹேவ் டு. ஸோ அடுத்தது பாருங்க, there is a difference. என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க? there is a difference between must and have to. மஸ்ட்டுக்கும் have toக்கும் ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறது. அது என்ன அந்த வேறுபாடு என்று பார்க்கும் பொழுது, must have to, must is used in a sentence to say our personal interests and feelings. உன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆசபாசங்களை, உன்னுடைய தனிப்பட்ட வெறுப்பு அனைத்தும் சொல்லலாம். உன்னுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தனிப்பட்ட முறையிலே சொல்லும் பொழுது அங்கே மஸ்ட் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண வேண்டும். மஸ்ட். ஐ மஸ்ட் ஜாயின் இன் ஏ மல்டிநேஷனல் கம்பெனி, அது ஒன்று தனிப்பட்ட விஷயம். இவர் என்ன சொல்கிறாரு? ஐ மஸ்ட் ஜாயின் ஏ மல்டிநேஷனல் கம்பெனி. அந்த பொண்ணு தீபா என்ன சொல்லுது? ஐ மஸ்ட் ஜாயின் இன் ஏ கவர்மெண்ட் ஜாபுங்குது. இவர் என்ன சொல்கிறாரு? ஐ மஸ்ட் ஸ்டார்ட் மை ஓன் பிஸ்னஸ்ங்கிறாரு. ஸோ தனிப்பட்ட விருப்புகளை சொல்லும் பொழுது மஸ்ட், ஐ மஸ்ட் ஜாயின் ஏ மல்டிநேஷனல் கம்பெனி. இங்கே ஹேவ் டு கூட என்ன யூஸ் பண்ணணும்? கூட இதையும் சேர்த்திக்கிங்க. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப், நிகழ்கால வினைச்சொல்லை சேர்த்திக்கிறீங்க. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் என்ன? ஈட்டு, ஸ்லீப்பு எல்லாம் சொல்லலாம். இது ஈட்டு, ஸ்லீப் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். அப்போ இந்த ஹேவ் டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஹேவ் டு should not be used in a sentence to say our personal interest or feelings. தனிப்பட்ட வெறுப்புகளை சொல்லும் பொழுது have to பயன்படுத்தக்கூடாது. I have to join in a multinational company சொல்லக்கூடாது. I have to go to my office at 9 AM. இப்போ நீங்கள் அத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க, 6 பேர் இருக்கிறீங்க. இது ஒரு அலுவலகம். நீங்கள்லாம் துணை மேலாளர்கள், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ஸ். எல்லாம் 9 மணிக்கு வரணும் ஆஃபீஸுக்கு. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக அங்கே என்ன சொல்லிட்டு வருவீங்க? I have to go to my office at 9 AM. எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஒன்று have to. இது சட்ட ரீதியாக பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு காரியம். I have to pay taxes to the government. I have to drive my vehicle in the left side. I have to wear my helmet. I have to wear my seat belt. I have to put my uniform. இதெல்லாம் சட்ட ரீதியாக சமுதாய சட்டம், அரசியல் சட்டம், தேச சட்டம், மத சட்டம், ஜாதி சட்டம், குடும்ப சட்டம். இப்போ ஓகே, மனைவி கணவன், குழந்தைகளை பராமரிக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை. ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை ஒய்ஃப் அண்ட் சில்ட்ரன். ஐ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். அது உன்னுடைய சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு வருகிறாய். அடுத்தது மஸ்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஏ சென்டென்ஸ் டு சே தட் ஆக்ஷன் இஸ் வெரி மச் நெசசரி. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? இம்மீடியட்டாக அதற்கு ஒரு ஆக்ஷன், நம்ம ஒரு ஆக்ஷனுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? நடவடிக்கை எடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இம்மீடியட்டாக ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தே ஆக வேண்டும். ஹேவ் டு கூட பி போட்டுடுறீங்க. பீன்னா இருந்தே ஆக வேண்டும். ஹேவ் டு பீனா இருந்தே ஆக வேண்டும். யூஸ்ட் இன் ஏ சென்டென்ஸ் டு சே தட் வி ஷுட் ஃபாலோ சர்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ். சில சட்ட திட்டங்களை பற்றிய ஆக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் டு வாட்ச் அப்படியெல்லாம் சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே குட்டு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஹேவ் நடுவில் படகாக வந்து குட்டையும் இறந்த கால வினையச்சத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு இறந்த காலத்துக்கு அப்படி பயணம் மேற்கொண்டு இறந்த காலத்திலே என்னால் செய்ய முடிகிறது, இப்பொழுது செய்ய முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ரைட்டுங்களா? அடுத்ததாக மஸ்ட்டு, கேனு, ஹேவ் டு
can't முடியாது இந்த 4 மாடல் வினைச்சொற்களும் பார்க்குறீங்க. இந்த ஒரு மாடல் வினைச்சொல் தான் வித்தியாசமாக இருக்கும். இந்த have இது மூன்றாவது வடிவம் எடுக்கிறது. இந்த have ஒன்று haveனா பேனா இருக்கிறது, have seenனா இறந்த காலத்துக்கு கொண்டு போய்கிறது, மறுபடியும் இந்த have toனா எதிர்காலத்துக்கு உன்னை அழைத்து செல்லக்கூடிய படகாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த have to இதுவும் ஒரு மாடல் வினைச்சொல். மஸ்ட் நிகழ்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்துக்கும் பயன்படுத்துகிறது, இறந்த காலத்திற்கு பயன்படுத்துவதில்லை. அடுத்தது மஸ்ட் have to இது ரெண்டையும் பொதுவாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனாலும் மஸ்ட்டுக்கும் have toக்கும் 2 வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. மஸ்ட் உன்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்பு உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளை பற்றி வெளிப்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக அது வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது மஸ்ட் பயன்படுத்துகிறாய். have to சட்டதிட்டங்கள், சமுதாய சட்டதிட்டங்கள், நாட்டு சட்டதிட்டங்கள், ஜாதி சட்டதிட்டங்கள் இவற்றையெல்லாம் நீ பின்பற்ற வேண்டும். அலுவலக சட்டதிட்டங்கள் அனைத்து சட்டதிட்டங்களையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ ஹாவ் டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, மிக மிக முக்கியமான இந்த மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய 15வது வீடியோஸை வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த 15 வீடியோக்களையும் படித்து அறிந்திருந்தால் அடுத்தது 16வது வீடியோவிற்கு செல்வதற்கு மிக எளிமையாக இருக்கும். நாம் அடுத்த வீடியோவுக்கு போவோம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your grammar book. It's in the level 5 and the video is 23. Here, modal verb number part is 16th part. You have come to the modal verb. What are modal verbs? Modal verbs are can, could, shall, should, would, must, have to, used to. All these verbs are called modal verbs. Modal verbs are used to. No, it helps to be used for an action to happen in future, for the action to happen in past, and for the action to happen in the present. That are the duties of the modal verb. So understanding the functions of modal verbs helps you to go in for 3 tenses: present tense, past tense, and future. That's the speciality of modal verbs. So far we have seen 15 videos on modal verbs, and now we have come here to the 16th video. The difference between must and have to. As you know, must is used to tell about your personal needs, which you must do in the sense without that you are not able to, to be fulfilled. You must do. See here, I must go to beauty parlor to beautify my face. I must go to beauty parlor to beautify my face. You are saying about your personal wants. A compulsion. Without that you cannot do. I must go to beauty parlor to beautify my face. It is a compulsion. My face looks ugly. Or tomorrow is my marriage, so I have to go. I must go to beauty parlor to beautify my face. It is your personal feelings and personal interests to be demonstrated. That you are using must. Must is used with your personal feelings, your personal interest, your personal liking. So you are using must. I must go to beauty parlor to beautify my face. And coming here, have to. Where do you use this modal verb? Have to. See, have is a verb. I have a pen. This is one function of a verb, to possess something. Have seen. The have takes the action back to the past and brings it to the present. It's like a boat taking somebody and coming back. So have with past participle is used to take an action back and bring it now. Present tense is something which is happening now. Past tense is something action going on in the past. Past participle, have seen. Seen is taken by the verb have to bring it to the present tense. That is called have. Have is a helping verb. Now this have is different. This have takes the action to the future. I have to. So have, see, I have a pen, it is a present tense. I have seen, it goes back and brings to the present. I have to do something, it takes you to the future. So this is the third function of the verb, have to. So this have to, since it goes into the future verb, it comes under the modal verb. I have to go to church on every Sunday.
It is a religious law. I have to go to church on every Sunday being a Christian. I have to go to my office at 9 o'clock. It is the official law. I have to ride my bike on the left side of the road. It is a traffic law. I have to wear my helmet. It is a traffic law. I have to pay taxes. It is the government law. All the laws which you have to follow, which is a must. It is not your personal interest. For your personal interest, you should use must go. It is not necessary for you to use. I have to go to beauty parlor to beautify my face. I have to go to church. You cannot say I must go to church on every Sunday. Yes, if I am not a Christian, I can say I must go to church on every Sunday. But being a Christian, I have to go to church on every Sunday. Right? So, must is used with your personal liking and interest, but have to plus present tense verb is used to follow certain rules and regulations which is common to everybody. She may say, I must go to beauty parlor. He may say, I must go to a shopping mall. It is the personal interest, but have to. He, she and he both should say, I have to pay taxes. We have to pay taxes. Something which has to be followed by everybody, then you are using have to. The Christian bride means what? Bridegroom means what? Bride is the girl who is getting married. The Christian bride has to wear. Bride is a singular, so you're using has to wear white dress on a wedding day. The Christians used to wear white dress. So she has to wear. It is not like she must wear. It is not a personal liking. It is a compulsion according to the law of the Christianity or the religion that she has to wear. The compulsion of religious law. So we are using the Christian bride has to wear white dress on a wedding day. Has to wear. Hope you are able to understand the difference between must plus present tense verb plus have to plus present tense verb. Must plus present tense verb, it shows your personal interest and personal likings. Have to plus present tense verb, it says that you should follow certain rules and regulations which is common for certain sect of people. Certain group of people, a community, or say for Indians or for Pakistanis, or something different. Ramjan has to be celebrated by Muslims. So Hindus, it is not necessary for them to celebrate. But Hindus, what do? Have to celebrate their Pongal and Diwali. It is the religious law. So it differs from the community to community, from a group of people to group of people, for citizens to citizens. So different type of people, they follow certain things. So when you have to follow certain things, you are using have to. Now coming here, have got to. I have got to. Have to. What is the difference between I have got to and have to? Have got to and have to. See, after have, you are using got plus present tense verb. To infinite plus you are using an infinite verb. Have got to and have to. What is the difference between this and that? We can use have got to plus present tense verb. I have got to go. I have got to eat. Instead of have to, you can use have got to. I have got to. See, I have got to go to church. I have got to go to church. I have got to go to church. The Christian bride has got to wear. You can use has got to or have got to instead of have to or has to. Present tense verb. I have got to submit my project on December 1st. So to get a degree, it is a college law. What does the college law says? December 1st, everybody should submit their, what is that? Project. Only then you will get a degree. So I have got to submit my project on December 1st, or you can use I have to submit my project on December 1st. I have got to submit my project on December 1st, or I have to submit my project on December 1st. So have got to is equal to I have to. Both are equal. It is not necessary that there is no much of difference between have got to and have to. Next, have to in negative and in question. Have to is used in negative and question. How do you use? We should add to have to. Have to, when you want to go in for negative and question,
sentence formation, what you should do with the have to. You should add do, does, and did plus not. You should add do, does, did plus not. So do plus not, do not, does plus not, does not, did plus not, did not. So have, you are adding do not, does not, did not with have to. See my dear friends here, have to, present tense verb. So when it comes to negative, don't have to. In past tense, didn't have to. In present tense, don't have to. In the past tense, didn't have to. You don't have to pay the fine now. You don't have to pay the fine now. It is not necessary. You don't have to pay the fine now because the government, see, educational loan, the Prime Minister, the Finance Minister has said, no need to pay interest. So the people who have not paid the interest, they have to pay the fine, isn't it? So the bank says, you don't have to pay the fine now. You don't have to pay the fine now, present tense. Suppose if you want to say negative in past tense, he didn't have to, he did not have to pay the fine yesterday because he had his driving license. He did not have to pay his driving license because he did not have to pay the fine yesterday because he had his driving license. What do you mean by that? Yesterday police caught him. They didn't charge any fine because he was having what? License. So he did not have to pay the fine yesterday because he had his driving license. If he did not have his driving license, what he has to do? He has to pay the fine. Able to understand? He did not have to pay the fine yesterday because he had his driving license. If he is not having the driving license, what he has to do? He has to pay the fine, isn't it? Okay, coming here, have to is used in present perfect form. Has to or have to is used in present perfect form. So present perfect, you have to add one other have. Double haves is a problem, isn't it? Okay, coming here, I have had to learn Java and .NET courses to be a software engineer. I have. So here, I have to is coming. I have to. I have to means what? It is the law. It is the law. To be a software engineer, there is a law that you have to do. I have to learn Java and .NET courses to be a software engineer. In the past, you are saying, I have had to. So in the past, I have had to learn Java and .NET courses to be a software engineer. Now you are using have and had. Means what? I have had to learn means you are telling now the past situation. Something has happened. What has happened? To learn Java program, which is a compulsion to be a software engineer, which is used now, which I am trying to bring it to the present tense and saying, some action happened in the past. That action, I want to bring it now. So I have had to learn Java and .NET courses to be a software engineer. Next, coming here, have to is used in the past form, had to. I had to resign my job last month because my father was ill. It is the family law. What is that family law? If father is not well, the son should take care. So father was ill last month. Okay, father was ill. So what I have to do? What is the law as a son I have to do? I had to resign. So it is a society law. It is the family law. I had to resign. It is the law of the son. It is the obligation of the son. I had to resign my job last month because my father was ill. I had to resign my job last month because my father was ill. Got it? Okay. Now coming here. The difference between must not and don't have to. The difference between must not and don't have to. You know the meaning of must. I must go to US. I must go to US. It is a personal liking. He must go to London. So each one has their own personal liking. So they say I must go. Okay, it is something necessity that I should do. But I have to go to Delhi means what? I am a member of Parliament MP, so I should attend the Parliament House. So I have to go to Delhi. It is a compulsion. It is my duty. I have to go. So I must not and do not have to. This is the meaning. So no need to follow certain rules and regulations. This is not necessary at all because the law has given a permission that it is not necessary. So you say I don't have to.
And here, I must not. See, I must not do some actions means you do not do the action. You must not do some action means what? You should not do the action. You do not do the action. Here, do not have to means what? Do not have to. Do not have to means you should not do the action. Do not have to means you should not do the action. But if you want to do, you can do it. Right? See here, do not have to means you do not have to come morning and evening means what? If you want, you can come. But it is not a compulsion. Right? Do not have to means you should not do the action. But if you want to do, you can do it. Right? See, for example, do not have to. Say, I come and ask you, please give me some donation. If you want, you give me. If you don't want, you don't have to give donation. Don't have to give donation. Hope you're able to understand. So, my dear friends, it's very important. Present tense, don't have to. And past tense, did not have to. So, don't have to. It is in the present tense, it is not necessary. Did not have to means in the past, it was not necessary. So, you use, I did not have to. I did not have to pay the fine yesterday. Have to is used in present perfect form. Some action is in the past tense, which happened, compulsion in the past to do. That is a law which you have to do. Then you are trying to say it now. I have had to learn Java and .NET courses to be a software engineer. 5 years before, I have to learn Java. I have had to learn Java and software programs to be a software engineer. I have had to means in the past it was a compulsion and you are telling it in the present future. I had to resign my job. Had to resign in the past tense. It was a compulsion for you to do that because of certain situations. Then coming here, must not do some actions means you must not necessary. It is not necessary. Here, I don't have to means something which is not necessary to do. If you want, you can do it. Hope you're able to understand. Right, sir. Coming here once again, must is used for personal interest. Have to, some social laws, national laws, all type of laws. Have got to can be used instead of have to. And here, I have to submit. I have to submit, I have got to submit. You can use any one. And coming here, this negative, don't have to, didn't have to. And coming here, have to in the past form, had to. I have had to, this is in the present perfect form. The difference between must not and don't have to. Must not means it is not necessary for you to do it. And do not have to means if you want, you can do it. If you don't want, it is not necessary. It is not compulsion. Hope you are able to understand these sentences. One. நண்பர்களே, வெல்கம் டு அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 23, மாடல் வினைச்சொல் என்று சொல்லக்கூடிய எதிர்கால வினைச்சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். 16வது வீடியோ. மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? கேனு, குட்டு, ஷேலு, ஷுட்டு, வில்லு, மஸ்ட் எல்லாமே இந்த எதிர்கால வினை சொற்கள், மாடல் வினை சொற்கள். இங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது மஸ்ட்டு, ஹாவ் டு இதை பார்க்கிறீர்கள். மஸ்ட் என்றால் என்ன? தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்பு உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். தனிப்பட்ட, இது பொது இல்லை, தனிப்பட்ட. இந்த ஹேவ் டு எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் அது உன்னுடைய சமுதாய கட்டமை, சட்டத்தின் கட்டமை, அது உன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய நிபந்தனை, தேசத்தினுடைய கட்டளை, இந்த மாதிரி சட்டங்களை பின்பற்றும் பொழுது நம்ம ஹேவ் டு பயன்படுத்துகிறோம். இந்த ஹேவ் ரொம்ப முக்கியம். ஹேவ் என்றால் எங்கிட்ட பேனா இருக்குன்னா ஹேவ் எ பென். ஹேவ் சீன் என்றால் இந்த ஹேவ் வந்து இறந்த காலத்துக்கு கொண்டு போகிறது. சி என்றால் நிகழ்காலம், சா என்றால் இறந்த காலம், சீன் என்றால் இறந்த காலத்தில் போயிட்டு நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருவது. அந்த ஹேவ் என்பது படகை போன்று அது இறந்த காலத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வருகிறது இந்த நிகழ்காலத்தில். ஐ ஹேவ் சீன். அதே மாதிரி ஹேவ் எ பென்னுனா இது நிகழ்காலத்திலேயே இந்த ஹேவ் இருக்கிறது. இந்த ஹேவ் டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் யூஸ் பண்ணும்போது நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலத்துக்கு படகிலே சவாரி செய்வது போல அந்த செய்கையை எதிர்காலத்துக்கு கொண்டு சென்று விடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஐ மஸ்ட் கோ டு பியூட்டி பார்லர் டு பியூட்டிஃபை மை ஃபேஸ் என்றால் என்ன? நான் அழகு நிலையத்திற்கு செல்ல வேண்டும், கண்டிப்பாக நான் செல்ல வேண்டும் என் முகத்தை அழகுபடுத்த. இது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய ஆசை. இன்னொரு மனிதன் என்ன சொல்லுவார்? ஐ மஸ்ட் கோ டு ஜிம் டு டெவலப் மை பாடி. அவருடைய தனிப்பட்ட ஆசை ஜிம்முக்கு போய் உடம்பு டெவலப் பண்ணுறான்னு. இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவார்? ஐ மஸ்ட் கோ டு ஸ்விம்மிங் டு டெவலப் மை பாடி. ஸோ இந்த மஸ்ட்
டு கோ. இது வந்து தனிப்பட்ட வெறுப்புகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது, ஃபீலிங்ஸை பற்றி சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக மஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். இங்கே ஹேவ் டு என்றால் ஒரு சட்டதிட்டங்களை, அது சமுதாய, அது மத, அது ஜாதி, அது ஆஃபீஸ் சட்டதிட்டங்கள், தேசத்தின் சட்டதிட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது ஹேவ் டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ ஹாவ் டு கோ டு சர்ச் ஆன் எவ்ரி சண்டே. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நான் கிறிஸ்துவனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே நான் கிறிஸ்துவ சர்ச்சுக்கு, சபைக்கு, கிறிஸ்து சபைக்கு, சர்ச்சுக்கு சென்றாக வேண்டும். அது என்னுடைய சட்டம், மத சட்டத்தை பின்பற்றும் பொழுது ஐ ஹாவ் டு டிரைவ் மை கார் ஆன் த லெஃப்ட் சைடு. நான் இடது பக்கமாகத்தான் காரை ஓட்ட வேண்டும். இது டிராஃபிக், போக்குவரத்தினுடைய சட்டத்தை பின்பற்றும் பொழுது ஐ ஹாவ் டு பே டாக்ஸஸ் என்றால் என்ன, வரிகளை கட்டியாக வேண்டும். இது தேசத்தின் சட்டத்தை பின்பற்றும் பொழுது இந்த ஹேவ் டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் யூஸ் பண்ணும்போது பல பிரிவினுடைய சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றும் பொழுது ஹேவ் டு ப்ளஸ் நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். த கிறிஸ்டியன் பிரைட் என்றால் என்ன, மணமகள். பிரைட் ரூம் என்றால் மணமகன். கிறிஸ்துவ மணமகள் ஹேஸ் டு வேர், இங்கே ஹேஸ் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா பிரைட் என்பது ஒருமை, மணப்பெண் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேவ் போடாமல் ஹேஸ் போட்டுட்டோம். டூ போட்டோம். வேர் என்றால் அணிவது. அந்த கிறிஸ்துவ மணப்பெண் அணிய வேண்டும். என்ன அணிய வேண்டும்? ஒயிட் ட்ரெஸ், வெள்ளை உடை. ஆனர் வெட்டிங் டே, அவளுடைய திருமண நாளிலே வெள்ளை உடை அணிய வேண்டியது அவளுடைய மத சம்பிரதாய கட்டாயமாக இருக்கிறது. அப்போ அவள் மத சம்பந்தத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் ஹேஸ் டு வேர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஹேவ் காட் டு, அருமையான வார்த்தை. பொதுவாக சொல்லுவோம் ஹேவ் ஒரு வாக்கியத்துக்கு 2 வினைச்சொல் இருக்கக்கூடாது. இந்த ஹேவ் ஒரு வினைச்சொல், காட் ஒரு வினைச்சொல். ஆனால் ஹேவ் காட் டு, இந்த காட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அந்த காட்டையும் போட்டு விடுகிறீர்கள். ஐ ஹவ் காட் டு, ஐ ஹாவ் டு, ரெண்டும் ஒன்றுதான். சட்டத்தை பின்பற்றும் பொழுது ஒரு ஆஃபீஸுக்கு 9 மணிக்கு வரணும்னா ஐ ஹவ் காட் டு கோ டு மை ஆஃபீஸ் அட் 9 o'clock. ஐ ஹாவ் டு கோ டு மை ஆஃபீஸ் அட் 9 o'clock. ஆஃபீஸுக்கு நான் 9 மணிக்கு போயாக வேண்டும். ஐ ஹாவ் டு கோ டு மை ஆஃபீஸ். ஐ ஹவ் காட் டு கோ டு மை ஆஃபீஸ் அட் 9 AM. 9 மணிக்கு நான் ஆஃபீஸுக்கு போயாகணும். ரெண்டும் ஒன்று தான். ஹேவ் காட் டும் பயன்படுத்தலாம், ஐ ஹாவ் டு என்றும் பயன்படுத்தலாம். we can use have got to plus present tense verb. have got to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் ஈட்டு போடலாம், ஸ்லீப்பு போடலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப், இதற்கு பதிலாக, எதற்கு பதிலாக have to or has to கூட present tense verb. has to eatங்கிறதுக்கு பதிலாக have got to eat என்று பயன்படுத்தலாம். சாப்பிட்டே ஆக வேண்டியதாக இருக்கிறது, சாப்பிட்டே ஆக வேண்டும். have to eat, சாப்பிட்டே ஆக வேண்டியதாக இருக்கிறது. have got to. ஸோ ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மீனிங். I have got to submit my project on December 1st. டிசம்பர் 1ஆம் தேதி என்னுடைய ஆய்வை நான் சமர்ப்பித்தாக வேண்டும். I have got to, அப்படின்னா தான் எனக்கு டிகிரி கொடுப்பாங்க. இது காலேஜினுடைய சட்டத்திட்டங்கள். I have to submit my project on December 1st. அதுக்கு பதிலாக I have got to பதிலாக I have to submit my project on December 1st சொல்லலாம். நான் என்னுடைய ஆய்வை டிசம்பர் 1ஆம் தேதி சமர்ப்பித்தாக வேண்டும். இப்படியும் சொல்லலாம். I have got to submit அல்லது I have to submit சொல்லலாம். have to வை நெகட்டிவ் அண்ட் இன் கொஸ்டின். have to வை have to கூட have to go அல்ல have to sleep, have to pay taxes, இதை எதிர்மறையாகவும் நெகட்டிவாகவும் கொஸ்டின் கேள்வியாகவும் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது நம்ம என்ன பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் we should add, நாம் சேர்த்த வேண்டும் do, does, did plus not. do not, have to கூட do not, have to கூட does not, have to கூட did not, இதை இணைக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இதை பார்த்து விட்டீர்கள். மஸ்ட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? தனிப்பட்ட வெறுப்புகளில் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது have to என்றால் என்ன? இங்கே சட்டதிட்டங்களை பின்பற்ற பொழுது நம்ம have to யூஸ் பண்ணுறோம். have got to பதிலாக have to யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது have to, அது எதிர்மறையாக கேள்வியாக வரும் பொழுது இந்த have to கூட அல்லது has to கூட do, does, did கூட not போட்டு விடுகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு have to, இது நிகழ்காலம் இறந்த காலத்தில் எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள்? have to இது நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலையும் எதிர்மறையாக எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்று பார்க்கிறீர்கள். present tense நிகழ்காலம் இறந்த காலம். you don't have to pay the fine என்றால் என்ன? நீ கட்டணத்தை, அபராத கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டியதாக இல்லை. you don't have to pay the fine now. இப்போ சட்டம்
உனக்கு விலக்களித்து விட்டது, இப்போ நீ ஃபைன் பே பண்ண வேண்டாம், அரசாங்கம் புதிய ஆணை பிறப்பித்து விட்டது, நீ அபராத கட்டணத்தை கட்ட தேவையானதாக இல்லை என்று சொல்லும்போது யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பே த ஃபைன். ஆனால் இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸில் இறந்த காலத்தில் நீ செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது he did not have to pay the fine yesterday. அவன் நேற்று அபராத கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கவில்லை. ஏனென்றால் பிகாஸ் he had his driving license. நேற்று போலீஸ் அவனை பிடித்த பொழுது அவன் கையில் ஓட்டுநர் உரிமை டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருந்தது. ஆகையால் அவன் அபராத கட்டணம் கட்ட தேவை இருந்ததாக இல்லை. he did not have to pay the fine என்று வருகிறது. அடுத்ததாக have to is used in present perfect form. have to வை பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் என்றால் என்ன? எச்ச ரூபத்தில் இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் முடிந்து அது நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வருவது தான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம். ஐ ஹாவ் ஹேட் டு லேர்ன் ஜாவா. ஹாவ் போட்டுட்டு ஹேட் டு லேர்ன். ஐ ஹாவ் ஹேட் டு லேர்ன் ஜாவா and .NET courses to be a software engineer. ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் மென்பொருள் பொறியாளனாக வேண்டுமென்றால் நான் ஜாவாவை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், .NET-ஐ கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ஒரு அவசியமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும். அவசியமாக இருந்தது இறந்த காலத்தில் சொல்லும்போது ஐ ஹாவ் ஹேட் டு லேர்ன் ஜாவா அண்ட் .NET courses to be a software engineer. இறந்த காலத்தில் அதை கற்க வேண்டியது ஒரு அவசியமாக இருந்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இறந்த காலத்தில் ஐ ஹேவ் ஹேட் டு லேர்ன் ஜாவா அண்ட் .NET courses என்று வருகிறது. இங்கே நான் போன மாதம் ஐ ஹேட் டு ரிசைன் மை ஜாப் லாஸ்ட் மந்த் பிகாஸ் மை ஃபாதர் வாஸ் இல். இது இறந்த காலத்தில் லாஸ்ட் மந்த்னு போட்டிங்க போன மாதம். அப்போ போன மாதத்திலே நான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. ஏனென்றால் பிகாஸ் என் தந்தையார் வாசில் என் ஃபாதர் எங்கள் அப்பா உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தார். அதனால் ஐ ஹேட் டு ரிசைன், நான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. எது வேண்டியதாக இருந்ததோ அது சமுதாய சட்டப்படி அங்கே ஹேவ் டு. இது இறந்த காலமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேட் டு. இங்கே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? .NET கோர்ஸும் ஜாவாவும் கற்க வேண்டியதாக இருந்திருக்கிறது என்றால் அந்த இறந்த காலத்தில் ஒரு கற்ற காரணத்தினாலே எனக்கு வேலை கிடைத்தது, அதை இப்பொழுது சொல்கிறேன். அந்த இடத்துல ஐ ஹாவ் ஹேட் டு என்று வருகிறது. அடுத்து த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வித்தியாசங்கள் மஸ்ட் நாட் அண்ட் டோன்ட் ஹேவ் டு. மஸ்ட் நாட்டுக்கும் டோன்ட் ஹேவ் டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? மஸ்ட் நாட் தனிப்பட்ட விருப்பங்கள், அது தேவையில்லை என்று சொல்லும் பொழுது. டோன்ட் ஹேவ் டு என்றால் என்ன? அது பெரிய சட்டம் கிடையாது என்று சொல்லும் பொழுது, சட்ட ரீதியாக அதை பின்பற்றணும் அவசியம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது டோன்ட் ஹேவ் டு. விருப்பம் இருந்தால் வரலாம், விருப்பம் இல்லாட்டி வர வேண்டியதில்லை என்று சொல்லும்போது டோன்ட் ஹேவ் டு. இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக வரக்கூடாது என்று சொல்லும் பொழுது தனிப்பட்ட முறையில் must not do some actions means you do not do the action. ஒரு செய்கையை செய்யக்கூடாதுன்னா கண்டிப்பாக நீ அந்த செய்கையை செய்யக்கூடாது. ஆனால் இங்கே டோன்ட் ஹேவ் டுனா என்ன அர்த்தம்? மீன்ஸ் யூ ஷுட் நாட் டூ த ஆக்ஷன், நீ அந்த செய்கையை செய்யக்கூடாது. பட் ஆனால் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ யூ கேன் டூ இட். அந்த செய்கையை செய்யக்கூடாது, ஆனால் உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீ செய்யலாம். அதுதான் டோன்ட் ஹேவ் டு. ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். மஸ்ட்டு தனிப்பட்ட வெறுப்புகள், உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை சொல்லும் பொழுது மஸ்ட்டு. ஹேவ் டு என்றால் என்ன? சமுதாய கடமைகள், சட்டங்கள், திட்டங்கள், நாட்டு சட்ட திட்டங்கள், ஜாதி சட்ட திட்டங்கள், ஆஃபீஸினுடைய சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றும் பொழுது ஹேவ் டு பயன்படுத்துகிறோம். அந்த ஹேவ் டுக்கு பதிலாக ஹேவ் காட் டு என்று சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த ஹேவ் டு அது எதிர்மறையாகவும் கேள்வியாகவும் வரும் பொழுது அதற்கு டூ கூட நாட்டும், டஸ் கூட நாட்டும், டிட்டு கூட நாட்டும் போட்டு விடுகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஹேவ் டு அது நிகழ்காலத்திலையும் இறந்த காலத்திலையும் எதிர்மறையாக வரும் பொழுது, நெகட்டிவாக வரும் பொழுது டு நாட் ஹேவ் டு. அங்கே இறந்த காலத்தில் டிட் நாட் ஹேவ் டு. டு நாட் ஹேவ் டுனான இப்போ நீ கண்டிப்பாக அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டிட் நாட் ஹேவ் டுனா இறந்த காலத்தில் அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருக்கிறது என்று வருகிறது. இந்த ஹேவ் டு பர்ஃபெக்ட் ஃபார்மு பாஸ்ட் ஃபார்மு எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம்னா என்ன? இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் முடிந்து அதை இப்பொழுது நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். அதை ஐ ஹாவ் ஹேட் டு லேர்ன். அப்போ நான் கற்றிருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருந்திருக்கிறது. ஐ ஹேட் டு ரிசைன், நான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. இது பாஸ்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே மாதிரி மஸ்ட் நாட்டுன்னு என்ன? கண்டிப்பாக கூடாது, ஒரு காரியத்தை கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லும் பொழுது மஸ்ட் நாட்டு. இங்கே டோன்ட் ஹேவ் டுன்னு என்ன?
அது செய்யக்கூடாது, ஆனால் உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீ செய்யலாம் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் மிக மிக துல்லியமாக அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் இலக்கணத்திலே டெக்னிக்கலாக நீங்கள் நிகழ்காலத்துக்கு வரலாம், இறந்த காலத்திற்கு பறக்கலாம், எதிர்காலத்திற்கு போகலாம். பொதுவாகவே இந்த ஹேவ் என்ற வார்த்தை ஒரு பட்டகை போன்று, அது நிகழ்காலத்துக்கும் கொண்டு போகும், இறந்த காலத்திற்கு கொண்டு போகும், எதிர்காலத்துக்கு கொண்டு போகும். அதனுடைய மாற்றங்கள், அது கூட இறந்த கால வினை எச்சங்கள் சேரும் பொழுது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. இந்த டூ கூட ஒரு ப்ரெசன்டென்ஸ் வரும்போது செய்ய என்கிற எச்சத்திலே வருகிறது. ஹேவ் கூட சீன் வரும் பொழுது இறந்த கால எச்சத்துடன் சேருகிறது. ஸோ ஹேவ் பீன் பிளேயிங் என்று சொல்லும் பொழுது நிகழ்கால வினைச்சொல் எச்சங்கள், ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இன்ஃபினிட் என்று பல ரூபங்களை எடுக்கிறது. இந்த ஹேவ்னுடைய பயன்பாடுகள் மிக மிக முக்கியம். அதை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். வரும் வீடியோஸில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to American English. Take your grammar book level 5. The video number is 24. The topic is modal verbs, and we have come to 17th video on modal verbs. What are modal verbs? As we have seen, need, must, can, could, shall, should, will, would, have to, and all these verbs which goes in future, state some action in future. It is called modal verbs. When you add have with the modal verb, you are going behind. For example, could plus have plus past participle, you are going in the past tense. Then you are going in the future. You use have plus to plus present tense verb, infinites. Then you are going into future also. So these modal verbs help you to go to future predominantly. Most part you go in for future. Then you go back to the past and you live in the present. That is the speciality of modal verbs. Now you have come here to learn. See, American Spoken English Center, here we teach IELTS, TOEFL, call center, personality development, corporate English, business executive English, communication English, stage speaking, leadership training, all type of programs we teach. But the basic foundation which everybody should have is the proper grammatical structure oriented writing and speaking you should be good at. So we here concentrate for all the students who come here to learn grammatic, and in grammar we have come 4 books we have written. This is the level 5 grammar, highly practical oriented grammar in your communication, practical oriented grammar for your communication. Now coming here, must. You know the modal verb must. Must is what? Must is used. The modal verb must is used with the present tense to express and tell your feelings, to express and tell your personal feelings, expressions. For your personal feelings and expression to state, you are using must. I must study well. It is your personal wish. And also the must, the verb must, modal verb, it doesn't come alone. It has to take a present tense verb, study. I must study well. And the verb must, it is the probability. It's a probability modal verb. Probability means what? Chances of happening is 50%. So I must study well. It is a personal thing, and it is also the probability oriented verb. 50% chances are there. So I must study well. Coming here, must not. Must not. You say mustn't. Written you have to write must not. But in spoken you have to say mustn't. We mustn't obey to rowdies. Obey to rowdies means what? Rowdies means gundas. Rowdies means antisocial elements. Rowdies means people who create problems. We mustn't obey to rowdies. See, obey is a present tense verb. Modal verb must is used with the present tense verb. We mustn't obey to rowdies. And coming here, need. Need means what? It is something essential. It is something which you have to fulfill, which something is your obligation to do. Need is a modal verb. I need your help.
I need your help. I need your help. Your help is essential for me. Then coming here, needn't, need not. You say yes, needn't. You needn't wear uniform daily. You needn't wear uniform daily. It is not necessary at all. Needn't wear uniform daily. So need is used with the present tense verb help. Need, sorry, not help. Need is used with where. See, here is the present tense verb. Coming here, have to. Where do you use have? This have to. This have is different from this have. I have a pen. I have a car. That is possessive verb. Action possessive verb. Have seen. It takes you to the past tense. That have takes you to the past tense. Have is joined with past participle. What are the past participles? Seen, gone, written. So this have is used with past participle. It takes you to the past. But this have, it takes you to the future where the time is unknown. I have to go. I have to see. I have to come. So this have to is a social law which you have to follow, a country law which you have to follow, the official law which you have to follow, the customary law which you have to follow, something which you must follow, then you are using have to. We have to pass BE to become a software engineer. To become a software engineer, you have to use have to. Have to is a, it is what? It is something, a law to be followed. We have to pass BE to become a software engineer. So have to, it is not like the word must. Must is used as personal. Have to is used for following certain rules and regulations. So we have to pass BE to become a software engineer. The essential qualification to be a software engineer is a BE degree. Next, coming here, you don't have to finish MCA to be a software engineer. You don't have to be don't have to finish MCA to be a software engineer. It is not necessary. Even you can go to a computer center, learn certain .NET courses or C, C++ or Java, and you can become a software engineer. It is not necessary that you have to finish MCA. So you don't have to finish MCA to be a software engineer means MCA is not an important thing to be a software engineer. It is not an essential thing. If you want, you can do software MCA and get a software engineer job. It is not necessary that you should do MCA. You can do some other course also and be a software engineer. So don't have to means it is not an essential law to do that. And coming here, you see, must. We must watch today's cricket match. So must is used with watch as a present tense verb to show, express your personal feelings. We mustn't waste the food. We mustn't waste the food. It is also, it is something like, a society law when every Africans are, most of the Africans are suffering without having food. We mustn't waste the food. It is something, a law, a society, a law where it is good that you have to eat the food and not waste the food. The refugees need food and water and shelter. What do they need? What is the essential things? The refugees means the people who are coming from the other country and staying in our country. What does they need? What are the essential things they want? They need food, water and shelter. The basic three things. So need. Then coming here, the government announced that the student needn't pay their semester fees. It is not essential. It is not required. Something which is not required. Then you are using the modal verb need not pay. Need not pay. Need not is used with the present tense verb. And coming here, we have to wear seat belts while driving the car. It's a traffic rule. When you want to follow the traffic rule, you are using we have to wear the seat belts during the driving car. It is a rule to be followed. When a rule to be followed is there, then you are using the modal verb have to. When personal things are there, you are using must. But when you want to follow certain rules and regulations of something else, some written laws, then you are using have to. You don't have to wait for the headmaster. You don't have to wait for the headmaster. What do you mean by that? You may wait or you may go. You don't have to wait for the headmaster means either you can wait or you may not wait. So it is not necessary. You may wait or you may go.
So coming here, my dear friends, so far what you have seen, must, mustn't, need, needn't, have to, don't have to. You have seen the comparisons. Now coming here, need not, need not. You are busy, you need not come with us. You are very busy, you need not come with us. So need not means it is not necessary. Do not need or doesn't need. Or doesn't need. You have to use negative, doesn't need. He doesn't need to come with us because he is very busy nowadays. You are very busy, you need not come with us. He doesn't need to come with us because he is very busy nowadays. So it is not necessary for him to come with us today, nowadays. Need not plus have plus past participle. Here comes the problem. You are using with the need not have and a past participle. What are the past participles? Eaten, slept. All these words are called past participles. Eaten, written. The government increased the petroleum prices. Okay? The government increased the petroleum prices. 70 rupees is the petrol. The government has increased to 75 rupees. So the government increased the prices of petroleum prices last year. It need not have increased the petroleum prices means what? In the past, it is not necessary for the government to increase the price. So in the past, when something is not necessary to be done, then you are using the phrase need not have plus past participle. Need not have plus past participle means in the past something is not necessary to do that, right? In the past it is not necessary something to do that. For example, Kargil war happened between India and Pakistan. Kargil war. Kargil war need not have happened between India and Pakistan means what? It is not necessary because both are poor countries. We are suffering. And why the hell you want to have a war? Both the countries are suffering. Need not have what? Need not have waged a war. Pakistan need not have waged a war with India. Or else you can say Rajiv Gandhi was killed during the year 1991, isn't it? In May month. Rajiv Gandhi, the Prime Minister of India. LTT need not have killed Mr. Rajiv Gandhi. Because of the killing, all those things have happened. What happened? LTT was demolished. People, LTT has lost the support in Tamil Nadu. Need not have killed means it is not necessary that they should have killed. Need not have means in the past something need not have been taken place or need not have done something by somebody. Then you are using the set of words need not have plus past participle. You got it? Past participle means participating in the past. When you are to participate in the past, you have to use have. When you want to participate in the past, you must use have. That is the most essential. Then you are using need. Need means what? Essential. Need not have plus past participle means he need not have done something in the past. Need not have. You got it? Then coming here, did not need to. What do you mean by the phrase did not need to? I did not need to study for my exam, so I did not study well. I did not need to study for exam, so I did not study. So, in the past, I did not do because it is not necessary for me to do. So, my dear friends, very important, isn't it? The modal verbs must, the modal verb mustn't, negative, the modal verb need, the modal verb needn't, the modal verb have to, the modal verb don't have to, the modal verb need not, the modal verb did not, do not need or doesn't need, the modal verb need not have plus past participle, the modal verb did not need to. Wonderful, isn't it? Wonderful, isn't it? So all these modal verbs, must, can, could, shall, should, would, might have, should have to. All these things, these modal verbs, goes in for future, goes in for past, comes here in the present. It's very important. Once again I tell you, just recollect, must means your personal interest. So must should be added with the present tense. I must study well. We must watch today's cricket match. Mustn't, it is your personal interest, not necessary. We mustn't obey to rowdies. It is your personal thing. You mustn't obey.
We mustn't waste the food. Need, something is essential to do something. I need your help. Your help is very essential. The refugees need food, water, and shelter. 3 basic necessities, needs. Needs of human being, what? Food, clothing, and shelter, or food, water, and shelter. So the refugees, the people who are coming from abroad, they come here for shelter, for asylum. So the refugees need food, water, and shelter. Needn't, it is not necessary. You needn't wear uniform daily, and the government announced that the students needn't pay their semester fees. It is not necessary. Then coming here, have to. Have to means what? Something which you have to follow certain rules and regulations. The class starts at 10 o'clock. You have to come to at 10 o'clock. You have to drive only on the left side. You have to drive on the left side. So some society laws, some national laws, some traffic laws, religious laws. Then you are using have to plus present tense verb. We have to pass BE to become a software engineer. To become a software engineer, what is the basic essential thing that you have to pass your BE computer science course? We have to wear seat belts while driving the car. You have to wear. Then don't have to means what? You can do or you don't have to do. So both options are there. Don't have to. You don't have to finish MCA to be a software engineer. To be a software engineer, MCA degree, it is not a necessary. If you want, you can do MCA degree and become an engineer. Or no need to do MCA and you can become an engineer. That is, there you don't have to. Don't have to means what? The law is not very essential. You don't have to wait for the headmaster. You may wait or you may go. You don't need to wait for the headmaster. You may wait or you may go. You don't have to. And coming here, needn't. It is not necessary. You are very busy. You needn't come with us. You are very busy, man. So you needn't come with us means it is not necessary. Don't need or doesn't need means he doesn't need to come with us because he is very busy nowadays. He doesn't need to come. Doesn't you are using because you are using the pronoun. Subject pronoun is he. Need not have plus past participle. Past participle going back. When you are using have, you have to use past participle. Need not, it is necessary, not necessary. In the past, some action is need not, it is not necessary at all. The government increased the petroleum prices. Last year, it increased the petroleum prices. It need not. So, it need not have increased the petroleum prices means it is not necessary in the past to do some action. Did not need to, I did not need to study for my exams. So, I did not study. I did not need to study for exams. So, in the past, it is not necessary. So, I did not study well. Hope you are able to understand. No doubt about it. Yes. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில லெவல் 5 புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போகிறது வீடியோ 24. மாடல் வினைச்சொல்ல 16 மாடல் வினைச்சொற்களை பார்த்து விட்டோம். வீடியோஸை பார்த்துட்டோம். இப்போ 17வது வீடியோவை வந்திருக்கிறோம். இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் மாடல், அதாவது இந்த இலக்கணங்கள் அடிப்படையாக அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. இலக்கண அறிவு இல்லாவிட்டால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கை, அது நம்பிக்கையை உருவாக்குகிறோம். எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் இன்று கார்ப்பரேட் லெவலிலே, பிஸ்னஸ் லெவலிலே, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரைனிங்கிலே, பர்சனாலிட்டியிலே, ஐஇஎல்டிஎஸ்லே, டோஃபில் என்ற ஆங்கில சர்வதேச அளவிலே வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது. இங்கே இதற்கு அடிப்படையாக இலக்கணத்தை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் என்பது என்ன? கேனு, குட்டு, ஷாலு, ஷுட்டு, வில்லு, உட்டு, இவைகள் அனைத்தும் மாடல் வினைச்சொற்கள். இந்த மாடல் வினைச்சொற்களின் தன்மை என்ன? இது எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் இந்த மாடல் வினைச்சொல். 90%, பாக்கி 10-15% இறந்த காலத்திலே கொண்டு போகிறது. இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் இறந்த காலத்திலே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது, நிகழ்காலத்திலே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது, எதிர்காலத்திலே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் இறந்த காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது ஹேவை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். ஹேவ் என்பது ஐ ஹேவ் எ பென், இந்த ஹேவ் அல்ல. இந்த ஹேவ் என்பது துணை வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஹேவ் என்பது அதை பயன்படுத்தி இறந்த காலத்திற்கு செல்கிறீர்கள். ஐ குட் ஹவ் கான், போயிருந்திருக்க முடியும். ஐ ஷுட் ஹவ் கான், நான்
போயிருந்திருக்க வேண்டும். ஐ மஸ்ட் ஹாவ் கான், நான் கண்டிப்பாக போயிருந்திருக்க வேண்டும். ஐ நீட் டு ஹாவ் கான், நான் போயிருக்க வேண்டிய தேவையாக இருந்திருக்கிறது. இறந்த காலத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறது. எதிர்காலத்துக்கு பயன்படுத்தும் போது இந்த ஹேவ், ஐ ஹாவ் டு கோ, நான் போக வேண்டும். ஐ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் த கிளாஸ், நான் வகுப்பை அட்டன் பண்ணி ஆக வேண்டும். ஐ ஹாவ் டு பே த டேக்ஸ், வரிகளை கட்ட வேண்டியதாக இருக்கிறது. இந்த ஹேவை வைத்து எதிர்காலத்திற்கும், ஹேவை வைத்து இறந்த காலத்திற்கும், நிகழ்காலத்திற்கும் இந்த ஹேவ் பயன்படுத்துகிறது. கூடல் மாடல் வினை சொற்களும் சேர்க்கும் பொழுது இந்த சேர்க்கையானது இந்த மாடலினுடைய 100% தன்மையை அறிந்து கொள்கிறீர்கள், முழுமையாக அறிந்து கொள்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு மஸ்ட் என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? உன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆசைகள், உன்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பங்கள், உன்னுடைய தனிப்பட்ட உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். இந்த மஸ்ட் என்பது என்ன? நடக்கக்கூடிய விஷயமா? இல்லை, 50% நடக்கக்கூடியது. அது ப்ராபபிலிட்டி என்று சொல்வார்கள். ப்ராபபிலிட்டி என்று போடும் பொழுது மஸ்ட் சொல்கிறோம். ஒரு குடிகாரனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், ஐ மஸ்ட் நாட் ட்ரிங்க் என்று சொல்வார். ஆனால் அடுத்த நாளை சாராய கடையில் போய் மது அருந்துவார். அந்த மஸ்ட் என்பது 50% தான் வாய்ப்பு, 50% வாய்ப்பு. ஆனால் மேலும் மேலும் மனதிலே உறுதியாக சொல்லும் பொழுது மேலும் அதனுடைய நடைபெறக்கூடிய தன்மை, ப்ராக்டிகாலிட்டி 50% தான் நடக்குது. நீங்கள் 100% உறுதியாக மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி உபயோகப்படுத்தி சொல்கிறீர்கள். ஆனால் நடைமுறைக்கு பார்க்கும்பொழுது 50% தான் நடக்கிறது. அதுதான் மஸ்டினுடைய தன்மை. மஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி, பாசிபிலிட்டி இல்லை. மஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி, மஸ்ட் ஆப்ளிகேஷன் கிடையாது. மஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டினா 50%. ஐ மஸ்ட் ஸ்டடி வெல், நான் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு நானே உறுதி பூண்டு கொள்கிறேன். இது 50% தான். We must watch today's cricket match, நாம் கண்டிப்பாக கிரிக்கெட் மேட்சை இன்று பார்த்தாக வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ மஸ்ட், இதுவும் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி தான். இது உன்னுடைய பர்சனல், ரெண்டும் உன்னுடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஃபியூச்சர் அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். அடுத்ததாக மஸ்ன்ட், மஸ்டினுடைய எதிர்மறை மஸ்ன்ட். வி மஸ்ன்ட் ஒபே டு ரவுடிஸ், ரவுடிஸ் என்றால் குண்டர்கள், ரவுடிகள். ரவுடிகளுக்கு நாம் கண்டிப்பாக கீழ்ப்பணியக்கூடாது என்று நீங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறீர்கள். இதுவும் பர்சனல். அதே மாதிரி வி மஸ்ட் நாட் வேஸ்ட் த ஃபுட், உணவை வீணாக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக. ஸோ மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக. ஸோ இது நீ மஸ்ட் நாட் விட்டீங்க, மஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, மஸ்ட் நாட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. மஸ்ட்டும் மஸ்ட் நாட்டும் பார்த்து விட்டீர்கள். இப்போ நீடு, நீட் நாட். நீடு என்றால் என்ன? தேவை. நீட் என்றால் என்ன? அப்ளிகேஷன். நீட் என்றால் என்ன? தேவையாக இருக்கிறது. நீட் நாட், தேவையில்லை. இங்கே நீட் இங்கே யூஸ் பண்ணும்போது ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப், உன்னுடைய உதவி எனக்கு தேவையாக இருக்கிறது. அது தேவை ஒரு காரியத்தை சாதிக்க. த ரெஃப்யூஜிஸ் நீட் ஃபுட், வாட்டர் அண்ட் ஷெல்டர். ரெஃப்யூஜிஸ் என்றால் என்ன? அடைக்கலம் தேடி வரக்கூடிய அகதிகளை ரெஃப்யூஜிஸ் என்று சொல்வீர்கள். அந்த அடைக்கலம் தேடி வந்திருக்கக்கூடிய அகதிகள், அவர்களுக்கு தேவை 3 அடிப்படையான விஷயம்: உணவு, தண்ணீர், உறைவிடம். ஃபுட்டு, வாட்டர் அண்ட் ஷெல்டர். ரெஃப்யூஜிஸ் நீட், அவர்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. நீட் நாட், அவர் தேவையில்லை, ஒன்று தேவையில்லை என்று சொல்லும் பொழுது நீடின்ட், அது ஆங்கிலத்திலே நீடின்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். நீட் நாட் எழுத்தாங்கிலத்தில் தான், பேச்சாங்கிலத்திலே நீடின்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். எழுத்தாங்கிலத்திலே நீடின்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. யூ நீடின்ட் வேர் யூனிஃபார்ம் டெய்லி, நீ தினமும் சீருடைய அணிய வேண்டியது அவசியமாக இல்லை, தேவையானதாக இல்லை. The government announced that the students needn't pay their semester fees. அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது, மாணவர்கள் தங்களுடைய செமிஸ்டர் ஃபீஸ். செமிஸ்டர் என்றால் என்ன? 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய அந்த பரீட்சையை செமிஸ்டர் என்று சொல்வார்கள். 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை. அந்த 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய பரீட்சைக்கு மாணவர்கள் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை என்று அரசாங்கம் அறிவித்தது. ஸோ நீடுக்கு நீடு நாட்டுக்கும் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள். அடுத்தது ஹேவ் டு, டோன்ட் ஹேவ் டு. ஹேவ் டு என்றால் என்ன? ஒரு சட்டம், மதம், ஜாதி, அரசாங்க திட்டத்தை பின்பற்றும் பொழுது ஹேவ் டு யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். we have to pass BE to become software engineer. படிப்பிலே ஒரு சட்டம். என்ன சட்டம்? சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் ஆக வேண்டும் என்றால் பிஇ பாஸ் ஆக வேண்டும். அதனால் இந்த we have to pass BE to become a software engineer.
அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க, we have to wear seat belts while driving the car. இந்த போக்குவரத்தினுடைய கட்டளைகள் என்ன, போக்குவரத்தினுடைய சட்ட திட்டங்கள் என்ன, காரிலே சென்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இருக்கையினுடைய அந்த பெல்ட்டை அணிய வேண்டும். ஸோ அது ஒரு கண்டிப்பான ஒரு சட்டம். இல்லாவிட்டால் 250 ரூபா அபராதம் கட்ட வேண்டும். ஸோ we have to wear seat belts while driving the car. இங்கே have toனா சட்டத்தை மதிக்க வேண்டும் ஒரு காரியத்திற்காக. அடுத்தது don't have to, அது தேவையில்லை. don't have to அது சட்டமே இல்லை, அதை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது you don't have to finish MCA to be a software engineer. ஒரு மென்பொருள் பொறியாளனாக வேண்டுமென்றால் நீ எம்சிஏ படிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் த ஹெட் மாஸ்டர். நீ தலைமை ஆசிரியருக்காக காத்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. வேணும்னா இருக்கலாம், வேண்டாட்டி போகலாம். வேண்டுமென்றால் இருக்கலாம், வேண்டாட்டி போகலாம். யூ மே வெயிட் ஆர் யூ மே கோ. ஸோ டோன்ட் ஹேவ் டுனா ஒன்று வேண்டுமானால் நீ செய்யலாம், வேண்டாவிட்டால் விட்டு விட்டு சென்று விடலாம். யாரும் உன்னை கேட்கப் போவதில்லை. யாரும் உன்னை கேட்கப் போவதில்லை. வேண்டுமென்றால் நீ செய்யலாம், வேண்டாம் என்றால் விட்டு விடலாம் என்று சொல்லும் பொழுது டோன்ட் ஹேவ் டு என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது நீட் நாட் என்றால் என்ன? தேவை இல்லை. நீடுனா தேவை, நாட்னா இல்லை. நீட் நாட்னா கூட வினைச்சொல்லு போட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு காரியம் செய்ய தேவையில்லை. யூ ஆர் வெரி பிஸி, யூ நீட் நாட் கம் வித் அஸ். நீ ரொம்ப பிஸி என்றால் என்ன? வேலை அலுவலாக இருக்கிறாய், ரொம்ப சதா வேலை வேலை என்று இருக்கிறாய், நீ எங்களுடன் வர வேண்டிய தேவையில்லை. நீட் நாட் தேவையில்லை, அது அத்தியாவசியம் இல்லை. டோன்ட் நீட் ஆர் டசன்ட் நீட். டோன்ட் நீட், he doesn't need to come with us. அவன் எங்களுடன் வர வேண்டிய தேவையில்லை. பிகாஸ் ஏனென்றால் he is very busy nowadays. இப்பொழுதெல்லாம் அவன் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறான். இங்கே டஸ் நாட் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்? இங்கே எழுவாய் சப்ஜெக்ட் he ஆக வருகிறது, ஒருமையாக வருகிறது. நீட் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இதுதான் இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். ஏன்னா நீடுனா தெரியும், நாட்டுனா தெரியும். ஏன் இந்த ஹேவை போட்டுறோம்? ஏன் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை போட்டுறோம்? பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு என்ன? இறந்த காலத்திலே கலந்து கொள்வது. ஈட்டு நிகழ்காலம், ஏட்டு இறந்த காலம், ஈட்டன் இறந்த கால எச்சம், ஈட்டன். இந்த ஹேவ் யூஸ் பண்ணிட்டா இறந்த காலத்தில் முடிந்த விஷயத்தை இப்போ நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருகிறாய். இந்த ஹேவ் இறந்த கால செய்கையை நிகழ்காலத்திலே இணைக்கக்கூடியது தான் இந்த ஹேவ். அப்போ நீட் நாட் ஹேவ் ஈட்டன் அல்லது நீட் நாட் ஹேவ் ஈட்டன் என்றால் சாப்பிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது. த கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் த பெட்ரோலியம் பிரைசஸ் லாஸ்ட் இயர். அரசாங்கம் போன ஆண்டு என்ன செய்தது? பெட்ரோலியத்தினுடைய விலைகளை ஏற்றியது. இட் நீட் நாட் ஹேவ் இன்க்ரீஸ் த பிரைஸ் பெட்ரோலியம் பிரைசஸ். அந்த பெட்ரோலிய விலை உயர்வை அது உயர்த்தி இருக்க தேவையாக இருந்திருக்கக்கூடாது. அது செய்திருக்கக்கூடாது. அப்போ நீட் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா ஒன்று செய்வதற்கு தேவையில்லை. பாகிஸ்தான் இந்தியா மேலே கார்கில் போர் கொடுத்தது, அது கொடுத்திருந்திருக்க தேவையாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது பாகிஸ்தான் நீட் நாட் ஹேவ் waged a war against India during that is the Kargil war times. Need not have, இப்போ நீட் நாட் ஹேவ்னா அது இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருக்க தேவையில்லை. டிட் நாட் நீட் டுனா இறந்த காலத்தில் ஒரு செய்ய தேவையில்லை. ஐ டிட் நாட் நீட் டு ஸ்டடி ஃபார் மை எக்ஸாம், ஸோ ஐ டிட் நாட் ஸ்டடி. பரீட்சைக்கு படிக்க எனக்கு தேவையில்லை, ஆகையால் நான் படிக்கவில்லை. டிட் நாட் நீட்னா இறந்த காலத்திலே ஒன்று தேவையில்லை. இங்கே நிட் நாட் ஹேவ் கூட இறந்த கால விநியோகம்னா அது தேவையில்லாமல் இருந்திருக்கிறது இறந்த காலத்தில். அதை நிகழ்காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இறந்த கால செய்கை அதை நிகழ்காலத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது நீட் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் இறந்த கால வினையச்சம். இது இறந்த காலத்தில் தேவையில்லை, ஆனால் நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வர அவசியம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது டிட் நாட் நீட் டு. இது ரெண்டுக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா வித்தியாசம்? நீட் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கும் டிட் நாட் நீடுக்கும் உள்ள இரண்டு வேறுபாடுகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். புரிஞ்சுதுங்களா? hope you are able to understand. ஸோ நண்பர்களே மறுபடியும் பாருங்கள். மஸ்ட்டு தனிப்பட்ட வெறுப்பு செய்கைகளுக்கு, மஸ்ட் நாட் தனிப்பட்ட வெறுப்புகள் இருக்கக்கூடாது. நீடு தேவையாக இருக்கிறது ஒரு காரியம் செய்ய. நீட் நாட் தேவையில்லை. ஹேவ் டு என்றால் என்ன? சட்ட திட்டங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது ஹேவ் டு. டோன்ட் ஹேவ் டு என்றால் என்ன?
வேண்டுமென்றால் இரு செய்யலாம், வேண்டாவிட்டால் விட்டுவிட்டு போகலாம். நீட் நாட் தேவையில்லை, டு நாட் நீட் அது செய்ய அவசியமில்லை, டஸ் நாட் நீட் அது சப்ஜெக்ட் ஒருமையாக வரும் பொழுது டஸ் நாட் நீட். அடுத்து நீட் நாட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் செய்திருந்தது நிகழ்காலத்திலே அது தேவையில்லாமல் இருக்கிறது நிகழ்காலத்திலே கொண்டு வருவது. டிட் நாட் நீட்னா இறந்த காலத்திலே ஒன்று தேவையில்லை, அது இறந்த காலத்துடன் முடியும் பொழுது டிட் நாட் நீட் டு. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான மாடல் வினைச்சொற்களின் பயன்பாடுகளை பார்த்தீர்கள். இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் மேலும் சில மாடல் வெர்புகளை பார்ப்பீர்கள். இந்த மாடல் வெர்புகளை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் நன்கு பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சாற்றலையும் எழுத்தாங்கிலத்திலையும் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American Center. Now take your level 5 grammar book. It is in the video is number 25th video. What we are going to see are the modal verbs or simply the future verbs, and the part of modal verbs which we are seeing is the 18th video on modal verbs. 18th video. You have to see all the 17 videos, only then you can understand what is 18th video. Yes, but still you can understand, nothing problem, right? So modal verbs are can, could, should, would, need, must and have to, and all those verbs. These verbs help to speak something about the future, speak something about the past, speak something about the present, speak something about the obligation and possibility, probability and whatnot, your compulsion, following certain rules and regulations. The modal verb speaks about the mind, moods and everything it says. See here, can, verb, modal verb can. Can is considered to be the present tense modal verb, isn't it? Can. Can it stand alone in a sentence? No, you need a present tense verb. Can is used as a positive in positive sentence, in negative sentence, in question sentence. See, can. You are offering to do an action. You are offering means what? Giving yourself. You are giving yourself. You want to do something for an action. You are offering yourself to do an action. You are coming there and you are telling, okay, I will do this for you. See here, can I call you? You are offering, can I call you? You don't bother. Can I call you? I am offering an action. You are offering an action. Then you are using can I. See here, can I call you? So the action is offered by you. Can I give you a drink? You are offering a drink. Can I give you a drink? You are giving, right? Can I give you a drink? Can I call you? Can I give you a drink? So it is, can is used for offering. Then coming here, can is used for, you are asking for some things. You want something. So you are asking, give me. You are give me please. So you are asking something. Then you are using can. See here, can I have your cell phone please? Can I have your cell phone please? You are asking something. When you are asking something, you are using can. Can I have your cell phone please? Can I use your car? Can I use your car? You are asking some help. Can I use your car? When you want somebody's things, you are asking, then you are using can I. Requesting somebody to do something. You are requesting somebody to do something. You are requesting somebody. Who's that? Our friends are here. I am requesting them. Okay, come on, clean the stage up, man. Please help me. You are requesting somebody to do something. Then you are using can. See, can you do me a favor? Can you, what do you mean by favor, sir? Favor is help, isn't it? Can you do me a favor? Favor is help. So you are requesting somebody to do something for you. Then you are using can. So can is used as you are offering to do an action. You are giving yourself. Can I call you? You are asking for something. Can I have your cell phone? You are requesting somebody to do something. You are requesting. Could you please help? Or can you do me a favor? Hope you are able to understand the can and the usage over here. Now coming here, could. Generally what we say is the past tense of can is could, isn't it? Okay, could also doesn't come alone. Could is used with a present tense verb, or could is used with have plus past participle here. Could, requesting somebody to do something. You are requesting somebody to do some action. You are requesting, asking somebody to do an action.
You asking means you are not demanding, you are requesting, please, right? Could you lend me 10,000 rupees? Could you lend me 10,000 rupees means you have 10,000 rupees. Lend me. You are not ordering, you are requesting. Could you lend me? In a what? Humble way. When you want and go and borrow money, you say, hey, give me 10,000 rupees. No, in a humble way you are asking, could you give me 10,000 rupees? Could is used to request somebody to do something. You are requesting somebody, then you are using could. Could you teach me driving? Please, could you teach me driving? Could you teach me driving? So when you are requesting, you are using could. Giving permission, I give you permission. You requested me, so I am giving permission. What I give permission? You could meet the manager. Yes, you could meet the manager. No problem at all. So when you are giving permission, you are using could. You could meet the manager. Now you could go. Yes, you are giving permission. You're asking, sir, shall I go? Oh, now you could go. You finished your project, so now you could go. The class is over, now you could go. So you are giving permission somebody to do something. When you are giving permission for somebody to do something, then you are using the modal verb could. Asking for permission. You are asking somebody for permission. Sir, could I meet the manager? In a request, you are requesting somebody for a permission to do, to get some things done. You are asking for permission. Could I meet the manager? So, could is used for requesting somebody to do something. You are requesting somebody to do some action. Then, could is used for giving permission, and could is used for asking permission. Right? Can and could. Mostly used places. Then coming here. Will. Will is mostly used, isn't it, sir? Will. Will means what here? You are asking person to help you. You are asking person, please help me. Then you are using will. See, will you do me a favor? Favor means what? Help. Will you do me a favor? You are asking somebody to help you. Then you are using the modal verb will. Will you do me a favor? Offering somebody something. You are giving somebody, all of you, okay, somebody. You are offering somebody something you are giving. What is that? I will get some food for you. I will get some food for you. You are offering somebody something. What is the something? Food, right? Inviting. You are inviting somebody. Then you are using will. See here, will you be with us for my marriage? Will you be with us for my marriage? Will you be with us for my marriage? You are inviting. Will you come for the marriage? Will you be with us for my marriage? So, will is used for asking person to help you, offering something, somebody something, and you are inviting somebody, right? Then coming here, would, the past tense of would, will is would. Can is could, will is would. Can and could we have seen, now will we have finished, now we are going in for would. Would is used for inviting, once again, inviting for a marriage or whatever it is. Would you like to come with me for a movie? Would you like to come with me for a movie? You are inviting somebody. When you are inviting somebody, you are using the modal verb would. Would you like to come with me for a movie? Next, coming here. You are giving. When you are giving, you are using the modal verb would. Would you like to have lunch in my home? You are giving. What you are giving? Lunch. Lunch is that what you are giving. Would you come to would you like to have lunch in my home? Would you like to have lunch in my home? So you are offering lunch to somebody. When you are offering something to somebody, then you are using would. Giving, right? Okay, asking somebody to do something. You are asking somebody, do this. For example, would you all stand up, please? Would you all stand up, please? You are asking somebody to do something. You are asking somebody to do something. I am asking everybody to stand up. How do I say? Would you all stand up? Asking somebody to do something. Then I am using the modal verb would. Would you all stand up? You got it, sir. So, my dear friends, coming here once again, just recollection. Can is used. You are offering to do an action. You are volunteering yourself to do an action. Can I call you? It is a voluntary action by you. You are saying you are ready to do an action. Can I call you? Can I give you a drink? Can I give you a drink? It is an offer. Voluntary action by you. You are asking for something. You are asking something. Then you are using can. Can I have your cell phone? Asking somebody. Can I use your car? You are asking somebody their things.
Then requesting somebody to do something. You are requesting somebody to do something. Can you do me a favor? Favor means help. Then could is used requesting somebody to do something. You are requesting somebody, please do it. Could you lend me 10,000 rupees? Requestation. When you go for requestation, you are using could. Could you lend me 10,000 rupees? Could you teach me driving? Yeah, when you are giving permission, you could meet the manager. You could meet the manager. The permission is granted to you. You could meet the manager. Now you could go. The permission is given. Now you could go. And asking for permission. When you want to ask permission, you are using could. Could I meet the manager? Could I meet the manager? Asking permission. And coming here, will. You are asking person to help you. You are asking somebody to help you. Then you are using will. See, will you do me a favor? Asking for some help. Will you do me a favor? And offering somebody something. You are giving somebody something. Then you are using will. I will get some food for you. You are offering some food for somebody. Then you are using will. And inviting. Will you be with us for my marriage? Then we are going in for would. Would is used for what? For inviting somebody. Would you like to come with us for a movie? Would you like to come with us for a movie? And giving. Would you like to have lunch in my home? Would you like to have lunch in my home? So it's giving, asking somebody to do something. Asking somebody to do something. Would you all stand up, please? Would you all stand up, please? Hope you're able to understand. No doubt about it. Are you sure? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் இங்கே வீடியோ 25வது வீடியோ வந்திருக்கிறோம். இது மாடல் வேர்ப் அல்லது எதிர்கால வினைச்சொற்கள். இது 18வது பிரிவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள்னா கேன், மஸ்ட், ஷால், ஷுட், வில், வுட், நீடு, ஹாவ் டு, இவைகள் அனைத்தும் எதிர்காலத்திலே ஒரு செய்கையை செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கிறது. செய்கைன்னா என்ன? செய்கை தான் ஒரு வாக்கியத்தினுடைய ஆன்மா. ஒரு உடம்புல எப்படி இதயம் இருக்கிறதோ அதே போன்று ஒரு வாக்கியத்திற்கு வினைச்சொல்லுதான் இதயம். அந்த வினைச்சொல் நிகழ்காலத்துக்கு வரும், இறந்த காலத்துக்கு வரும், எதிர்காலத்துக்கு வரும். இந்த வினைச்சொல் மாடல் வினைச்சொற்களின் பயன்பாடுகள் அது எதிர்காலத்திற்கு செல்லும், இறந்த காலத்திற்கும் செல்லும். அதுதான் இந்த மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய தனி சிறப்பு, தனித்தன்மை. அது எதிர்காலத்திற்கும் போகும், இறந்த காலத்திற்கும் போகும், நிகழ்காலத்திற்கும் வரும். 3 காலங்களிலும் சென்று அடையக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கிறது இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள். இந்த மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய முழுமை தெரிந்தால் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் சிறப்பாக இருப்பாய். உதாரணத்துக்கு கேன் என்ற வார்த்தை ஐ கேன் கோ என்று சொல்கிறோம், அல்லது குட் என்ற வார்த்தை ஐ குட் கோ என்று சொல்கிறோம் எதிர்காலத்திலே. ஐ குட் ஹேவ் கான் என்றால் போயிருந்திருக்க முடியும் என்று இறந்த காலத்திலே அது சென்றடைகிறது. ஸோ இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் நிகழ்காலத்திலே பயன்படுத்துகிறது, எதிர்காலத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிறது, இறந்த காலத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனுடைய தன்மையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அதனுடைய பிரிவுகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எத்தனை பிரிவுகள் இருக்கிறது மாடல் வினைச்சொற்களிலே, அதன் ஒவ்வொரு பிரிவுகளும் அது எந்தெந்த இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அனைத்து மாடல் வினைச்சொற்களும் ஒன்று அல்ல. ஒருவருடைய மனோநிலையை பற்றி சொல்லுவது மாடல் வேர்ப். ஒருவருடைய மனத்தன்மையை அறிந்து தெரிந்து சொல்வது மாடல் வினைச்சொற்கள். ஐ கேன் பி எ டாக்டர், என்னால் டாக்டராக முடியும், அது அவருடைய மனோநிலையை சொல்கிறது. ஐ மே நாட் பி எ டாக்டர், டாக்டராக என்னால் முடியாமல் போகலாம், அது அவருடைய மனோநிலையை பற்றி சொல்கிறது. ஒரு மனிதனுடைய மனநிலையை பற்றி சொல்லக்கூடிய தன்மை இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் பெற்றிருக்கிறது. இந்த உதாரணத்திற்கு கேன் என்ற மாடல் வினைச்சொற்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த கேன் தனியாக இயங்குமா? இல்லை, கூட வினைச்சொல் வேண்டும். இந்த கேன் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறோம்? முதலாவது இடம், யூ ஆர் ஆஃபரிங் டு டூ அன் ஆக்ஷன். ஆஃபரிங் என்றால் என்ன? உன்னை நீயே வழங்குகிறாய். ஒரு செய்கையை செய்வதற்கு நீயே விருப்பப்பட்டு முன்வந்து செய்கிறாய். நீயே விருப்பப்பட்டு முன்வந்து செய்யக்கூடிய அந்த செய்கையை கேன் என்ற மாடல் வேர்ப் உபயோகப்படுத்தி அதை முழுமையடைய வைக்கிறாய். உதாரணத்திற்கு கேன் ஐ கால் யூ, நீயா விருப்பப்பட்டு ஒரு காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறாய். என்ன, உனக்கு நானா ஃபோன் பண்ணட்டுமா? கேன் ஐ கால் யூ,
நானா விருப்பப்பட்டு உனக்கு நான் அழைக்கலாமா? நீ ஒன்றும் சிரமப்படாதே, நானாக செய்யலாமா? ஸோ தானாக முன்வந்து ஒரு செய்கையை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கும் பொழுது கேன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். கேன் ஐ கால் யூ? நானாக உனக்கு ஃபோன் பண்ணலாமா? நீ சிரமப்படாதே. அடுத்தது கேன் ஐ கிவ் யூ எ ட்ரிங்க்? நீ வந்திருக்கிறாய், உனக்கு ஒரு டீ கொடுக்கட்டுமா, காஃபி கொடுக்கட்டுமா, கூல்ட்ரிங்க் கொடுக்கட்டுமா? நானாக உனக்கு விருப்பப்பட்டு வழங்குகிறேன். அடுத்தது இரண்டாவது இடம், யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் சம்திங். இந்த கேன் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? யார்கிட்டையாவது கொஞ்சம் ஏதாவது கிடைக்குமா என்று நீ கேட்கிறாய், எனக்கு நீ கொடுக்க முடியுமா? அப்போ முதலாவது வந்து யாருக்காவது நீ வந்து தானாக முன் வந்து ஒரு காரியத்தை செய்கிறாய். இரண்டாவது இடம், யாரிடமோ ஏதோ ஒன்றை நீ பெற விரும்பி கேட்கிறாய். கேட்கிற பொழுது கேன் யூஸ் பண்ணுறோம். கேன் ஐ ஹேவ் யுவர் செல்ஃபோன் ப்ளீஸ்? உன்னுடைய செல்ஃபோனை கொஞ்சம் கொடுக்க முடியுமா? நீயாக வந்து கேட்கிறாய், உனக்கு வேண்டுமென்று. நீ வேண்டுமென்று கேட்கிற பொழுது கேன் பயன்படுத்துகிறாய். கேன் ஐ ஹேவ் யுவர் செல்ஃபோன் ப்ளீஸ்? உன்னுடைய கைபேசியை கொஞ்சம் இரவலாக எனக்கு வழங்க முடியுமா, கொடுக்க முடியுமா? கேட்கிறாய், கேட்கும் பொழுது கேன் பயன்படுத்துகிறாய். கேன் ஐ யூஸ் யுவர் கார்? உன்னுடைய காரை நான் உபயோகப்படுத்த முடியுமா? தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்கிறாய். கேட்கிற பொழுது கேன், வழங்குகிற பொழுது கேன். ரிக்வெஸ்டிங் சம்படி டு டூ சம்திங், இன்னொருவரை இந்த காரியத்தை தயவு செய்து செய்யுங்கள். ரிக்வெஸ்டிங்னா தயவு செய்து கேட்பது. சம்படி யாரையேனும், டு டூ ஒரு காரியத்தை செய்ய, சம்திங் ஏதோ ஒன்று. ஒருவரை தயவு கூர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்வதற்காக வேண்டி விரும்பி கேட்பது, இந்த கேன் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒருவரை தயவு கூர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்யுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கேன் யூஸ் பண்ணுறீங்க. கேன் யூ டூ மீ ஏ ஃபேவர்? ஃபேவர் என்றால் என்ன? உதவி. நீங்கள் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா? நீங்கள் கேட்கிறீர்கள், தயவு கூர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்து கொடுக்க முடியுமா? கேன் யூ டூ மீ ஏ ஃபேவர்? எனக்காக ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்வீர்களா? ஸோ இந்த கேன் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? நம்பர் 1, எங்கே ஒரு செய்கையை செய்வதற்கு நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு தயாராக இருக்கிற பொழுது கேன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இரண்டாவது இடம், ஒருவரிடம் ஒன்று கேட்கிறீர்கள், அப்பொழுது கேன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். மூன்றாவது இடம், ஒருவரிடம் தயவு செய்து நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியுமா என்று கேட்கிற பொழுது இந்த மூன்றாவது இடத்திலே இந்த கேன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அறிந்திருக்கிறீர்களா? அடுத்ததாக குட். பொதுவாகவே கேனுடைய இறந்த காலத்தை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? குட் என்று சொல்வீர்கள். குட்டினுடைய பயன்பாடுகள், ரிக்வெஸ்டிங் சம்படி டு டூ சம்திங், ஒருவரை தயவு கூர்ந்து கேட்பது, தயவு செய்து நீங்கள் செய்ய முடியுமா என்று சொல்லும் பொழுது, கேட்கும் பொழுது குட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு, குட் யூ லெண்ட் மீ 10,000? லெண்டுன்னு என்ன, வழங்க முடியுமா, கடனாக கொடுக்க முடியுமா? 10,000 ரூபாய் எனக்கு கடனாக நீங்கள் கொடுக்க முடியுமா? தயவு செய்து. ரிக்வெஸ்டிங் என்றால் என்ன? தயவு கூர்ந்து எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் நீங்கள் கடனாக கொடுக்க முடியுமா? தயவு கூர்ந்து ஒரு காரியத்தை, ஒரு செய்கையை கேட்பது, இந்த குட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். குட் யூ லெண்ட் மீ 10,000 rupees? ஸோ குட் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? தயவு செஞ்சு ஒரு காரியத்தை எனக்காக செய்து கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்கும் பொழுது குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. குட் யூ டீச் மீ டிரைவிங்? தயவு செய்து எனக்கு கார் ஓட்ட கற்றுக் கொடுக்க முடியுமா? ஸோ தயவு கூர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியுமா என்று சொல்லும் பொழுது குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. கிவிங் பர்மிஷன், நீங்கள் அனுமதி வழங்குகிறீர்கள். அனுமதி வழங்குகிறீர்கள், யாரோ ஒருவர் கேட்கிறார், நீங்கள் அனுமதி வழங்குகிறீர்கள். இரண்டாவது இடம். ஸோ இது வந்து முதலிடம், இது வந்து ரெண்டாவது இடம். கிவிங் பர்மிஷன், ஒருவருக்கு அனுமதி வழங்குதல். யூ குட் மீட் த மேனேஜர். யாரோ ஒருத்தர் மேனேஜர் மீட் பண்ணலான்னு கேட்குறாங்க, நீங்கள் அதுக்கு அனுமதி அளிக்கிறீர்கள். யூ குட் மீட் த மேனேஜர், நீங்கள் மேலாளரை சந்திக்கலாம். அனுமதி வழங்குகிற பொழுது குட் பயன்படுத்துகிறீர்கள். நவ் யூ குட் கோ, கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு, இப்போ நீங்கள் போகலாம், அனுமதி வழங்கப்படுகிறது, போகலாம். அடுத்தது குட். மூணாவது இடம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, ஆஸ்கிங் ஃபார் பெர்மிஷன். ஒருவரிடம் அனுமதி கோருகிறீர்கள், ஒன்று நடைபெறுவதற்காக அனுமதி கோருகிற பொழுது குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. குட் ஐ மீட் த மேனேஜர், நான் மேலாளரை சந்திக்க முடியுமா? அனுமதி கோரும் பொழுது குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ நண்பர்களே, குட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, சம்படி டு டூ சம்திங்,
யாரையோ ஒருவரை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறீர்கள் ஒரு காரியம் நடைபெற. could you lend me 10,000 rupees? giving permission. could எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? ஒருவருக்கு ஒரு காரியம் செய்வதற்கு அனுமதி அளிக்கும் பொழுது could யூஸ் பண்ணுறீங்க. asking for permission, அனுமதி கோரும் பொழுது could யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒருவரிடம் அனுமதி கேட்கும் பொழுது could யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ could இங்கே 3 இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டோம். can யூஸ் பண்ணிட்டோம், could யூஸ் பண்ணிட்டோம். can 3 இடம், could யூஸ் 3 இடம். பின்னாடி இன்னும் நிறைய இடங்கள் வருகிறது, இதை பார்ப்போம். அடுத்ததாக will. பொதுவாகவே அதிக இடத்துல will யூஸ் பண்ணுவோம். அதிக இடத்துல will யூஸ் பண்ணுவோம். will எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? யூ ஆர் ஆஸ்கிங் பர்சன் டு ஹெல்ப் யூ. யாரோ ஒருத்தட்ட தயவு செஞ்சு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, உதவி செய்ய முடியுமா என்கிற இடத்துல அந்த will கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஒருவரிடம் உதவி கோரும் பொழுது தயவு கூர்ந்து நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று கேட்கும் பொழுது will யூஸ் பண்ணுறீங்க. will you do me a favor? favor என்றால் என்ன? எனக்கு ஒரு உதவி, நீங்கள் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா, உதவி செய்ய முடியுமா என்று கேட்கும் பொழுது will யூஸ் பண்ணுறீங்க. இது நம்பர் 1. இரண்டாவது இடம் ஆஃபரிங் சம்படி சம்திங். ஆஃபரிங் என்றால் என்ன? வழங்குவது. சம்படினா யாராவது ஒருவருக்கு, சம்திங்னா ஏதோ ஒன்று, யாரோ ஒருவருக்கு ஏதோ ஒன்று வழங்குவதற்கு கொடுப்பதற்கு நீ தயாராக இருக்கிற பொழுது, யாரோ ஒருவருக்கு ஒன்றை வழங்குவதற்கும் கொடுப்பதற்கும் தயாராக இருக்கும் பொழுது will பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்திற்கு ஐ வில் கெட் சம் ஃபுட் ஃபார் யூ. பசியோடு இருக்கிற, ஐ வில் கெட் சம் ஃபுட் ஃபார் யூ. உனக்காக எங்கேயாவது போய் நான் சாப்பாட்டை வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறேன். பசியுடன் இருக்கிறாய், எங்கேயோ சென்று நான் உனக்கு உணவு வாங்கி வந்து கொடுக்கிறேன். ஐ வில் கெட் சம் ஃபுட் ஃபார் யூ. ஆஃபரிங் சம்படி சம்திங், யாரோ ஒருவருக்கு ஏதோ ஒன்றை வழங்குதல், அந்த பொழுதிலே will யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஐ வில் கெட் சம் ஃபுட் ஃபார் யூ. அடுத்தது 3வது இடம் இன்வைட்டிங். இன்வைட்டிங் என்றால் என்ன? அழைத்தல், வரவேற்றல், அழைப்பு விடுதல். இன்வைட்டிங். will you be with us for my marriage? என்னுடைய திருமணத்திற்கு நீ வருவாயா? அழைப்புதலின் பொழுது will பயன்படுத்துகிறாய். ஒருவரை அழைக்கும் பொழுது will யூஸ் பண்ணுகிறாய். will you be with us for my marriage? என் திருமணத்திற்கு நீங்கள் என்னுடன் இருப்பீர்களா? ஸோ will எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஒருவருக்கு, யூ ஆர் ஆஸ்கிங் பர்சன் டு ஹெல்ப் யூ. ஒருவரிடம் உதவி நீங்கள் கேட்கும் பொழுது will பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஆஃபரிங் சம்படி சம்திங், ஒருவருக்கு ஒன்றை வழங்கும் பொழுது will யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒருவரை அழைக்கும் பொழுது will யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். அடுத்ததாக would பார்க்கிறோம். would எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்பர் ஒரு இடம் இன்வைட்டிங். இன்வைட்டிங், ஒருவரை அழைக்கும் பொழுது would யூஸ் பண்ணுறோம். would you like to come with me for a movie? ஒருவரை அழைக்கிறோம், என் கூட சினிமாவுக்கு வரையா? would you like to come for a movie with me? எங்கூட சினிமாவுக்கு வர்றியா? அப்போ இன்வைட்டிங், அழைப்பிதழின் பொழுது would யூஸ் பண்ணுறீங்க. 2வது இடம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? கிவிங், ஒருவருக்கு ஒன்று வழங்கும் பொழுது. would you like to have lunch in my home? வழங்குவது, உணவு வழங்க தயாராக இருக்கிறீர்கள். மதிய உணவு என்னுடன் சாப்பிட நீ தயாராக இருக்கிறாயா? would you like to have lunch with me? அப்போ ஒன்றை வழங்கும் பொழுது நீ would யூஸ் பண்ணுகிறாய். 3வது asking somebody to do something. யாரோ ஒருவரிடம் ஏதோ ஒன்றை நீங்கள் செய்ய முடியுமா என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது இந்த would பயன்படுத்துகிறீர்கள். would you all stand up please? தயவு செய்து எல்லாம் எந்திரிச்சு நிற்க முடியுமா? யாரோ ஒருவர்களிடம் ஏதோ ஒன்றை செய்ய முடியுமா என்று கேட்கும் பொழுது would யூஸ் பண்ணுறீங்க. would you all stand up please என்று கேட்கிறேன். தயவு செய்து அனைவரும் எழுந்திருக்க முடியுமா? ஸோ நண்பர்களே, கேன் எத்தனை இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம்? இங்கே 3 இடத்துல பண்ணுறோம். கேன் நம்பர் 1, நீயா தயாராக முன்வந்து ஒரு காரியத்தை செய்ய தயாராக இருக்கிற பொழுது கேன் ஐ கால் யூ. 2வது யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை வேண்டும் என்று கேட்கிற பொழுது கேன் ஐ ஹாவ் யுவர் செல்ஃபோன் ப்ளீஸ்? உன்னுடைய செல்ஃபோன் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா? 3வது ரிக்வெஸ்டிங் சம்படி டு டூ சம்திங், யாரோ ஒருவரிடம் வேண்டி விரும்பி கேட்பது, ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியுமா? கேன் யூ டூ மீ எ ஃபேவர்? எனக்காக ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா? அடுத்தது குட், 3 இடத்துல பயன்படுத்துகிறோம்.
ரிக்வெஸ்டிங் சம்படி டு டூ சம்திங், யாரோ ஒருவரை வேண்டி விரும்பி கேட்பது. நீங்கள் தயவு செய்து இந்த செய்கையை செய்ய முடியுமா? குட் யூ லென் மீ 10,000 rupees, தயவு செய்து எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுக்க முடியுமா? கிவிங் பர்மிஷன், ஒருவருக்கு அனுமதி வழங்கும் பொழுது குட் பயன்படுத்துகிறாய். யூ குட் மீட் த மேனேஜர், நீ மேலாளரை சந்திக்க முடியும், சந்திக்கலாம், அனுமதி வழங்குகிறாய். ஆஸ்கிங் ஃபார் பெர்மிஷன், அனுமதி கேட்கும் பொழுது நீ இந்த குட்டு யூஸ் பண்ணுற. குட் ஐ மீட் த மேனேஜர், நான் மேலாளரை சந்திக்க முடியுமா? ஸோ குட்டு 3 இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்ததாக வில்லும் 3 இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். யூ ஆர் ஆஸ்கிங் பர்சன் டு ஹெல்ப் யூ, யாரோ ஒருவரிடம் உதவி கேட்கும் பொழுது வில் யூஸ் பண்ணுகிறாய். வில் யூ டூ மீ ஏ ஃபேவர், எனக்காக ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா? வில்லு 2வது இடத்துல எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஆஃபரிங் சம்படி சம்திங், ஒருவருக்கு ஏதோ ஒன்றை வழங்க நீங்கள் தயாராக இருக்கும் பொழுது வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ வில் கெட் சம் ஃபுட் ஃபார் யூ, உங்களுக்கு நான் உணவை வழங்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது, ஒருவருக்கு வழங்க தயாராக இருக்கும் பொழுது ஒரு பொருளை வில் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இன்வைட்டிங், ஒருவரை அழைக்கும் பொழுது ஒரு கல்யாணத்துக்கோ விசேஷத்துக்கோ அதுக்கு வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. வில் யூ பி வித் அஸ் ஃபார் மை மேரேஜ், என்னுடைய திருமணத்திற்கு நீங்கள் வருவீர்களா? ஸோ வில் இந்த 3 இடங்களிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்தது வுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? இன்வைட்டிங், ஒருவரை மறுபடியும் இங்கே அழைத்தல். வுட் யூ லைக் டு கம் வித் மீ ஃபார் ஏ மூவி, என்னுடன் சினிமாவுக்கு வர நீ சம்மதமா? உனக்கு சம்மதமா என்னுடன் சினிமாவுக்கு வர? வுட் யூ லைக் டு கம் வித் மீ ஃபார் ஏ மூவி, உனக்கு விருப்பமா என்னுடன் சினிமாவுக்கு வர? ஒருவரை அழைக்கும் பொழுது வுட் பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்து 2வது இடம் கிவிங், ஒருவருக்கு வழங்கும் பொழுது நீ வுட் பயன்படுத்துகிறாய். வுட் யூ லைக் டு ஹேவ் லஞ்ச் இன் மை ஹோம், ஒருவருக்கு வழங்கும் பொழுது மதியம் என் வீட்டில் வந்து சாப்பிட முடியுமா? அப்போ நான் என்ன வழங்குகிறேன்? உணவு வழங்க தயாராக இருக்கிறேன். 3வது இடம் ஆஸ்கிங் சம்படி டு டூ சம்திங், ஒருவரிடம் ஏதோ ஒன்று செய்ய முடியுமா என்று கேட்கும் பொழுது வுட் பயன்படுத்துகிறாய். வுட் யூ ஆல் ஸ்டாண்ட் அப் ப்ளீஸ், தயவு செய்து எல்லாம் எழுந்து இருக்க முடியுமா? யாரோ ஒருவரிடம் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்ய முடியுமா என்று கேட்கும் பொழுது இந்த வுட் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இப்போ கேனு குட்டு வில் வுட் பார்த்தீர்கள். இனி வரும் வகுப்புகளில் மற்ற அந்த மாடல் வேர்ப் மாதிரி இது மாடல் வேர்ப் எதிர்கால வினைச்சொற்களை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வீர்கள். ஸோ இதை அனைத்தும் உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your Grammar Level 5 book. Grammar Level 5 book. We have come here to the video number 26. The topic is modal verbs or future verbs. In modal verb, we have come 19th part. 19th part about the future verbs. About the verbs which says about the present, past and future. Modal verbs, generally you think it is used only for future. No, it is used for present tense, past tense and future. Here in our American English, we teach IELTS, TOEFL, call center, personality development, executive training, business executive training, air hostess training. For all these courses, the foundation is grammar, and we emphasize on grammar learning. So this is the practical, applicable grammar for your communication, both in writing and in speaking. Coming here, it's time, it is time. What do you mean by that? It's time. It says, it's not like can or could or shall or should. It is not like a exact modal verbs. It's time, it's time. Where do you use this phrase? It's time. It's time is used. It's time, right time for someone to do some work. It is the right time for somebody to do some work. Then you are using the phrase, it is time. When do you use it is time? It is the right time. It is time you start going to a work because you are a grown-up child. It is time for you to get married. It is time for you to study. It is time for you to retire. So it is time means for someone to do some work. Right time. It is the right time. It is time. See here, it is time we start studying for our exams. So let us be serious about our exams. It is time means it is right time. Next, coming here, it is time India sent rocket with man to moon. It is time because India is a developed country. It is highly sooner or later is going to be a super economical power. So it is time India sent its man or men to moon. It's time, right time.
Better not make late. It is time, right time. So coming here next, it would be better. It would be better. See, the modal verb would is there. It would be better. What do you mean by the phrase it be better? It would be better. It is best for us to do something now. It is best for us to do something now, or we may face some problems. So the condition is there. It would be better means what? This is the right time, you do it. If you don't do it, you will have some problem. So this phrase, modal verb phrase, it would be better means it is the right time, you do it now, or you will face problems in future. It would be better if I study well and don't get any arrears. Otherwise, I will have problem. It would be better I go for my marriage, or my friend will shout at me. It would be better I pay the taxes, or government will catch me. It would be better I wear a helmet, or else the policeman will catch me. So it would be better means it is best for us to do something now, or we may face some problems. So the phrase it would be better, the modal verb it would be better means do it now, or else you will have some problems in future. See, there is going to be a heavy rain. There's going to be heavy rain. So it would be better for me to go now. It is going to be. There is going to be. So it's very cloudy. The government has announced, weather report has announced that there is going to be a heavy rain at 3 o'clock. It is time 2 o'clock. So there is going to be a heavy rain. So it would be better for me to go now, or else I'll get caught in the rain. So I have to wait. So I cannot go in time. So it would be better means this is the right time. If I miss it, I will have some problems. It would be better the government brings a law on population control. It would be better now, right time, the government brings a law on controlling the population. More than, if you have more than 2 children, you won't get ration card. If you have more than 2 children, you cannot vote. Some strict laws the government should bring. It would be better the government brings a law for population control. So this is the best time now, or we, India, may face some problems in future. Hope you are able to get it. Now coming here, had better. Had better. When we want to warn others that they should do something, when you're warning your friend, when you're warning your brothers, when you're warning your relations that they should do something, you should do something. When we want to warn others that they should do something, you should do something, then you are using had better. See here, you had better pay the taxes in time. You had better pay the taxes in time means you are warning them, better pay it, or else the government will catch you. You had better pay the taxes in time. You are warning them, had better. Now coming here, you had better follow the rules and regulations of the college. You had better follow the rules and regulations of the college. So follow the rules and regulations of the college, or else you will have problems. You had better means when you are warning others that you should do. Next, coming here, would better not. Would better not. Here one other modal verb phrase. Would better not. You are advising somebody not to do one thing. Would better not means what? You are advising somebody, don't do it. Would better not. Don't do it. You would better not come late to the class. You would better not come late to the class. What do you mean by that? You are advising somebody not to do. Don't come late. You would better not come late to the class. So you are advising somebody not to do one thing. What is the not? Not coming late to the class. So would better not means you are advising somebody not to do one thing. You would better not waste your time watching television. You are advising somebody, don't watch television. It is not good. So you would better not waste your time watching television. You are advising your friend not to waste your time on television. Then you are using the phrase, would better not. Next, it is about time. It is about time. It is about time means what? You are criticizing and shouting at somebody to do something. You are shouting at somebody. You are criticizing at somebody. You are warning somebody. You are advising somebody. It is about time. Immediately you do it. You are shouting and warning. When you are warning and shouting somebody, you are using the phrase, it's about time. See here, it's about time the government introduced Lokpal. Already the government has introduced a Lokpal,
but now we are saying it is better the government introduced Lokpal. In state government they have not introduced, so it is better the state government here in Chennai, in Tamil Nadu, introduce Lokpal. It is about time. You're just with full seriousness, you're shouting at somebody. Next, it is about time you learn Hindi. See, we Tamil Nadu, in Tamil, we don't know to speak, converse in Hindi. When we go to North India, we are unable to speak Hindi. So you are just serious and you're shouting, it is about time you learn Hindi. You know Hindi and he doesn't know Hindi. You are shouting at him, it is about time you learn Hindi. You are warning him, you are shouting at him. Then you are using it's about time, it is right time. So you are advising seriously, then you are using the phrase it's about time. And coming here, it is high time. You are advising somebody very strongly, very strongly. You take a medicine, very strong dose, like that. You are advising somebody very strongly, then you are using the phrase, it's high time, it's high time. You are advising somebody very, very strongly. See here, your kidney is in problem. Your kidney is in problem. Why your kidney is in problem? Because of maybe alcohol drinking. You are drinking too much of alcohol. So your kidney is in problem. It is high time. You are advising somebody strongly. It is high time you stop drinking alcohol. Your kidney is in a problem. You are drinking alcohol too much. It is high time you stop drinking alcohol. So you are advising somebody very strongly, very seriously. Don't drink alcohol. Then you are using the phrase, it is high time. It is high time India concentrate on corruption-free government. India is fully involved in corruption, 2G spectrum, coal spectrum, coal corruption, Commonwealth Games corruption, others housing corruption. So it is high time India concentrate on corruption-free government. So you are advising somebody, whom you are advising to the government. It is high time India concentrate on corruption-free government. No corruption should be there. So my dear friends, what are the phrases you have seen? Modal verb phrases. Number one, it's time. Next, it would be better. Then, it had better, would better not. It is about time. It is high time. You are able to understand the differences, sir? I'm sure you may. So it is time means what? Right time for somebody to do some work. It is time. It would be better means what? It would be better, it is best for us to do something now, or we may face some problems. So it is time means it's the right time for somebody to do something. It would be better means it is the right time you do, or you will face problems. So your condition is there. If you don't do it right now, you will face problem. That is, it would be better. Had better. When we want to warn others, you are warning others. You are warning, strictly warning. Then you are using had better. When we want to warn others that they should do something, you are warning somebody that they should do something, then you are using the modal verb phrase had better. Then would better not means you are advising somebody. Would better not means don't do it. You are advising somebody not to do one thing. You are advising somebody not to do something. It is about time means what? You are criticizing and shouting at somebody to do something. It is about time means you are criticizing somebody. You are shouting at somebody and asking them to do one thing. Then you are using the phrase, it's about time. It is high time means what? You are advising somebody very strongly. Then you are using the phrase, it is high time. You got it, sir? Okay? Are you sure? நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 26வது வீடியோ இந்த புஸ்தகத்திலே மாடல் வினைச்சொற்கள் அல்லது எதிர்கால வினைச்சொற்கள், அதை பற்றி 18 வீடியோக்கள் முடித்து 19 வீடியோக்கள் வந்திருக்கிறோம். மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? கேன், குட், ஷேல், ஷுட், மே, மஸ்ட், எல்லாமே மாடல் வினைச்சொற்கள். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? நிகழ்காலத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிறது, எதிர்காலத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிறது, இறந்த காலத்திலே பயன்படுத்துகிறது. கேன்
எதிர்காலத்திலே யூஸ் பண்ணுறோம். குட் ஹேவ் சீன் இறந்த காலத்திலே பயன்படுத்துகிறோம். ஹேவ் டு சி எதிர்காலத்திலே பயன்படுத்துகிறோம். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் நிகழ், இறந்த, எதிர்காலங்கள் 3 காலங்களில் பயன்படுத்துகிறோம். இங்கே அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் பல கோர்சஸ்க்கு மாணவர்கள் வருகிறார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் அடிப்படையாக இந்த இலக்கண பயிற்சியை நாங்கள் கொடுக்கிறோம். இலக்கண பயிற்சியிலே சிறந்தவர்களாக நீங்கள் விளங்கும் பொழுது உங்கள் ஆங்கில எழுத்து தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த ஆங்கில எழுத்தாக இருக்கும். உங்கள் ஆங்கில பேச்சு தொழில்நுட்ப ரீதியான ஆங்கில பேச்சாக இருக்கும். உதாரணத்திற்கு இட் இஸ் டைம், நேரமாயிருச்சு, இட் இஸ் டைம், நேரமாயிருச்சு என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் டைம்னா ரைட் டைம் ஃபார், ஒன்றற்காக சரியான நேரம், ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கான சரியான நேரம். சம்மன் டு டூ சம் ஒர்க், யாரோ ஒருவர் ஏதோ ஒரு வேலையை சரியாக இந்த நேரத்தில் செய்துவிட வேண்டும். இது சரியான நேரமாக இருக்கிறது, வாய்ப்புகள் சரியாக இருக்கிறது, சூழ்நிலைகள் சரியாக இருக்கிறது. இட் இஸ் டைம் என்றால் இதுதான் சரியான நேரம். இட் இஸ் டைம் it is time we start studying for our exams. இது சரியான நேரம் நாம் படிப்பை ஆரம்பிப்பதற்கு. ஏன்னா பரீட்சை நெருங்கிருச்சு, இன்னைக்கு ஆரம்பித்தா தான் பரீட்சையை முடிக்க முடியும். இட் இஸ் டைம்னா இதுதான் சரியான நேரமாக இருக்கிறது நாம் பரீட்சைக்கு படிக்க. அடுத்து இட் இஸ் டைம் இந்தியா சென்ட் ராக்கெட் வித் மேன் டு மூன், இதுதான் சரியான நேரம். இந்தியா ராக்கெட்டை, நிலவுக்கு ஒரு மனிதனை ராக்கெட்டில் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். இட் இஸ் டைம், ஏனால் அறிவியல் ரீதியாக இந்தியா நன்றாக முன்னேறி இருக்கிறது. ஸோ இட் இஸ் டைம் என்றால் இதுதான் சரியான நேரம் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு. இட் இஸ் டைம் யூ கெட் மேரிட், வயசு 27 ஆச்சு, இதுதான் சரியான நேரம் உனக்கு திருமணம் செய்வதற்கு. இட் இஸ், நீ 62 வயதாகிவிட்டாய், இப்பொழுதுதான் நீ ஓய்வெடுக்க சரியான வயது. யூ ஆர் 62 years old. இட் இஸ் டைம் யூ டேக் ரிட்டையர்மெண்ட். ஸோ இட் இஸ் டைம் என்றால் இதுதான் சரியான நேரம் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு. இட் வுட் பி பெட்டர், இது நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இட் வுட் பி பெட்டர், இட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் அஸ் டு டூ சம்திங் நவ் ஆர் வி மே ஃபேஸ் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். இட் வுட் பி பெட்டர்னா என்ன, இப்போ செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும், பின்னாடி செஞ்சால் பிரச்சனை வரும். இட் வுட் பி பெட்டர் என்றால் இப்பொழுது ஒரு காரியத்தை செய்துவிட்டால் நன்றாக இருக்கும், பின்னாடி அதை செய்தால் பிரச்சனைகள் வரும். அந்த அர்த்தத்திலே வருகிறது இட் வுட் பி பெட்டர். இப்பொழுதே செய்துவிடு, பிரச்சனை இல்லை, இதற்கு பிறகு செய்தால் பிரச்சனைகள் வரும் என்று சொல்லும் பொழுது இட் வுட் பி பெட்டர். தேர் இஸ் கோயிங் டு பி எ ஹெவி ரெயின், கடுமையாக மழை பெய்ய போகிறது, வானிலை அறிக்கை சொல்லிவிட்டது கடுமையாக மழை பெய்ய போகிறது என்று. ஸோ இட் வுட் பி பெட்டர் ஃபார் மீ டு கோ நவ், நான் இப்போவே போய்விட வேண்டும், கொஞ்சம் நேரம் கால்த்தி நான் சென்றால் மழையிலே நனைந்து விடுவேன், மழையிலே மாட்டிக்கொள்வேன். ஸோ இட் வுட் பி பெட்டர் என்றால் இப்பொழுதே ஒரு காரியத்தை செய்துவிட வேண்டும், கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்தி அந்த காரியத்தை செய்தால் நான் பிரச்சனையிலே மாட்டிக்கொள்வேன். ஸோ இட் வுட் பி பெட்டர் என்றால் இப்போவே செய்துவிட வேண்டும். அடுத்தது இட் வுட் பி பெட்டர் த கவர்மெண்ட் பிரிங்ஸ் எ லா ஆன் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல், ஜனத்தொகை கட்டுப்படுத்தலை. ஜனத்தொகை இந்தியாவிலே அதிகமாக ஆகிவிட்டது, இப்பொழுதே கட்டுப்படுத்தியாக வேண்டும். இதை செய்ய தவறிவிட்டால் இட் வுட் பி பெட்டர், இப்போவே அரசு செய்தாக வேண்டும். இதை கட்டுப்படுத்த தவறிவிட்டால் பிற்காலத்திலே பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ இட் வுட் பி பெட்டர் என்றால் ஒரு காரியத்தை, செயலை இப்பொழுதே செய்துவிட வேண்டும், செய்யாவிட்டால் பின் விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்கும் பொழுது இட் வுட் பி பெட்டர் என்ற மாடல் வினைச்சொல்லினுடைய அந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக had better, இந்த சொற்றொடரை எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? when we want to warn others, ஒருவரை எச்சரிக்கும் பொழுது, மற்றவர்களை எச்சரிக்கும் பொழுது, that they should do something, நீ ஏதோ ஒன்று செய்யணும், எச்சரிக்கிற, ஒழுங்காக செஞ்சிடு, மரியாதையாக செய்துவிடு, இதுதான் உனக்கு சரியான ஒரு வாய்ப்பு. ஸோ மற்றவர்களை எச்சரிக்கும் பொழுது நீ உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த மாடல் சொற்றொடர்கள் had better, இவை அனைத்தும் எதிர்காலத்துக்கு வருகிறது. ஆகையால் தான் இதை மாடல் வினைச்சொற்கள் என்று சொல்கிறோம். had better, you had better pay the taxes in time, சரியான நேரத்திற்கு நீ வரியை கட்டிவிடு, சரியான நேரத்தில் நீ வரியை கட்டிவிடு, இல்லாட்டி பிரச்சனை வரும். ஸோ மற்றவர்களை எச்சரிக்கும் பொழுது had betterஐ யூஸ் பண்ணிக்கிறா. you had better pay the taxes in time, சரியான நேரத்தில் ஒழுங்காக வரிகளை கட்டிவிடு. அடுத்ததாக you had better follow the rules and regulations of the college,
கல்லூரியினுடைய சட்ட திட்டங்களை நீ ஒழுங்காக கடைபிடி எச்சரிக்கிறாய், இல்லாவிட்டால் பிரச்சனை வரும். ஸோ ஹேட் பெட்டர் என்றால் ஒன்றை ஒழுங்காக செய்துவிடு, இல்லாவிட்டால் பிரச்சனைகளை நீ சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ ஹேட் பெட்டர் என்றால் ஒன்றை கடைபிடி அல்லது பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேட் பெட்டர் என்ற சொற்றொடரை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்தது would better not. அடுத்த சொற்றொடர் would better not. இதனுடைய மாடல் சொற்றொடரை பாருங்கள். would better not என்றால் you are advising somebody not to do one thing. ஒருவருக்கு அறிவுரை கூறுகிறீர்கள், தயவு செய்து இது செய்யாதே. ஒருவருக்கு அறிவுரை சொல்கிறீர்கள், தயவு செய்து இதை செய்யாதே என்று சொல்லும் பொழுது would better not என்று சொல்கிறீர்கள். இல்லை செய்யாதே என்று சொல்லும் பொழுது you would better not come late to the class. கல்லூரிக்கு தயவு செய்து காலம் தாழ்த்தி வராதே என்று அறிவுரை கூறும் பொழுது you would better not come late to the class. You would better not drink alcohol. You would better not shout at me. You would better not use bad words என்றால் அறிவுரை செய்கிறீர்கள் மற்றவர்களுக்கு, இதை செய்யாதே என்று. You would better not waste your time watching television. டெலிவிஷன் பார்ப்பதன் மூலமாக உன்னுடைய நேர காலத்தை வீணாக செலவழிக்காதே. would better not என்றால் அறிவுரை சொல்கிறீர்கள் மற்றவர்களிடம், வீணாக கால நேரத்தை செலவழிக்காதீர்கள், வீணாக ஒரு காரியத்தை செய்யாதீர்கள் என்று அறிவுரை கூறும் பொழுது would better not என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக இட்ஸ் about time என்றால் என்ன? நேரம் கனிந்து விட்டது ஒரு காரியம் செய்வதற்கு, நேரம் வந்து விட்டது ஒரு செயலை செய்வதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் about time. you are criticizing, மற்றவர்களை குறை கூறுகிறாய், and shouting, கத்துகிறாய், at somebody to do something. ஒருவரை பார்த்து குறை கூறிக்கொண்டு சத்தமாக கோபமாக கத்தி அவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது, ஒன்றை செய்ய என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் about time. கோபமாக கத்தி சத்தமிட்டு ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் about time. இட் இஸ் about time the government introduced லோக்பால். மத்திய அரசு சட்டம் இயற்றிவிட்டது லோக்பால், இன்னும் மாநில அரசு இயற்றவில்லை. ஸோ இது சரியான நேரம் மாநில அரசு லோக்பாலை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். லோக்பாலை அறிமுகப்படுத்தினா லஞ்சம் யாரும் வாங்க முடியாது, இன்க்ளூடிங் தாசில்தார். ஸோ இட் இஸ் about time என்றால் சரியான நேரம் என்று கட்சி குறை கூறி நீ மற்றவர்கள் செய்ய வேண்டும், அரசாங்கம் ஒன்றை செய்ய வேண்டும், நீ ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் about time என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது இட் இஸ் about time you learn ஹிந்தி. எனக்கு நல்லா ஹிந்தி தெரியும், நான் வடநாட்டுக்கு சென்று விடுவேன். உனக்கு ஹிந்தி தெரியாது, நீ வடநாட்டில் வந்துன்னா மாற்றி விடுவாய், நார்த் இந்தியாவுக்கு வந்தால் மாற்றி விடுவாய். ஸோ இட் இஸ் about time you learn ஹிந்தி. மற்றவர்களை நீ கத்தி சத்தமிட்டு அறிவுறுத்தி வலியுறுத்தி கூறும் பொழுது இட் இஸ் டைம் யூ லேர்ன் ஹிந்தி என்று சொல்கிறாய். இட் இஸ் ஹை டைம். அருமையான ஒரு சொற்றொடர். இட் இஸ் ஹை டைம் என்றால் என்ன? யூ ஆர் அட்வைசிங் சம்படி ஸ்ட்ராங்லி. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க. எல்லா சொற்றொடரை விட இந்த சொற்றொடர் எதிர்காலத்திலே நீ உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒன்றை சொல்வதற்கான கடுமையான டோஸ் என்று சொல்வோம். மேனேஜர் ஒரு டோஸ் விட்டார் என்று சொல்வார்கள். இந்த டோஸ் எதிர்காலத்திலே உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என்ற இந்த சொற்றொடர்களினுடைய அதிக அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சொற்றொடர். இட் இஸ் ஹை டைம் யூ ஆர் அட்வைசிங் சம்படி ஸ்ட்ராங்லி. ஒருவரை நீ கடுமையாக வலியுறுத்தி சொல்லுகிறாய். யோர் கிட்னிஸ் இன் ப்ராப்ளம். உன்னுடைய கிட்னி பிரச்சனையில் இருக்கிறது, சிறுநீரகம் பிரச்சனையில் இருக்கிறது. பிகாஸ் ஆஃப் ஹெவி ஆல்கஹால் ட்ரிங்கிங். கடுமையாக சாராயம் பிராண்டி விஸ்கி குடித்து குடித்து உன்னுடைய சிறுநீரகம் பாதிப்புக்குண்டாக்கி இருக்கிறது. இட் இஸ் ஹை டைம் யூ ஸ்டாப் ட்ரிங்கிங் என்றால் என்ன? இது உடனடியாக தயவு செய்து நிறுத்திவிடு அல்லது நீ இறந்து விடுவாய். ஸோ இட் இஸ் ஹை டைம் என்றால் நீ மற்றவர்களை வலியுறுத்தி அறிவுறுத்தி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் ஹை டைம். யோர் கிட்னிஸ் இன் ப்ராப்ளம். உன்னுடைய சிறுநீரகம் பிரச்சனையாக இருக்கிறது. எதற்காக நீ அதிக அளவிலே சாராயம் குடிக்கிறாய்? இட் இஸ் ஹை டைம். இது சரியான நேரம், நீ மதுவை குடிப்பதை நிறுத்திவிடு. ஒருவரை ஸ்ட்ராங்காக அறிவுரை சொல்கிறாய். இட் இஸ் ஹை டைம் இந்தியா கான்சன்ட்ரேட் ஆன் கரப்ஷன் ஃப்ரீ கவர்மெண்ட். இந்திய அரசாங்கம்
லஞ்சத்திலே இருக்கிறது. உலகம் முழுக்க பேர் கெட்டுவிட்டது. 2G ஸ்பெக்ட்ரம், காமன்வெல்த் கேம் ஸ்பெக்ட்ரம், அண்ணா ஆதர்ஷ் ஹவுசிங் ஸ்பெக்ட்ரம், இப்படி பல பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது இந்தியா லஞ்சமில்லாத ஒரு நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை கூடும் பொழுது இட் இஸ் ஹை டைம் இந்தியா கான்சென்ட்ரேட் ஆன் கரப்ஷன் ஃப்ரீ கவர்மெண்ட். இதுதான் சரியான நேரம். இந்தியா லஞ்சம் இல்லாத ஒரு அரசை உருவாக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, மாடல் வினைச்சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். இதில் வந்து 6 டிவிஷன்ஸ் பார்க்குறீங்க. இதெல்லாம் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது. எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்க வேண்டும். இட் இஸ் டைம், இது சரியான நேரம். இட் would be better, had better, would better not, it is about time, it is high time. So it is time என்றால் என்ன? இதுதான் சரியான நேரம் ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு என்று சொல்லி நம்ம உதாரணங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். it would be better என்றால் என்ன? இது சரியான நேரம் ஒரு காரியத்தை செய்ய அல்லது பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் என்று சொல்லும் பொழுது it would be better. had better என்றால் என்ன? ஒருவரை இம்மீடியட்டாக ஒரு காரியத்தை செய்துவிடு என்று எச்சரிக்கும் பொழுது had better. அடுத்ததாக would better not என்றால் ஒருவருக்கு அறிவுரை கூறுகிறாய், இதை தயவு செய்து செய்யாதே, செய்தால் பிரச்சனைகள் வரும். செய்யாதே ஒரு விஷயத்தை என்று சொல்லும் பொழுது would better not என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது it is about time என்றால் என்ன? கோபதாபத்துடன் கத்தி உன் கோபத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் அபவுட் டைம், இப்போவே செய்து விடு, நேரமாகிவிட்டது, இது விட்டால் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் அபவுட் டைம். இட் இஸ் ஹை டைம் என்றால் என்ன? ஒருவரை அறிவுரை கூறுகிறாய், மிக அதிக அளவிலே உன்னுடைய உணர்ச்சிகளை சேமித்து அவர்களிடம் கெஞ்சி வேண்டி விரும்பி அறிவுரை சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் ஹை டைம் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான சொற்றொடர்கள் அனைத்தும் அறிவுறுத்துவது, வலியுறுத்துவது. ஒரு காரியத்தை செய்யாவிட்டால் இந்த பிரச்சனை வரும். ஒரு காரியத்தை தயவு செய்து செய்யுங்கள், இது செய்யாவிட்டால் பிரச்சனை வரும். இப்படி நம்மளுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலே அதிக அளவிலே, இப்போ தமிழில் தாய்மொழியை தமிழாக கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள், பெற்றோர் அப்பா இப்படி சொன்னார், அம்மா இப்படி சொன்னார், உடனடியாக செஞ்சிரு, மேனேஜர் இப்படி சொன்னார், நான் இங்கிருந்து இப்படி போகலினா இந்த பிரச்சனை வரும், அந்த பிரச்சனை வரும். அனைத்து சொற்றொடர்களுக்கும் மூலம் இந்த 6 மாடல் உடனடியாக நடக்கக்கூடிய அந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் தான் இவை. ஒரு காரியத்தை செய்யாமல் விட்டால் என்னாகும்? ஒரு காரியத்தை இம்மீடியட்டாக உடனடியாக செய்து விட வேண்டும். ஒரு காரியத்தை தயவு செய்து செய்துவிடு என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your grammar level 5 book. What you're seeing is modal verbs. What are the modal verbs? The verbs which says about the future. It is called modal verbs. We have come to 27th video in this book, and in modal verbs we have come 20th video on modal verbs alone. What are modal verbs? Modal verbs are used to say about future, used to say about the past, used to say about the present. So modal verbs are very important. Here in our center, we train you in corporate, business executive English, IELTS and TOEFL and call center personality development. For all these English levels, the basic foundation is the grammar, and we make you to get specialized in grammar. So coming under here, must. What is that must? What are the modal verbs first? The must, where do we use? The expression of the mind. Expression of the mind. I ask you in an interview, what do you want to be? I must be a. I want to be a. I should be a. I could be a. Next year I must be doing this. So the modal verbs is highly used in your conversation. When you express your mind is what? Your thoughts. When you are expressing your thoughts, these modal verbs are used. The expression of the mind and the expression of the attitude of the speaker. What do you mean by attitude? Your feelings, your interest.
When you express your attitude, when you express your feelings, then you are using the modal verbs. So the modal verbs are used to express your mind, express your attitude is the modal verb. The common modal verbs. What are the common modal verbs? Number one, determine. See, must is the most common modal verb. Must is used for what all places? To determine. Determine means you are making a confirmation. I must win the election. Determination. In the mind you have a determination. I must win the election. For determination you are using must. For order. Order means what? Everything should be in order. You must pay the feast. It is an order. This order is a different order, according to order. This order is you are ordering somebody to do that. So for order you are using the must. You must pay the fees. For necessity, it is a very much necessity, basic necessity. Without that you cannot do. We must follow the rules and regulation. It is the basic thing which you should do. So we must follow the rules and regulations. For necessity you are using the modal verbs. For possibility, chances of happening is more. Then you are using must. See, he speaks well. He must be educated. He speaks well, so he must be educated, right? He speaks so wonderfully, nicely, so good about all these things. He must be educated in a nice college. So you are making, there is a possibility, high possibility that he should be an educated person, right? Reason, he looks tired. He must be working hard. So the reason also you're using here the must. So the modal verbs are the verbs which expresses your mind, which expresses your thoughts, which expresses your feeling, which expresses your attitude and expresses the attitude of the speaker. So the modal verb must, you take one verb, it is used for determination. I must win the election. It is used for order, ordering. You must pay the fees. And for necessity, the basic necessity, we must follow the rules and regulation, the basic necessity. Possibility, high chances, he is speaking well, he must be educated person, and it is the reason he looks tired, he must be working hard. I hope you are able to understand. See the 5 places. What are the 5 places where you use must? It is for determination. Number 2 places for order, somebody is ordering. Number 3rd place is, it is for necessity, and number 4th is the possibility, and number 5 is the reason. Hope you are able to understand the expression of the word modal verb must. It is used in 1, 2, 3, 4, 5 places. Got it? Okay. Coming here, now we are going in for one other modal verb, ought to. Have you heard about this modal verb, ought to? See, ought to means you have to add a present tense verb, ought to. See here, it says it is your moral duty to do something. What is the moral duty? Have you said it? Moral science. What do you mean by moral science? You have to do this and that. You should not say lies. You should not steal. So, the moral duty to do something or the correct action which should be followed. What do you mean by ought to? Ought to says it is your moral duty to do something. It is the right way to do something. It is the right action which you should do. Then you are using the modal verb ought to should be followed. It is generally confused with the should and must. Ought to is confused with should and must. Should to, must and ought to are 3 different things. So ought to is not equal to must. Ought to is not equal to should. Ought to is the moral obligation. Ought to is the moral duty. Ought to is the correct action which you should do. Then you are using the modal verb ought to. Social responsibilities. What is social responsibilities, sir? We are human beings. We are social animals. We belong to the society. We belong to certain customs and culture. We belong to certain tradition. We belong to Indianness, or we belong to Tamil Nadu, Tamilianness. We have our own thing. In society, we have to follow certain rules and regulations. So, social responsibilities of your responsibilities to do certain things. Then you are using ought to. I ought to take care of my parents at their old age. You are the son, you are the daughter, your father and mother became old. So, who will take care of you, care of them? I ought to take care of my parents, not your
somebody, your friend won't take because it is not necessary. So you ought to take care of your parents. So ought to means taking the social responsibilities. I ought to take care of my children. I ought to help my relations. I ought to help my friends. I ought to. So ought to means the social responsibilities which you should follow, because you are a member of society, you are a member of a family, you are a member of certain culture and tradition. So ought to means following certain responsibilities. Hope you are able to understand the usage of must and ought to. See here, ought to plus have. Now you are coming ought to plus have. Ought to plus present tense take means your social responsibilities which you should take care in the future. But ought to plus have. Have is used, then you have to add one past participle. Past participle means what? In back, reverse, in the past. You should have taken something, you should have done something. So ought to plus have means you are going behind in the past. You are using past participle. Once past participle eaten, spoken, written comes, then you have to use have. Have is the something like a flight taking back to the past tense. So ought to plus have. This set of modal verbs is to use to say about the past social duty, which you should have done but you did not do. In the past you should do something but you did not do. In the past, social responsibilities which you should do, you did not do. So we ought to have helped the tsunami victims means what? Helped here. We ought to have helped. Helped is the past participle. So in the past tense, 2004 tsunami happened. Lot of people were suffering. I did not help. So I say we ought to have helped. We should have helped. We ought to have helped the tsunami victims because they are our brothers and sisters. They are our members in the society. See, I ought to have given some money for my sister's marriage. My sister is getting married. She needs money. So I ought to have given money for my sister's marriage means what? I am a brother. It is my duty to give money for my sister's marriage, but I did not give money. So I am now regretting and saying I ought to have given money for my sister's marriage. My sister's marriage was held on 2010. So during that time she came and asked money. I told no. I ought to have given. Now 2014 I am saying I ought to have given money to my sister's marriage means it is, as a brother, it is my duty, it is my social responsibility to help my sister. Hope you are able to understand. I ought to have given some money for my sister's marriage. So my dear friends, what do you see now? Must, modal verbs, the expression of the mind, the expression of the attitude, the expression of the thoughts, the expression of the attitude of the speaker is called the modal verbs. Now the modal verb, first modal verb is must. Must is used in 5 places. Number 1 place is determination. I must win the election. Second place, order. You must pay the fees. Third is necessity. We must follow the rules and regulations. Fourth is the possibilities. He speaks well. He must be educated. The possibility of being an educated person. Reason. He looks tired. He must be working hard. Then coming here, ought to. What do you mean by ought to? It says that it's your moral duty to do something or the correct action which should be followed. It is generally confused with should and must. Should and must and ought to is different. So social responsibilities. I ought to take care of my parents at their old age. So it is your duty being a son. So ought to plus have means you are going back in the past tense, which you should do as a social duty, but you have not done. We ought to have helped the tsunami victims. So we must have helped the tsunami victims, but we have not done. I ought to have given some money for my sister's marriage, but I have not done. Hope you are able to understand. Yes. Thank you very much. Okay. Now form a sentence using must as a determination and order. I'm going to choose determine. I must be go to abroad. I must be go to abroad. Wrong. I must go to abroad. It is a determination. Okay, next. I'm going to order. Order. Government employees must pay taxes. Government employees must pay taxes. Good. Okay, why don't you use form necessity, possibility and reason? You can go to your seat and sit. Necessity, possibility and reason. You can come here, madam. You come here. Come here. Oh, Necessity.
I must admitted my son in the school. I must admit, not admitted. You Admit. should use in present tense. Next, possibility. Possibilities. She comes in a Benz car. She must be rich. Come here, this side. Come this side. So turn that side. She comes in a Benz car. She must be rich. Okay, next. Reason. She looks lean. She must be Doing exercise. doing exercise. Okay, she looks lean. She must be doing exercise. Ought to. Okay. Ought to. I ought to help orphans. I ought to have helped my friends. Okay, second. Okay. I ought to be voted. I ought to have voted. I ought to have voted. Okay, good. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 27 மாடல் வினைச்சொற்களிலே 20வது மாடல் வினைச்சொற்களை பார்க்கிறோம். இங்கே மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன என்று பார்த்து விட்டீர்கள். கேன், குட், ஷால், ஷுட், மே, மைட், இட் இஸ் டைம், இட்ஸ் டை டைம் என்று நிறைய மாடல் வினைச்சொற்களை பார்த்தீர்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் மிக மிக முக்கியமானது. இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஸோ நண்பர்களே, இலக்கண புக் லெவல் 5 வீடியோ 27 மாடல் வினைச்சொற்கள் 20. மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? ஃபியூச்சரை பற்றி சொல்லக்கூடியது, எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது. கேன், குட், ஷால், ஷுட், மே, மஸ்ட், மே, மைட், ஹாவ் டு, ஆட் டு, அப்புறம் யூஸ்டு டு, இட்ஸ் ஐ டைம். இப்போ நிறைய மாடல் வினைச்சொற்களை பார்த்தீர்கள். மாடல் வினைச்சொற்களின் யூசேஜ் என்ன? ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ கேன் பி எ டாக்டர் ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ணுறோம். ரிவர்ஸ் பேக்கில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ குட் ஹேவ் கான் டு டெல்லி, பேக் ரிவர்ஸ்லேயும் போகிறோம். ஸோ ப்ரெசன்ட்லேயும் பாஸ்ட்லேயும் ஃப்யூச்சர்லேயும் வர்றது தான் மாடல் வேர்ப். இந்த மாடல் வேர்ப் என்பது என்ன? த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த மைண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். மைண்டை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன். மைண்டுன்னா என்ன? எல்லாம் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டாக்டு இஸ் கால்டு மைண்டு. அந்த மைண்டை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன், எக்ஸ்பிரஸிங் த மைண்ட். ஸோ மாடல் வேர்ப்ஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் மைண்ட். I must be a doctor, I must go to US, we should study well, and I have to earn lot of money. So all the expressions of mind is called modal verbs, are used in the expression of the mind. And the expression of the attitude of the speaker. What do you mean by attitude? What is he thinking? Attitude means your behaving. Your behavior is told in the modal verbs. Is the modal verb. The common modal verbs are, what are the common modal verbs are? Number 1, must. Must is a very important modal verb. Must is used for determination. What do you mean by determination? I must do. See, determination. I must win the election. அப்படின்னா என்ன? Determinationனா உறுதிப்பாடு. நான் இந்த தேர்தலில் ஜெயிக்க வேண்டும். I must win the election. So எக்ஸ்பிரஷன், ஆட்டிடியூட், எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவது தான் இந்த மாடல் வேர்ப். மாடல் வேர்பில் பல மாடல் வேர்புகள் இருக்கிறது. முதல் மாடல் வேர்ப் மஸ்ட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? டிட்டர்மினேஷன், உறுதி எடுத்துக்கொள்கிறாய், டிட்டர்மினேஷன். ஐ மஸ்ட் வின் த எலெக்ஷன், தேர்தலில் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும், டிட்டர்மினேஷன். ரெண்டாவது ஆர்டர் பண்ணுற. இந்த மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினேஷன், ரெண்டாவது ஆர்டர். என்ன ஆர்டர்? யூ மஸ்ட் பே த ஃபீஸ். ஆர்டர் பண்ணுறேன், யூ மஸ்ட் பே த ஃபீஸ். மூணாவது இடம் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? நெசசிட்டி, தேவை. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? மூணாவது இடம் வெரி, தேவை, ரொம்ப தேவையாக இருக்கிறது. வி மஸ்ட், நம்பர் 1, ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், சட்ட திட்டங்களை ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். ஸோ மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? நெசசிட்டி, தேவையாக இருக்கிறது. மஸ்ட் ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஃபோர்த்து, பாசிபிலிட்டின்னா என்ன? அதிக சான்சஸ், நடப்பதற்கு அதிக சான்சஸ் இருக்கிறது. பாசிபிலிட்டி. ஹீ ஸ்பீக்ஸ் வெல், அவன் நன்றாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறான்.
ஹிந்தி பேசுகிறான், தமிழ் பேசுகிறான். he speaks well, அவன் நன்றாக பேசுகிறான். he must be educated, அவன் நன்கு படித்தவனாக கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். so he speaks well, you make a confirmation, he must be educated. அவன் நன்றாக பேசுகிறான், ஆகையால் நீ ஒரு பாசிபிலிட்டி, அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது அவன் படித்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்று. ரீசன், ஸோ மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? ஐந்தாவது இடம் ரீசன், காரண காரியத்திற்காக மஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். he looks tired, ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறான். he must be working hard, so you are finding out the reason, காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறாய். அவன் கண்டிப்பாக கடுமையாக உழைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாடல் வேர்ப்ஸ் ஆர் expression of the thoughts, expression of the mind, attitude of the speaker. So modal verbs are used in 1, 2, 3, 4, 5 places. Determination, you want to do something, must. Order, you are ordering something. மூன்றாவது நெசசிட்டி, தேவையாக இருக்கிறது. நான்காவது அதிகமாக நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது, பாசிபிலிட்டி. ரீசன், அந்த காரணத்திற்காக ஒன்று இருக்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது காரணங்கள் இருக்கிறது. மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக. hope you are able to understand. and coming here, ought to, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாடல் verb. ought to, I ought to கூட என்ன present tense verb சேர்த்திக்கிறீங்க. ought to கூட நீங்க என்ன சேர்த்திக்கணும்? present tense verb. present tense verb என்றால் என்ன? நிகழ்கால வினைச்சொல். present tense verb. present tense verb என்ன? eat, go, study, இதெல்லாம் present tense verb சேர்த்திக்கிறீங்க. ought to கூட present tense verb சேர்த்திக்கொள்கிறீர்கள். ought to கூட present tense verb. ought to என்றால் என்ன? it says it is your moral duty to do something. moral duty என்ன? your கடமை, duty, moral duty. your moral duty na, it is your obligation. moral science la படிச்சிருப்பீங்க. moral duty na என்ன? பொய் சொல்லக்கூடாது, never say lies, never steal anything. moral duty, these are the moral duties. never say lies, never steal, பொய் சொல்லாதே, திருடாதே, இதெல்லாம் தான் moral என்று சொல்கிறோம். moral என்றால் என்ன? குணாதிசயங்கள் சம்பந்தப்பட்டது. so it says it is your moral duty to do something, ஏதோ ஒன்றை செய்ய வேண்டும், அது உன்னுடைய சமுதாய கடமை. to do something or the correct action which should be followed. wrong action இருக்கக்கூடாது, correct action. அதான் moral, அதான் ought to, correct action, சரியான செய்கைகளை செய்ய வேண்டும். it is generally, அது பொதுவாகவே confused, குழப்பம் ஏற்படுகிறது with should and must. shouldனா என்ன? வேண்டும், mustனா கண்டிப்பாக. but these two are different with ought to. ought to வந்து social duty. I ought to take care of my parents at the old age. அப்படின்னு என்ன? நான் என் பெற்றோர்களை, அப்பா அம்மாவை வயதான காலத்திலே பார்த்து கொள்ள வேண்டியது என்னுடைய கடமை. I should take care of my parents, I must take care of my parents-ங்கிறது different. I ought to னா அவங்களை நான் தான் பார்க்கணும், வேற யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. it is my duty, moral duty. moral dutyன்னு வரும்போது ought to plus present tense verb. புரிஞ்சுதா? அப்போ உன்னுடைய சமுதாய கடமை, அது நீ செய்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ought to plus present tense verb. ஆனால் இங்கே should plus present tense verb some other meaning, must plus present tense verb some other meaning. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஷுட்டும் மஸ்ட்டையும் ஆட்டை வச்சு மூணையும் வச்சு கிளப் பண்ணி மூணு ஒன்றா நினைக்கிறோம். மூணும் வேறு வேறாக இருக்கிறது. hope you are able to understand. now coming here, social responsibility, சமுதாய கடமை. I ought to, இங்கே வருங்க present tense verb. I ought to, take வந்து present tense verb. I ought to take care of my parents at their old age. 78 years your parents has become, you are 60 years, 50 years, 80 years they are, they need food, you should take care, you ought to take care. you should not to tell I must take care, I should take care. you should use I ought to take care of my parents at their old age. so ought to என்றால் என்ன? இங்கே must take care என்று சொல்லக்கூடாது, should take care என்று சொல்லக்கூடாது, ought to take care என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன் ought to take care என்று சொல்ல வேண்டும்? அது உன்னுடைய சமுதாய கடமை, மகன் என்கிற கடமை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ought to கூட have போட்டுட்டு கூட என்ன போட்டுறீங்க? கூட past participle.
பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா இறந்த கால வினையெச்சம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்னெல்லாம் சார்? ஈட்டன், தேர்ட் ஃபார்ம் verb, ஸ்போக்கன், இதெல்லாம் சேர்த்துக்கணும். தேர்ட் ஃபார்ம் verb. ஸோ ought to கூட have கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வந்துவிட்டால் நீ பின்னாடி போயிடுற. இங்கே ought to take care of your parentsனா ஃபியூச்சருக்கு போகிற. இங்கே ought to கூட have கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு போட்டிங்கன்னா ரிவர்ஸுக்கு போயிடுற, பேக் பின்னாடி போயிடுற. ஸோ this set of modal verb, இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள், this set of modal verb is used to say about the past social duty. இறந்த காலத்திலே உன் கடமை இருந்தது, which you should have done, நீ செய்திருக்க வேண்டும், but you did not do. இறந்த காலத்தில் ஒன்று செஞ்சிருக்கணும், but you did not do. That is your wrong. So we ought to have helped the tsunami victims. 2004ல சுனாமி வந்தது. எத்தனை பேர் செத்தாங்க? நியர்லி 10,000 people died. அவங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஆனால் நான் ஒரு பணம் கூட செலவு பண்ணல. ஐ ought to have helped the tsunami victimsனா இப்போ 2014 நான் பணம் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ கொடுக்காத ஒன்றை கொடுத்துருக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது we ought to have helped the tsunami victims. Hope you are able to understand. I should have, அந்த மாதிரி வருது. இறந்த காலத்தில் நான் கண்டிப்பாக செய்திருக்கணும், அது என் கடமை. ஏன்னா சுனாமி விக்டிம் செத்து போனவங்க வந்து ஆல் அவர் இண்டியன்ஸ், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஐ ought to have given some money for my sister's marriage. என் சிஸ்டருக்கு நான் தான் ஒன்லி பிரதர். சிஸ்டர் இஸ் எ புவர் கேர்ள். அவள் மேரேஜ் வந்து 4 years பிஃபோர் நடந்தது. அவள் மேரேஜுக்கு எங்கிட்ட வந்து பணம் கேட்டா, எங்கிட்ட பணம் இருந்தது, நான் கொடுக்கல. இப்போ ஆஃப்டர் 10 years ஐ எம் திங்கிங் ஐ ought to have given money for my sister's marriage because as a brother இதுதான் உன் கடமை. அண்ணனாக இருக்கக்கூடியவன் தங்கை கல்யாணத்துக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும். அப்போ பணம் கொடுத்திருக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. ஸோ ஐ ought to have given some money for my sister's marriage. நான் பணம் கொடுத்துருக்கணும், ஆனால் பணம் கொடுக்கல. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களே, மறுபடியும் லாஸ்ட்டாக பாருங்கள். எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த மைண்ட், மனதனுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவது, ஒரு பேச்சாளரினுடைய அந்த கண்ணோட்டத்தை, ஆட்டிடியூடை வெளிப்படுத்துவது மாடல் வேர்ப்ஸ். இந்த மாடல் வேர்ப்ஸில் நம்பர் 1 மஸ்ட்டு. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? உறுதிப்பாடு. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? ஆர்டர் பண்ணும்போது, கட்டளையிடும்போது. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? தேவை என்கிற பொழுது. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொழுது. மஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? ஒரு ரீசன் இருக்கும்போது மஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட், ought to ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் வந்து இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி. உன்னுடைய டியூட்டியாக இருக்கும் பொழுது, சமுதாய கடமையாக இருக்கும்போது ought to. உதாரணம் பாருங்கள், ஐ ought to take care of my parents at their old age. வயதான காலத்தில் என் பெற்றோர்களை நான் கவனிக்க வேண்டும். ought to ப்ளஸ் have ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா யூ ஆர் கோயிங் பேக். இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்வது கடமையாக இருந்தது, ஆனால் செய்யவில்லை. ஐ ought to have taken care of, I ought to have given some money for my sister's marriage. கொடுத்திருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருந்திருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த மாடல் வேர்ப் இங்கிலீஷில், பேச்சாங்கிலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வில்லு, வுட்டு, ஷேலு, ஷுட்டு, கேனு, குட்டு, மே, மைட்டு, ஹாவ் டு, மஸ்ட்டு, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலத்திற்கு பேக்கில் போய் சென்டரில் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் போகும். ஸோ இதனுடைய அந்த டென்ஸ் மூமெண்ட்ஸ், ஃபியூச்சர் டு பாஸ்ட் அண்ட் பாஸ்ட் டு ப்ரெசன்ட், அதை வந்து நீங்கள் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போவோம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, take your grammar book, level 5. You have come here to the video number 28. The topic here is the modal verbs. And the modal verbs, you have come to 21st part in the modal verbs. We in American English, we teach accent training, personality development, corporate English, business executive training English, IELTS and TOEFL, air hostess training. For all these courses, it is the grammar which is the foundation which we teach the students to be the good writers and good speakers. So here we have come here to the modal verb. What are the modal verbs? Can, may, shall, should, would, must, need. All these verbs are called modal verbs. These modal verbs helps you to go to past, to go to present, to go to future. You go to the past with the usage of have. With the modal verb. With the modal verb you use have, you can go behind, back. It's like a boat taking you back to the, back towards your
whatever the actions in the past. And have is used to make you to go into future, have to go, have to see. So have is a verb which is used with the modal verb to go to back, past tense, and go to future. So modal verbs plays an important role to go in the past, present, and future. Now we are coming here to ought not to have. What do you mean by ought? Ought means it is the social obligation of you to do something. Ought. I ought not to have. See, it is not necessary. It is not an obligation for me to have done in the past. So have comes, you are using past participle. You are using ought, have plus past participle. You are participating in past with an action, eaten. Eat is a present tense verb, ate is a past tense verb. Eaten is you are going back in the past tense and you are coming back to the present tense with the help of have. That's the reason you are using have plus past participle given. So in the past it is not necessary for you to do something. He ought not to have given money to his friend who is now a cheat. His friend somehow became a cheat. Cheat means what? A fellow who is a cheat. So he regrets that he should not have given money to his friend. He ought not to have given money to his friend who is now a cheat. Ought not to have given means it is not a social obligation to give to his friend who is now a cheat. So used to is one of the words. This is also a modal verb. What do you mean by used to? Use means you are using certain things. Here used to means it is used in the past tense. See here, to say some actions that is not continued now. You are doing some actions in the past but not now. You are doing some actions in the past but not now. In the past you had a habit but not now. See, I used to drink alcohol during my college days, but not now. I used to drink means not now. I used to drive car, but not now. I used to watch English movies, but not now. When you're using used to means some action which was continuously as a habit you were following in the past, but not now. I used to play cricket during my college days. So in my college days, I used to play cricket, but not now. So when you are using the phrase used to means not now, but in the past tense you were doing that. And then coming here, used to. Second, used to means what? Used to is used to say an habitual action which was in the past, which is in the present, which is in the future. So used to is used to say that you are habituated. You have an habit not only in the past, in the present, and you are going to continue in the future also. I used to go jogging daily at 5 a.m. means what? Yesterday I did jogging, today I did jogging, tomorrow also I will do jogging. So used to is used in three tenses, past and present and future. But used to is mentioned that you have an habit only in your past tense, not now. So hope you are able to understand the difference between used to plus present tense verb and used to plus present tense verb. Then coming here, the difference between need and need not, the modal verb, fourth modal verb. Third modal verb is used to and used to. The fourth modal verb is you are going in for need and needn't. You say needn't. When you are speaking, you are saying needn't. But when you are writing, you have to go in for telling need not. So need and need not. Need is used as a verb. Need is used as a verb, definitely. And as an auxiliary verb. So need has two meanings. Need as an action verb, need as an auxiliary verb. What do you mean by auxiliary verb? Like am, is, are, was, were, will be, shall be, can, could, should. So need is used in two places. Like have, I have a pen, I have seen. Like have has double meaning, need also has double meaning. So need is used as a verb. Need is used as a verb and need is used as an auxiliary verb. See, need as an auxiliary verb for negative and question sentence. Only for negative and question sentence, need is used as an auxiliary verb. As an auxiliary verb means what? Like do not, did not.
like that cannot. So need is used as a negative and only for negative and question sentence as an auxiliary verb. So my dear friends, what you have seen here, ought not to have means it is not necessary in the past to have done something. Used to means in the past you had a habit but not now. Used to means what? In the past, in the present, and in the future you are going to do it. Need and need not. Need is used as a verb. Need is used as an auxiliary verb. When need is used as an auxiliary verb, it is used during the times of question and negative. Now coming here, needn't as a question, as an auxiliary verb. Needn't is used for question and negative as an auxiliary verb. Some action which is not required, some which is not at all required, then you are using needn't. You needn't, you need not give me money means it is not necessary for you to give money. You need not give money. So need is used with give. In one sentence there should be only one verb, but you have two verbs, need and give. So need comes as a do not, do, did, like that it comes. So you need not give me money. So need comes as an auxiliary verb. In one sentence there should be only one verb, either give or something. But need is a verb, action verb. But here need comes as an auxiliary verb. Here need comes as an auxiliary verb. You need not give me money. Need I attend the marriage? I attend the marriage. You can use did I attend the marriage? Do I attend the marriage? Can I attend the marriage? Like do, did and can, need comes as an auxiliary verb. Need I attend the marriage? So here for question and negative, you are using need as an auxiliary verb. What do you mean by auxiliary verb? Helping the main verb give, helping the main verb attend to question and for negative. So for question and negative, need is used as an auxiliary verb. Hope you are able to understand. Okay, coming here, need not have. So when you have, you are using plus past participle. Plus past participle. What is past participle? Eat, ate, eaten. See, saw, seen. Scold, scold, scolded. So third form verb is added. So my dear friends, when have comes, you are using past participle. When have comes, you must use past participle. Need is there, not. Need not means it is not necessary. Have plus past participle means you are going back in the past tense. In the past it is not necessary. What not necessary? This eaten is not necessary. This seen is not necessary. This scolded is not necessary in the past. So past participle means participating in the past. It is need not. It is not necessary. So need not have plus past participle means this set of modal verb is used to say one action in the past, which was done unnecessarily. Unnecessarily we have done something. See, for example, need not have. You need not have scolded your brother yesterday. Yesterday what happened? This fellow is there. He has a brother. Yesterday he scolded his brother. Today his mother says, you need not have scolded your brother yesterday. You need not have scolded your brother yesterday means it is not necessary for you to have scolded your brother yesterday. So need not have plus past participle says, in the past some action is not necessary. I need not have joined in my MA literature class during my college days. It is not necessary. So need not have plus past participle means in the past one action is not necessary. And coming here, have to plus present tense verb, my dear friends. Have to means what? The state law, traffic law, family law, religious law. I have to walk, I have to drive in the left side. I have to wear a helmet. I have to pay the taxes. So have to plus present tense means it is the law to be followed. It is the law should be taken care of. I have to come to office at 9 o'clock. It is the official law. I have to
pay the taxes, it is the government law. I have to wear my helmet, is the traffic law. All the laws to be followed, then you are using have to plus present tense verb. See, the modal verb is used to say something is a compulsion, it is a compulsion and an obligation. Obligation means what? It is your duty as a citizen, as a family member, as a official man, as a working people, as an obligation for you to do. I have to go to my office now. So I have to go to my office now means your manager has called. It is your duty to do that. So I have to go to my office now. You cannot say I must go to my office now. You should not say I should go to my office now. I have to go to my office now means because of that only they are giving you a salary. So it is your duty to go. When something is a law to be followed, then you are using I have to. Hope you are able to understand. So my dear friends, here need not is an auxiliary verb when it comes as in a question and in negative. I need not give me, you need not give me money, need I attend the marriage. For question and negative, you are using need as an auxiliary verb. Need not have plus past participle means in the past one action is not necessary to be done. Have to plus present tense verb means it is an obligation for you to do something. So my dear friends, once again I come here. Modal verbs are very important. Ought not plus have means in the past it is not necessary for you to have done something. Used to means in the past you had some habit continued for some time but not now. Used to means in the past you had an habit, now also you have the same habit, in future also you will have the same habit. Need and need not. Need as an action verb, it comes as a necessary. Need not, I mean need in question and negative, it comes as an auxiliary verb. And here have to means the law which should be followed. So once again, need not have plus past participle means in the past it is not necessary for you to have done something. It is not necessary for you to have done something. Then you are using the phrase set of words need not have. Hope you are able to understand this set of words. Now I'll be asking one by one to come forward. Yes, gentlemen, why don't you come? Just look at the camera. What's your name? Sheikh Fardullah. Sheikh Bardullah. Sheikh Bakhdullah. Sheikh Bakhdullah, we have taught about the modal verbs. Could you use two modal verbs on your liking? Any modal verb. And can you form two sentences on your own? So, I'm used to need not and need. They need not come to the class. 1 minute. Need Not. for question and negative you are using. Negative using. Okay, for negative. So negative need comes as an auxiliary verb. What is the sentence you are forming? I need. They need not come to the class. They need not come to the class. They do not come to the class. They cannot come to the class. Like that, they need not come to the class. Need is used as an auxiliary verb. In question. In question, we pay the fees. Need we pay the fees? Need we pay the fees? It comes as a question. Wonderful, wonderful. Thank you, sir. Please come forward. Yes, could you introduce your name? My name is Darshana Ranjit. Darshana Ranjit. Okay, Darshana Ranjit. In this modal verbs, what do you understand and which modal verb do you like to use it in the sentence formation? I like to use have to. Have to. Wonderful. Have to. What do you mean by have to? Look at this side and you can say have to. What do you mean by have to? Have to say something. It's a compulsion and an obligation. Something which is compulsion and obligation, you have to use have to. How do you form a sentence have to? I have to look after my parents. I have to look after my parents. Is it correct? That is ought to. Ought to is the social obligation. Have to is the law. Ought to is the social obligation, right? I ought to take care of my parents is the social obligation. Have to is the laws to be followed.
by state laws. I have to wear helmet while driving. Why? Very good. I have to wear helmet while I am driving. Okay. Can you form the sentence using use and used to? You can stand this side and you can look at the sentence and say use and used to. I used to watch English movies during my college days. Used to or used to? Used to. Used to. Very good. Used to. I used to wake up daily at 6 a.m. I used to wake up daily at 6 a.m. You keep it as a habit even now, isn't it? Very good. Thank you very much. Thank you very much. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெவல் 5 வீடியோ 28 மாடல் வினைச்சொற்கள், எதிர்கால வினைச்சொற்கள் 21வது பிரிவை பார்க்கிறீர்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? கேன், குட், ஷால், ஷுட். இது எங்கே உபயோகப்படுத்துகிறோம் என்றால் எதிர்காலத்திலே உபயோகப்படுத்துகிறோம். குட்டு கூட ஷுட்டு கூட ஹேவ் போட்டு விட்டீங்கனால் பின்னாடி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த காலத்திலே போய்விடுகிறீர்கள், நிகழ்காலத்திலும் வருகிறீர்கள். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் 3 காலங்களிலும் ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் 3லும் போய் வந்துவிடும். ஸோ இதை அறிந்து கொள்வது ரொம்ப முக்கியம். ஆட்டுங்கிறது என்ன அர்த்தம்? ஆட்டுங்கிறது உன் சொசைட்டி டியூட்டி, மாரல் டியூட்டி. மாரல் டியூட்டி ஆட் என்பது உன்னுடைய சமுதாய கடமையாக இருக்கும் பொழுது ஆட் யூஸ் பண்ற. ஆட் நாட் டு ஹேவ் என்றால் என்ன? தேவையில்லை, ஒன்று செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. ஹேவ் போட்டிங்கன்னா இறந்த காலத்தில் போயிடுறீங்க. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த காலத்தில் கலந்து கொள்வது. தேர்ட் ஃபார்ம் வேர்ப் ஈட்டன் போட்டுறீங்க. ஆட் நாட் டு ஹேவ் என்றால் என்ன? ஒன்று செய்வது கடமையாக இல்லை. சம்திங் which you have done, it is not your duty, then you are using ought not to have. ஒன்று செய்வது உன்னுடைய சமுதாய கடமையாக இல்லை இறந்த காலத்தில் என்று சொல்லும் பொழுது ought not to have. He ought not to have given money to his friend. அவன் தன்னுடைய நண்பனுக்கு பணம் கொடுத்திருந்திருக்க கூடாது. நண்பனுக்கு உதவி செய்வது ஒரு சமுதாய கடமை. நண்பன் கஷ்டப்படுறான், அவனுக்கு பணம் கொடுக்கறது ஒரு டியூட்டி. அவன் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கான், பணம் கொடுப்பது உன்னுடைய டியூட்டி, அவனுடைய டியூட்டி. He ought not to have given money to his friend. அவன் நண்பனுக்கு அவன் பணம் கொடுத்திருந்திருக்க கூடாது. Who's now a cheat? அந்த நண்பன் பணம் பெற்ற நண்பன் சீட், அவன் ஒரு ஏமாற்று பெயர்வழி. அவனுக்கு கொடுத்திருந்திருக்க கூடாது. ஸோ கொடுத்திருந்திருக்க கூடாது என்று சொல்லும் பொழுது ought not to have given, அது ஒன்றும் கடமை அல்ல, தேவையில்லை. ஸோ அடுத்தது used to. யூஸ்டு டு என்றால் என்ன? யூஸ்னா உபயோகப்படுத்துவது. யூஸ்டு டு என்றால் இறந்த காலத்திலே ஒரு பழக்கமாக வழக்கமாக இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை. See, to say some actions that is not continued now. ஒரு சில ஹேபிட் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்தது, இப்போ இல்லை. See, I used to play cricket during my college days என்றால் என்ன? என் கல்லூரி நாட்களிலே நான் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுது இல்லை. ஸோ I used to play cricket during my college daysனா இப்போ இல்லை, இறந்த காலத்தில் அது ஒரு பழக்கமாக இருந்தது. used to. அடுத்தது used to. இது வரும்போது டு சே an habitual action. habitual action என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலையும் அந்த ஹேபிட்டு, ப்ரெசன்ட்லேயும் அந்த ஹேபிட்டு, ஃப்யூச்சர்லேயும் அந்த ஹேபிட் இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது யூஸ் டு. ஐ யூஸ் டு கோ ஜாகிங் டெய்லி அட் 5 AM. 15 இயர்ஸாக டெய்லி மார்னிங் ஆனால் 5 o'clock ஆனால் ஜாகிங் போகிறேன், இப்போவும் ஜாகிங் போகிறேன், ஃப்யூச்சரும் ஜாகிங் போவேன்னு சொல்லும்போது ஐ யூஸ் டு கோ ஃபார் ஜாகிங் என்று சொல்ல வேண்டும். அது என்னுடைய ஹேபிட். இது பாஸ்ட் ஹேபிட் என்று சொல்லும் பொழுது யூஸ்டு டு போடுறீங்க. ப்ரெசண்ட் ஹேபிட்டு, ஃப்யூச்சர் ஹேபிட்டு, பாஸ்ட் ஹேபிட் எல்லா ஹேபிட்டும் வரும்பொழுது யூஸ் டு என்று போடுகிறீர்கள். நீடு தேவை, நீட் நாட் தேவையில்லை. நீடு ஆக்ஷன் வேர்ப், ஈட் ஸ்லீப் மாதிரி நீடு வருகிறது. See, for example, need is used as a verb and as an auxiliary verb. need தேவை என்று வருகிறது. auxiliary verb துணை வினைச்சொல்லாக வருகிறது. am, is, are, was மாதிரி, do, does, did மாதிரி, has, have, had மாதிரி. இது auxiliary verb-ஆகவும் வருகிறது. can, could, should மாதிரி. ஸோ நீடுக்கு 2 phases. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஒரு ஆக்ஷன், ஐ நீட் மணி, ஆக்ஷனாக வருகிறது. இது auxiliary verb துணை வினைச்சொல்லாக எப்பொழுது வருகிறது? need as an auxiliary verb for negative, எதிர்மறை. நாட் போட்டிங்கன்னா அங்கே நீடு ஹெல்பிங் வெர்பாக வருகிறது.
அல்லது ஆக்சிலரி வேர்பாக வருகிறது. கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் கேள்வி வாக்கியத்திற்கும் நீடு வந்து ஆக்சிலரி வேர்பாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஆட் நாட் டு ஹேவ்னா ஒன்று செய்வது கடமையாக இல்லை இறந்த காலத்திலே. யூஸ் டுனா இறந்த காலத்திலே ஒரு பழக்கம், இப்பொழுது இல்லை. யூஸ் டுனா பாஸ்ட் டென்ஸில் ஹேபிட்டு, ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ஒரு ஹேபிட்டு, ஃப்யூச்சர்லேயும் அதே ஹேபிட் கண்டினியூ ஆகுது. நீடு நீட் நாட், நீடு வந்து ஆக்ஷன் வெர்பாக வருகிறது. நீட் நாட் நீடு கொஸ்டினில் வரும்போது ஆக்சிலரி வெர்பாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, நீட் நாட் நெகட்டிவாக வருகிறது. சம் ஆக்ஷன் விச் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட், ஒரு சில ஆக்ஷன் செய்கைகள் தேவையில்லை, இட் இஸ் நாட் நெசசரி. யூ நீட் நாட் கிவ் மீ மணி, யூ டு நாட் கிவ் மீ மணிங்கிற மாதிரி அந்த டூவுக்கு பதிலாக யூ டு நாட் கிவ் மீ மணி, அந்த டூக்கு பதிலாக யூ ஆர் நீடை போட்டுடுறீங்க. யூ நீட் நாட் கிவ் மீ மணி, ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு ஒரு வெர்பு தான் வரணும். ஸோ இங்கே 2 verbs வருது, நீடு கிவ். ஸோ அந்த நீடு ஆக்சிலரி வெர்பாக வருகிறது, துணை வினைச்சொல். நீ எனக்கு பணம் கொடுப்பது அவசியமாக இல்லை, அவசியமானதாக இல்லை. ஸோ நீட் ஐ அட்டன் த மேரேஜ், இது கொஸ்டின் மார்க். டூ ஐ அட்டன் த மேரேஜுங்கிற மாதிரி டூவுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க, நீடை யூஸ் பண்ணுறீங்க. நான் திருமணத்திற்கு அட்டன் பண்ணுவது தேவையாக இருக்கிறதா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நீட் நாட் தேவையில்லை. ஹேவ் வந்துட்டாலே பாஸ்ட்டுக்கு போயிடுறீங்க. பாஸ்ட்டுக்கு போகும்போது தேர்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஈட்டன், சீன், ஸ்கோல்டட். அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸில் சாப்பிட தேவையில்லை, பார்க்க தேவையில்லை, திட்ட தேவையில்லை. ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒரு ஆக்ஷன் தேவையில்லை என்று சொல்லும் பொழுது நீட் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை யூஸ் பண்ணுறீங்க. திஸ் செட் ஆஃப் மாடல் வேர்ப், இந்த மாடல் வேர்ப் இஸ் யூஸ் டு சே, இது சொல்லப்படுகிறது. ஒன் ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட், ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட் விச் வாஸ் டன் அன்னெசரிலி, தேவையில்லாமல் ஒரு ஆக்ஷன் இறந்த காலத்திலே செய்யப்பட்டது. பாஸ்ட் டென்ஸில் இறந்த காலத்தில் தேவையில்லாமல் நான் ஒன்று செஞ்சுட்டேன், அதை சொல்லும் பொழுது நீட் நாட் ஹேவ் என்று சொல்கிறோம். யூ நீட் நாட் ஹேவ் ஸ்கோல்டட் யுவர் பிரதர் எஸ்டர்டே, இவர் தன் சகோதரரை நேற்று திட்டார். அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, யூ நீட் நாட் ஹேவ் ஸ்கோல்டட் யுவர் பிரதர் எஸ்டர்டே, நீ உன் சகோதரனை நேற்று திட்டி இருந்திருக்க கூடாது. ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒரு ஆக்ஷன் தேவையில்லாமல் இருந்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நீட் நாட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஹேவ் டு ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப். ஹேவ் டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஆஃபீஸில் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, சரியாக 9 மணிக்கு போகணும். அந்த இடத்துல ஐ மஸ்ட் கோ டு ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது, என்ன சொல்லணும், ஐ ஹாவ் டு கோ டு மை ஆஃபீஸ் அட் 9 AM சொல்லணும். டிராஃபிக்கில் நம்ம ஹெல்மெட் போட்டுட்டு போகணும், அது வந்து சட்டம். அந்த சட்டத்தை பின்படுத்தும் பொழுது ஐ ஹாவ் டு வேர் எ ஹெல்மெட்டுன்னு சொல்லணும். இன்னொன்று டேக்ஸ், நான் பிஸ்னஸ்மேன், வரி கட்டணும், அது வந்து கவர்மெண்ட் லா, ஐ ஹாவ் டு பே த டேக்ஸஸ்ன்னு சொல்லணும். ஐ மஸ்ட் பே த டேக்ஸஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. பர்சனல், மஸ்ட்னா பர்சனல். ஹாவ் டுனா இட் இஸ் கண்ட்ரிஸ் லா, அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது ஹாவ் டு. சொசைட்டி, இது அஃபிஷியல் லாஸ், ரிலீஜியஸ் லாஸ், நேஷ்னல் லாஸ், ஃபேமிலி லாஸ், எல்லா லாஸையும் ஃபாலோ பண்ணும்போது ஹேவ் டு. திஸ் மாடல் வேர்ப் இஸ் யூஸ் டு சே சம்திங் இஸ் ஏ கம்பல்ஷன், இது கம்பல்சரி, அண்ட் அன் ஆப்ளிகேஷன், ஆப்ளிகேஷன்னா உன் டியூட்டி, உன் கடமை, ஃபார் யூ டு டூ. ஐ ஹாவ் டு கோ டு மை ஆஃபீஸ் நவ், என்னுடைய ஆஃபீஸுக்கு நான் இப்போவே சென்றாக வேண்டும். மேனேஜர் கூப்பிட்டார், நான் போகணும், பிகாஸ் ஹீ இஸ் கிவிங் மீ சேலரி. இந்த கம்பெனிக்கு நான் என்னை நானே அர்ப்பணிச்சிட்டேன். ஸோ ஐ ஹாவ் டு கோ டு மை ஆஃபீஸ் நவ், இட் இஸ் மை வாட் இஸ் தட் ஒஃபிஷியல் டியூட்டி. ஸோ நண்பர்களே, நீட் நாட்னா இது கொஸ்டின் நெகட்டிவாக வரும்பொழுது ஆக்சிலரி வெர்ப், துணைவினை சொல்லாக வருகிறது. ஐ நீட் நாட் பே யூ த மணி. நீடு கொஸ்டினாக வரும்போது அது நீடு வந்து ஆக்சிலரி வெர்பாக வருகிறது. நீட் யூ கம், நீ வர வேண்டிய தேவையாக இருக்கிறதா. அதே மாதிரி need not have plus. Friends, welcome to his American English. Take your grammar book, it is the level 5. The video number is 29. So we have come here to see the modal verbs or the future verbs. In modal verbs, we have come to the 22nd video. What do you mean by modal verbs? The can, could, shall, should, would, must. All these modal verbs are very important modal verbs. These modal verbs help you to state the action, present tense, in past, in future. So the modal verbs are very important verbs, and here in American English, not only we train IELTS and TOEFL and call center and personality development
executive English, business English. Here, grammar is taught to all the students as a foundation, as a compulsory learning tool. They have to learn the grammar here. So coming here with the continuation of the modal verbs, may, might have. You see, the fourth modal verb we have come, may, might have. May with the present tense, might with the present tense, might have with the past participle. When you use have, you have to go in for a past participle verb. See here, these are used for permission. May, might, and might have. These modal verbs are used for permission. These modal verbs are used for stating your wish, what you want to do. These modal verbs are used for some purpose. For some purpose you are asking, there you are using these modal verbs. For prayer, you are requesting in a prayer state and asking somebody to do something, then you are using these modal verbs. For possibility, an action which can be completed, the possibilities are more, there you are using these modal verbs may, might, and might have. Now come here. May, might, and might have is used for permission. See here, maybe use your phone, maybe use your phone. You are asking permission. When you are asking permission, you are using the modal verb may. And when the permission is given, yes, you may use my phone. Asking permission, you are using may. And for granting permission, you are using the modal verb may. Maybe use your cell phone. Yes, you may use my cell phone. So for asking permission and granting permission, you are using these modal verbs. And coming here, wish, the interest, what you want to say, the action which you love to do. The wish, may you live a, or you can use your wishing somebody. So for wish and for wishing somebody, you are using this modal verb. May you live a long happy life. May you live a long happy life. You are wishing somebody, there you are using this modal verb may. So may is used for asking permission, granting permission. May is used for wishing somebody, you are using this modal verb. May you live a happy, long, happy life. Purpose. For purpose. I save money in the bank or wherever it is, so that I may buy an house. So the purpose for buying a house, I am saving money. For some purpose I am doing something. What is the purpose? I may buy an house. So I save money so that I may buy an house. You are using may. For some purpose this modal verb may is used. And coming here, for prayer, may God bless me. So God is related with prayer. So for prayer you are using the modal verb. May God bless you. May God bless you. So may is used with the prayer. May is used with the devotion. So may is used with godliness. So may, this modal verb is used for prayer. And may, the modal verb is used for possibility. What do you mean by possibility? The chances of an action happening is more. Then you are using may as a modal verb over here. Possibility. Something may happen. The possibility of something may happen. So you are using the modal verb may. They may come. The possibility of them coming here is more. They may come. So my dear friend, may, might have. These modal verbs are used for permission, for wish, for purpose, for prayer, and for possibility. So these are the places where you use these modal verbs, may, might, and might have. And coming here, they might come. They might come. The chances of them coming here is more. They might come. Now coming here, my dear friends, may, have, plus past participle. May, have, plus past participle. When have comes, you must use past participle. What are the past participles? Eaten, spoken. Eat is a present tense. Past is ate. Spoke, eaten. You are taking back the action into past and bringing it to now. The action which happened in the past,
which comes in the present to state something, that is called past participle. So may, if you use have, then you are using past participle. Might have plus past participle. What is the difference between may have plus past participle, might have and past participle? May have and past participle, might have and past participle. What is the difference? It mentions means it says the possibility of the past actions. There are chances of the actions to happen in the past. The possibility of the past actions. He doesn't have money. He doesn't have money now. He might have spent in the past. He might have spent the money. He doesn't have money now. Presently, he doesn't have money. He might have spent. So, might have is used with spend, spent. Spent is the past and spend is the present, and spent past participle. He might have spent the money. He doesn't have money now. He might have spent the money. So in the past he might have done. So the reaction is now he doesn't have. So this may have plus past participle, might have plus past participle. It says that the possibility of something which has happened in the past tense. Now coming here, my dear friends, can and could. Where do you use the modal verb can and could? See, both these models are used, both these modal verbs are used to say the ability of a person, the ability, a person's capability of doing something to do in the past, in the present, and in the future. Can and could states that a person has the ability, mental ability and physical ability to do in the present, to do in the past, and to do in the future. So can and could is used to state that a person can do the action in the present, in the past, and in the future. Coming here, he can dance. He can dance means what? Present he can dance. He can dance. He has the ability to dance. He can dance. So when you use he can dance, it is used for the present tense. He can dance. He could dance means what? In future, he could dance. You're using the word he could dance means it states about the future action. He could dance. Requesting. For requesting you are using can and could. See, for requesting, could you help me? For requesting, you are requesting somebody, could you help me? And for politeness, you are in a humble way, you are politely asking, could you do this project for me? Could you do this project for me? A question asked in a humble way, a question asked in a polite way. The politeness, for politeness you are using could, and for requesting you are using could, and for something action which you can do in the present you are using can, and for the action which can be done in the future you are using could. So hope you are able to understand all these things. And coming back once again, the modal verbs, my dear friends, may, might have. These verbs, modal verbs, are used for permission. These modal verbs are used for wishing somebody. These modal verbs are used for prayer, the godliness. These modal verbs are used for purpose. These modal verbs are used for possibility. So may, might have is used for permission. Where can I use? May I maybe use your phone? Yes, you may use my phone. Permission you are asking and permission you are granted. Wish, may you live a long life. So you're wishing somebody. Purpose, I save money so that I may buy a house. So the purpose you are using may. And for prayer, may God bless. So you are using may for the prayer. And possibility, the modal verb may is used for the possibility of something to happen. Something may happen. They may come. They may come. The possibility of them coming is more. Then once again, they might come. The possibility of them coming is more. So for possibility also you are using. And coming here next, may plus have plus past participle, or might plus have plus past participle. It says the possibility of the past action. The possibility can happen in the past tense. He doesn't have money. He doesn't have money. He might have spent. So can and could, these two modal verbs says that the person's mental and physical ability, the capability of them to do something, and the capability of that, of the person's doing, it may be in the present, it may be in the past, and it may be in the future. See, he can dance is in the present tense, and he could dance, it is for the future. And for requesting you are using could. Could you
help me. And once again, for politeness, you are asking in a polite way, could you do this project for me? Could you lend me some money? In a polite way, could you help me? So could is used for politeness and requesting. It is used also for the present, past and future. Hope you are able to understand, my dear friends. Now, நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 ஆங்கில கிராமர் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 29வது வீடியோ, மாடல் வினைச்சொற்கள் அல்லது எதிர்கால வினைச்சொற்கள். அந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் எதிர்காலத்து வினைச்சொற்களினுடைய 22வது பிரிவு தொகுப்பு அட்டவணையை பார்க்கிறீர்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? கேன், குட், ஷால், ஷுட், மே, மைட், மஸ்ட், ஹேவ் டு, யூஸ் டு, இவை அனைத்தும் மாடல் வினைச்சொற்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடுவது, மாடல் வினைச்சொற்கள் இறந்த காலத்தை பற்றி குறிப்பிடுவது, மாடல் வினைச்சொற்கள் என்பது நிகழ்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடுவது. இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் மிக மிக முக்கியம். இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷிலே இலக்கணம் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. ஸோ இந்த மாடல் வினைச்சொற்களை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உதாரணத்திற்கு இந்த 4வது பிரிவு மாடல் வினைச்சொற்கள், மே, மைட், மைட் ஹேவ். மே என்றாலே தமிழிலே லாம் என்று சொல்கிறோம். மே ஐ கோ, நான் போகலாமா? ஸோ மே என்றால் லாம். மே, மைட், மைட் ஹேவ். மே நிகழ்காலம் என்று சொல்கிறோம், மைட் இறந்த காலம் என்று சொல்கிறோம். மைட் ஹேவ், இந்த ஹேவ் கூட வந்து விட்டாலே நீங்கள் இறந்த கால வினை எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். ஈட்டன், ஸ்போக்கன், ரிட்டன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ இந்த மே, மைட், மைட் ஹேவ் எங்கே உபயோகப்படுத்துகிறோம்? இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள், தீஸ் ஆர் யூஸ்ட். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? ஃபார் பெர்மிஷன், அனுமதி கோரும் பொழுது இந்த மே, மைட், மைட் ஹேவை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பர்மிஷன், அனுமதி கோரும் பொழுது. அனுமதி வழங்கும் பொழுது இந்த மே, மைட், மைட் ஹேவை பயன்படுத்துகிறீர்கள். விஷ், யாரையாவது ஒருவரை வாழ்த்தும் பொழுது மே, மைட், மைட் ஹேவை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பர்பஸ், ஏதோ ஒன்று தேவை என்று இருக்கிற பொழுது மே, மைட், மைட் ஹேவை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பிரேயர், வேண்டி விரும்பி தேவனிடம், கடவுளிடம் கேட்கும் பொழுது இந்த மே, மைட், மைட் ஹேவை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பாசிபிலிட்டி, ஒன்று நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மே, மைட், மைட் ஹேவை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு பர்மிஷன், அனுமதி கோரும் பொழுது, அனுமதி நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு வழங்கும் பொழுதும் மே, மைட், மைட் ஹேவை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே பாருங்கள், பெர்மிஷன், அனுமதியின் பொழுது. மேபி யூஸ் யுவர் ஃபோன், உங்களுடைய ஃபோனை நான் உபயோகப்படுத்தலாமா? அனுமதி கேட்கும் பொழுது மே வருகிறது. அனுமதி வழங்கும் பொழுது எஸ் யூ மே யூஸ் த மை ஃபோன், நீ என்னுடைய செல்ஃபோனை பயன்படுத்தலாம். அங்கே அனுமதி வழங்கும் பொழுதும் மே யூஸ் பண்ணுகிறோம். அனுமதி கோரும் பொழுதும் அனுமதி வழங்கும் பொழுதும் மே பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது விஷ், ஒருவரை வாழ்த்தும் பொழுது, ஒருவரை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது மே பயன்படுத்துகிறோம். மே யூ லிவ் எ லாங் ஹாப்பி லைஃப், நீ நீண்ட காலம் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்று ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது மே யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது மே தவிர வேற எந்த வார்த்தைகளும் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது. ஆசீர்வதிக்கிறீர்கள் மே. அடுத்தது பர்பஸ், தேவை என்ற இடத்திலே மே, மைட், மைட் ஹேவ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். தேவை என்கிற இடத்திலே மே பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஐ சேவ் மணி, நான் பணத்தை சிறுக சிறுக சேமிக்கிறேன். ஸோ தட், ஆகையால் ஐ மே பை அன் ஹவுஸ், ஒரு வீடு வாங்கலாம். ஒரு தேவை, ஒரு பர்பஸ், என்ன தேவை இங்கே? வீடு வாங்கலாம். ஸோ வீடு வாங்கலாம் என்ற தேவை வரும் பொழுது, ஒரு தேவை வரும் பொழுது மே பயன்படுத்துகிறீர்கள். பர்பஸ், காரண காரியங்களுக்கு மே பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது பிரேயர், கும்பிடுவது. பிரேயர் என்றால் கும்பிடுவது. இந்த கும்பிடுவது என்பது சாமியைத்தான் கும்பிட முடியும். அந்த சாமி, கும்பிடு என்ற இடத்திலே அந்த மே பயன்படுத்துகிறீர்கள். பொதுவாக கிறிஸ்துவ மதத்திலே மே காட் பிளஸ் மீ, மே லார்ட் பிளஸ் மீ. அந்த காடு கூட, லார்டு கூட, ஜீசஸ் கூட, மேரி கூட அந்த மே என்ற வார்த்தை தான் வரும். கேன் வராது, ஷுட்டு வராது, உட்டு வராது, மே தான் வரும். ஆண்டவனுடைய கிருபை எனக்கு வேண்டும், மே காட் பிளஸ் பிளெஸிங்ஸ். ஸோ அந்த மே கூட கடவுள் வரும்.
அப்போ மேவுக்கும் கடவுளுக்கும் இணையக்கூடிய வார்த்தை இது பிரேயர். சாமி கும்பிடும் பொழுது அந்த மே என்ற அந்த மாடல் வினை சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்தது பாசிபிலிட்டி. பாசிபிலிட்டி என்றால் என்ன? ஒன்று நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மே பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்திற்கு சம்திங் மே ஹேப்பன், ஏதோ ஒன்று நடக்கலாம், ஏதோ ஒன்று நடக்கலாம், வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. தே மே கம், அவர்கள் வரலாம். ஸோ வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மே பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, மே, மைட், மைட் ஹேவ் பார்த்துக்கிட்டீங்க. இது எங்கே உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள்? அனுமதி கேட்கும் பொழுதும் அனுமதி கொடுக்கும் பொழுதும், விஷ் வாழ்த்தும் பொழுது மே பயன்படுத்துகிறீர்கள். பர்பஸ் காரண காரியங்கள் இருக்கும் பொழுதுமே பயன்படுத்துகிறீர்கள். பிரேயர் ஆண்டவனை சாமி கும்பிடும் பொழுது மேவை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பாசிபிலிட்டி ஒன்று நடக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொழுதுமே பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இந்த போர்டில் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மே, மைட், மைட் ஹேவனுடைய பயன்பாடுகள். அதனுடன் தொடர்ச்சியாக தே மைட் கம், அவர்கள் வரலாம், இதுவும் பாசிபிலிட்டி, அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அடுத்ததாக மே கூட ஹேவ் போட்டு விட்டாலே இறந்த கால வினையச்சத்தை போட்டுட்டோம். இறந்த கால வினையச்சம் என்றால் என்ன? ஈட்டுங்கிறது நிகழ்காலம், ஏட்டுங்கிறது இறந்த காலம், ஈட்டன் என்பது இறந்த கால வினையச்சம். அப்படி என்றால் என்ன? இறந்த காலத்தில் முடிந்து போன விஷயத்தை நிகழ்காலத்திற்கு கொண்டு வருவது. இறந்த காலத்தில் ஒரு விஷயத்தை, முடிந்த விஷயத்தை நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வரும் பொழுது இந்த ஹேவ் என்ற படகு கண்டிப்பாக வேண்டும். ஹேவ் என்ற இடைப்பட்ட பாலம் வேண்டும். இந்த ஹேவ் தான் ஒரு பாலமாக இறந்த காலத்திற்கும் நிகழ்காலத்திற்கும் ஒரு இணைப்பு வார்த்தையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ மே கூட ஹேவ் வந்துவிட்டாலே நீங்கள் இறந்த கால வினையச்சத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த இறந்த கால வினையச்சம் இறந்த காலத்திற்கு கொண்டு போய் நிகழ்காலத்திற்கு கொண்டு வருகிறது. அடுத்ததாக மைட்டு கூட ஹேவ் கூட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள், மே கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் பாஸ் பார்ட்டிசிபிளை பார்த்தீர்கள். மைட்டு கூட ஹேவ் கூட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையச்சத்தை பார்க்கும் பொழுது இட் மென்ஷன்ஸ், அது குறிப்பிடுகிறது. எதை குறிப்பிடுகிறது? த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் த பாஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ். இறந்த காலத்திலே ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி, வாய்ப்புகள் அதிகம். இறந்த காலத்திலே நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகம் நடந்திருக்கும். உதாரணத்திற்கு கருணாநிதி ஜனாதிபதி ஆகி இருந்திருக்கலாம். கருணாநிதி மைட் ஹேவ் பிகம் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. ரஜினிகாந்த் மைட் ஹேவ் பிகம் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் முதலமைச்சராக ஆகி இருந்திருக்கலாம் இறந்த காலத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது 2000வது ஆண்டிலே ரஜினிகாந்த் மைட் ஹேவ் பிகம் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ இறந்த காலத்திலே நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது, ஆனால் நடைபெறவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது மே ஹேவ் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் அல்லது மைட் ஹேவ் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையச்சத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக he doesn't have money, அவன் கையில் 5 பைசா கூட இல்லை, பணமே இல்லை அவனிடம். he might have spent, வைத்திருந்த பணத்தை அனைத்தும் அவன் செலவழித்திருந்திருக்க வேண்டும். இறந்த காலத்திலே செலவழித்திருந்திருக்கலாம். he might have spent, அப்போ இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருக்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த மைட் ஹேவ் ஓட இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸ்பெண்டுனா நிகழ்காலம், ஸ்பெண்ட்னா இறந்த காலம், இறந்த கால வினையச்சமும் ஸ்பெண்ட், ஸ்பெண்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது 4, 5, 6, 7வது கேன் குட்னுடைய பயன்பாடுகள். both these models are used, இந்த 2 மாடல் வினைச்சொற்களும் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? to say, சொல்வதற்கு. எதை சொல்வதற்கு? எபிலிட்டி என்றால் என்ன? திறமை. of a person, ஒரு மனிதனுடைய திறமை. to doனா என்ன? ஒரு காரியம் செய்ய. இந்த பாஸ்ட், இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் செய்ய ஒரு மனிதனுடைய திறமை. present, நிகழ்காலத்திலே ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய அந்த ஆற்றல். and in the future, எதிர்காலத்திலே ஒரு மனிதன் தன்னால் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல். அது உடல் ரீதியான ஆற்றலாக இருந்தாலும், மன ரீதியான ஆற்றலாக இருந்தாலும், அறிவுபூர்வமான ஆற்றலாக இருந்தாலும், ஒரு காரியத்தை நிகழ்காலத்தில் செய்ய முடியும், இறந்த காலத்தில் செய்ய முடியும், எதிர்காலத்திலே செய்ய முடியும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த மாடல் வினைச்சொல்லான கேனையும் குட்டையும் பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு he can dance, அவனால் ஆட முடியும் என்றால் நிகழ்காலத்திலே he can dance,
கேன் என்பது மாடல் வினைச்சொல் எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிட்டாலும் he can dance என்று சொல்லிவிட்டாலே அது நிகழ்காலத்தை குறிக்கிறது. அவன் நிகழ்காலத்திலே ஆட முடியும். he can dance. அதே போன்று he could dance என்றால் என்ன? எதிர்காலத்திலே அவனால் ஆட முடியும். ஸோ he can dance என்றால் நிகழ்காலத்திலே ஆட முடியும். he could dance என்றால் எதிர்காலத்திலே ஆட முடியும் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ரிக்வெஸ்டிங் வேண்டி விரும்பி கேட்பது. ரிக்வெஸ்டிங் தயவு செய்து கேட்பது. வேண்டி விரும்பி கேட்பது அல்லது தயவு செய்து கேட்பது, அந்த இடத்திலே குட் யூஸ் பண்ணுறீர்கள். குட் யூ ஹெல்ப் மீ, தயவு செய்து எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா? குட் யூ ஹெல்ப் மீ, தயவு கூர்ந்து எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா? ரிக்வெஸ்டிங் தயவு கூர்ந்து ஒன்றை கேட்கும் பொழுது குட் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக பொலைட்னஸ், அமைதியாக அடக்கமாக கேட்கும் பொழுது. பொலைட்னஸ் என்றால் என்ன? அடக்கம், பணிவு. அடக்கம் பணிவுடன் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் மற்றவர்களிடம் கேட்கும் பொழுது குட் பயன்படுத்துகிறீர்கள். குட் யூ டூ திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் மீ, இந்த ப்ராஜெக்ட் என்றால் ஆய்வு, இந்த ஆய்வை எனக்காக நீங்கள் செய்து கொடுக்க முடியுமா? ஸோ ரிக்வெஸ்டிங் வேண்டி விரும்பி கேட்பதும், பொலைட்னஸ் அமைதியாக கேட்பதற்கும் இந்த குட்டை பயன்படுத்துகிறோம். குட் யூ ஹெல்ப் மீ, குட் யூ டூ திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் மீ, தயவு கூர்ந்து எனக்காக இந்த ஆய்வை நீங்கள் செய்ய முடியுமா? ஸோ நண்பர்களே, இப்போ இங்கே என்ன பார்த்தீங்க? மே ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம், மைட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம். இதை பயன்படுத்தினா எங்கே போயிடணும்? நிகழ்காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்திற்கு போய்விடுகிறோம். இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருக்கலாம், ஆனால் நடைபெறவில்லை. அப்படி இருக்கிற பட்சத்திலே சொல்கிறோம். இன்னொரு இடத்துல he doesn't have money, he might have spent, அவன்கிட்ட பணம் இல்லை, பணம் செலவழித்திருந்திருக்கலாம் என்று வருகிறது. கேன் குட் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? திறமையை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அது நிகழ்காலத்துக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம், இறந்த காலத்துக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம், எதிர்காலத்திற்கும் உபயோகப்படுத்தலாம். அடுத்ததாக வேண்டி விரும்பி கேட்கும் பொழுது நீங்கள் குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. பொலைட்னஸ் அமைதியாக கேட்கும் பொழுதும் இந்த கேன் குட் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக ஒரே ஒரு முறை பார்த்து கொள்ளுங்கள். மே மைட் மைட் ஹேவ், இது எத்தனை இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம்? அனுமதி கோரும் பொழுது, ஒருவரை வாழ்த்தும் பொழுது, பர்பஸ் ஒரு தேவை என்று ஒன்று வருகிற பொழுது, பிரேயர் சாமியை கும்பிடும் பொழுது, பாசிபிலிட்டி ஒன்று நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மே பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ மே பயன்படுத்தக்கூடிய இடம் அனுமதி கோரும் பொழுதும், அனுமதி வழங்கும் பொழுதும் மே பயன்படுத்தக்கூடிய இடம், ஒருவரை வாழ்த்தும் பொழுது மே பயன்படுத்தக்கூடிய இடம், ஒரு காரியத்திற்காக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது மே பயன்படுத்துகிறோம். பிரேயர் ஆண்டவனை கும்பிடும் பொழுது, கடவுளை தொழுகும் பொழுது மே பயன்படுத்துகிறோம். பாசிபிலிட்டி ஒன்று நடக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொழுது மே பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக மே கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம், மைட் கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம். இது இறந்த காலத்திலே செய்கைகளை பற்றி அது குறிப்பிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு கேனும் குட்டும் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? கேனும் குட்டும் நிகழ்காலத்திலே பயன்படுத்துகிறோம், இறந்த காலத்திலே பயன்படுத்துகிறோம், எதிர்காலத்திலே பயன்படுத்துகிறோம். மேலும் கேனும் குட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? ரிக்வெஸ்டிங், ஒன்றை தயவு கூர்ந்து கேட்கும் பொழுது கேன் குட் பயன்படுத்துகிறோம். பொலைட்னஸ் அடக்கத்துடன் கேட்கும் பொழுது கேன் குட் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய 22 பிரிவுகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள். அடுத்து வரக்கூடிய இந்த மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய தொடர்ச்சியை நீங்கள் பாருங்கள். பார்த்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்தையும் தொழில்நுட்ப ரீதியான சிறந்த ஆங்கில பேச்சாளர்களாக நீங்கள் மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். முடித்த உடனே மெசேஜை டைப் அடித்த உடனே மறுபடியும் படித்து பார்க்க வேண்டும், தவறுகள் இருந்தால் திருத்தி கொள்ள வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிட்டன் கம்யூனிகேஷனில் வி ஹவ் சீன் த பார்ட் 1. அடுத்து பார்ட் 2 போகலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்னவென்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன்னா ஐ எம் ஸ்டடியிங். நான் 10 ஆண்டு காலமாக படித்து கொண்டிருக்கிறேன். 10 ஆண்டு காலத்தை மென்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஐ ஹாவ் பீன் சொல்லணும். ஐ ஹாவ் பீன் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. ஐ ஹவ் பீன் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் ஃபார் த லாஸ்ட் 20 days. ஸோ இதுக்கு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணால் சின்ஸ் அதர் முதற்கொண்டு ஃபார் அந்த அளவு ஹவு லாங். Dear friends, welcome to Is American English. Take your grammar book level 5. What we are seeing is the modal verbs. Our future verbs, we have come to this 21st modal verb. And the video number is 30. What are modal verbs?
Modal verbs are can, could, shall, should, may, might, must, ought to, used to. So we have quite a lot of modal verbs. Where are these modal verbs are used? 80 to 90% it is used in future, and almost equally you can say it is used for going back to the past tense, and the modal verbs are used in present tense also. The special qualification of the modal verbs are it can be used in the future, it can be used in the past, it is used in the present also. Here in our American Center, we have different categories of people, IELTS and TOEFL and call center. So a lot of people come for different learning methodologies. For basic, we give as a foundation the grammatical English, which is very important for the writing and the speaking skills. Coming here, can and could. Where is can and could is used? Can is used for permission. Can you allow me? Yes, permission. And the permission is granted by saying, yes, you could go out. Can you allow me to go out? You are asking a permission, and the permission is granted by saying, yes, you could go out. So can and could is used mostly for permission, asking permission and granting permission. You got it? Can and could, the combination of can and could. Where do you use? When you ask somebody, you're asking whether you have any hitches, whether you have any problems to give me a leave. Can you allow me? Do you have any problem of allowing me? And the person in response says, yes, you could go out, means there is no problem at all, you can go out. When there is no problem to do something, you are using could. When you are asking, will there be any problem if you, do you have any problems of granting me? Then you are using can. Can is used to ask whether there is any problem to allow to do something. Could is used to say that there is nothing problem to allow you to do something. You got it? Okay, coming here. Could plus have. Could plus have plus past participle. What are the past participle? Eaten, third form verb. Spoken, third form verb. Played, third form verb. All the third form verbs are used as past participles. These past participles can be function, can have a life only when you add have. Only when you add have, this past participles will get a life. What do you mean by past participle? Participating in the past, eaten. So eat is a present tense, ate is a past tense. Eaten, the past action which has been done, it is used in the present tense. So past participle is some action is taking in the past tense, and by using have, you are trying to bring it forward. So could have plus past participle means you are going behind the past tense. So here the modal verb is used to go for backwards. That's the past tense. The ability to do in the past, could have plus past participle means the ability, the strength, the mental ability, the physical ability of you, which can be done in the past, not in the future. But you did not do it. You had the ability to do in the past, but you are unable to do. But you did not do. You had the ability to do in the past, but you did not do in the past tense. See, I could have gone to US last year means what? Last year I had a lot of chances to go to US, but I did not go. I had the ability, I had the money, I had the qualification. The company has invited me. I got the passport, I got the visa. Everything was there, but I did not go. So I had the ability to go in the past tense, but I did not go. Then you are using could plus have plus participle. I could have gone, I could have eaten, I could have spoken, I could have become a doctor, I could have played cricket, I could have learned computer. So in the past you had the ability to do something, but you did not do that. Then you are using the phrase could have plus past participle, right sir? Or you can use should have plus past participle, might have plus past participle. All this have plus past participle is used to demonstrate that in the past there are chances of you doing, there is the ability of you doing, the possibility, the probability, the obligations, everything was there in the past tense which you can do, which you should do, but you did not do. Then you are using could have plus past participle. Should is used for what? Number one, place, purpose.
Should is used for purpose. You should study well for your exams. There's a purpose. You should study well for your exams. Whenever you want to emphasize the purpose, then you are using should. You got it, sir? Should is used to emphasize the purpose, and should is used to emphasize your duty. You should wear the uniform. Wearing uniform is your duty. For emphasizing duty, you are using should. Then should have plus past participle, exactly like could have plus past participle is used. A duty which you should do in the past. A duty, it is your duty, which you should do in the past. But you did not do it. Then you should use I should have insured for medical claim. What do you mean by that? See, now suddenly you're not feeling well. You go to hospital. Heavy expenses. Medical bills are heavy. Then you say yourself, I should have taken a medical policy. I should have insured for medical claim. But you have not done. It is your duty to do, but you have not done. So anything which is your duty, which you haven't done, then in the past, then you're using I should have plus past participle, or we should have plus past participle. Hope you're able to understand. So coming here once again, can and could is used for asking permission. Can I go for a movie or something? Could is used for granting something, granting the permission. Yes, you could go out. Could have plus past participle means in the past you had the ability to do something, but you did not do. Last year, I could have gone to US. Should is used with purpose. You should study well for your exams. Should is used for duty. You should wear the uniform. Should have plus past participle is used to state that in the past tense it was your duty to do, but you did not do. I should have insured for the medical claim means what? You should have done, that is your duty, but you have not done the duty. Now coming here, pronouns. Now we have finished modal verbs. Almost how many videos on modal verbs? 21 videos on modal verbs. 21 videos on modal verbs. We have finished. Now we are coming for pronoun. Pronoun is the very basic thing. What do you mean by pro? Pro means what? It's a duplicate. Noun means what? Instead of noun you are using pro means substituting something with something. Pro is a substitution word. Pro. Proxy. You say proxy. Pro noun means instead of noun you are using some other word. What is that? See here. Pronoun stands for some other nouns. You understand? What are the nouns? Rama is a noun. Chennai is a noun. Tiger is a noun. Sun is a noun. So pronoun stands for some other. Pronouns stand for some other nouns. There are different pronouns. What are they? They are subject pronouns. They are object pronouns. There are possessive pronouns. There are relative pronouns. So in pronouns you have different varieties. One is subject pronoun. One is object pronoun. One is possessive pronoun. One is relative pronoun. So different pronouns are there. The subject pronouns come before the verb as a subject. Very important. The subject pronouns come before what? Before the verb as a subject. So subject pronoun comes as a subject. What is subject? Subject is what the person does. A verb, what a person does. It is called subject. See here, subject pronouns. What are the subject pronouns? Subject pronoun comes, subject pronouns comes before the verb. For example, what are the subject pronouns? Number one, standard. I, subject pronoun. We, subject pronoun. You, subject pronoun. You, it is plural. You means only one person, second person, only one person, then you say you. If a lot of people are there, you as a plural pronoun, second person. He, third person singular. He, it stands for one, male. She, it stands for one, female is third person singular. It, third person singular. It, only one person. They, third person plural. So these are the subject pronouns. Standard 8 pronouns are there. These are the standard subject pronouns. I, we, first person. You, second person.
He, she, it, third person. They is third person plural. Can you substitute with the name of the person over here? Yes, it is possible. Can you substitute with I? No. Can you substitute with we? No. Can you substitute with second person? No. Here, instead of he, she, it, you can substitute. What is the pronouns you can substitute? Instead of he, you can use what? Rama. Instead of she, you can use Rani. Instead of it, you can use dog. Instead of they, you can use Americans or Britishers. Right, sir? See here, I eat a mango. I eat a mango. Which is the subject pronoun? I is the subject pronoun. Why? It does the action. What is the action it does? Eat. I eat. What? A mango. A mango becomes object. So I is a subject, eat is a verb, mango is a object. So obviously the subject I comes before the verb. So it is a subject pronoun, right? Suppose if it comes after eat, then it becomes what? Object pronoun. But I cannot come after eat. Eat a mango. Does it give any meaning? No. So before eat, before the verb, only the subject pronoun comes. So I is a subject pronoun. Eat is a verb. Eat what? You ask a question, what? And the answer you get is a mango. So a mango becomes a object. But it is not a pronoun. It is a what? It is not a pronoun. It is a noun. I eat it. I eat what? It. So it becomes a pronoun. But it is not given it. It is given in the name. A mango. See, coming here, we speak English. We speak English. Which is the subject here? Obviously, it is we. Who speak? We speak. You ask a question to the verb who. The answer you get is called subject. You ask a question to the verb speak who. The answer you get is called subject. We. We speak. You ask a question to the verb what. You get an answer is called object. You ask a question to the verb who. The answer you get is called subject. The question you ask to the verb what, the answer you get is called object. So when you ask who, the answer is we. That is first person plural pronoun. And the answer here is object is English. See, you learn computer. You learn. Who learns? You learn. So you become subject. What he learns, computer becomes object. And coming here, you dance disco. Who dances? You dance. So you becomes subject. What he dance? Disco. Disco becomes object. Here, he sings a song. Very good. Here you see, who sings? He sings. So he becomes subject. Since he is a third person singular, then you are using yes. You are adding yes. He sings what? A song. So the verb is added with yes. The verb is added with yes. So when you add yes with a verb, it becomes singular. When you add yes with a noun, it becomes plural. Car, cars. When you add yes with a verb, it becomes singular. So singular subject and singular verb joins together. He sings what? A song. So a song becomes an object. This condition is only for present tense, not for future. You should not say he will sing a song. No, it is wrong. This condition is applicable only in the present tense. He sings a song. She wears the uniform. So what is the verb here? Wears is the verb. Who wears? She wears. So she becomes the subject. What she wears? The uniform. The uniform becomes the object. So here, she is a singular, so you are using yes. Instead of she, if it is Rani also, you have to use yes, she wears. So substituting this pronoun with some other person, name of a person like Rani, here also you have to use yes, add s. Next, it barks at the thief. It barks at the thief. Who barks? It. You substitute with a noun dog. Dog barks at what? At the thief. At what? At the thief. Okay, next. They will go to US. They will go to US. So, who will go to US? They will go to US. So, they become subject. Where? To US. It is not object. It is
to the US. They will go to the US. So US becomes adverb of place. When you ask a question where, the answer you get is called adverb of place. That is not object. You got it? When you ask a question where, the answer you get is called adverb. So this becomes an adverb clause of adverb of place. So my dear friends, what you have seen are subject pronouns. So subject pronoun is very important here. Then you have object pronouns, then we have possessive pronouns, then we have relative pronouns. That we'll be seeing in the later part. But be thorough with the subject pronouns. What are the subject pronouns? I, we, you, he, she, it, they. It comes before the verb. That is the reason it is called subject pronoun. You ask the question to the verb, who is doing the action? Then the answer you get is called subject pronoun. This is very important. So you have, I think you are almost thorough with this. Let us recollect what we have seen. My dear friends, can and could is used for asking permission and granting permission. Could have plus past participle is used to state an action which happened in the past, where with the action which you are capable of doing, but you have not done it. Should is used for purpose. Should is used for duty. Should have plus past participle means in the past it is your duty to do it, but you have not done. And coming here, the pronouns, you have different type of pronouns. You have subject pronouns, you have object pronouns, you have possessive pronouns, you have relative pronouns. The subject pronouns comes before the verb. You ask a question to the verb, who is doing the action? The answer you get is called subject pronoun. So subject pronouns comes before the verb. For he, she, it, you are adding yes to the action verbs. So he, she is third person singular. For third person singular, the verbs also should be in singular. The verbs to be in singular, you are adding yes with the verb. Sings, is, has, does, plays. So this is what it's all about. Hope you are able to understand. No doubt about it. Okay, I just asked few questions to you. Yes, let us start with Darshana. Please come forward. So what you are able to understand, just say, look at the camera and speak what you are able to understand. Can and could use for permission. Can and could is used for asking permission and permission. granting permission. Okay. Could have plus past participle, where is it used? It shows the ability to do in the past, but you didn't do it. Okay, the ability to do it in the past, but you have not done it in the past, right? Okay. Hope you are able to understand. Should is used where? Should is used to show a purpose. Duty, the duty of a person to do something. Okay, it is used for purpose, then duty, then. Should plus have plus past participle shows a duty which you should do in the past, but you didn't do it. You didn't do it. Please sit down. Good. Yes, gentlemen, you come forward. Okay, you come forward. Okay, look at that side. What do you understand by the pronouns? What do you understand by the pronouns? What are the subject pronouns? Could you tell me without looking at the board? Look at the camera and say. I, we, you, it, they, he or she. Okay, for he or she, what should the verb be? For he, she, it, the verb should be in singular or plural? It's in plural. Are you sure? For he, she, it. The verb should be in singular or plural. When you add yes with the verb, it becomes singular. Okay. So it should be singular. He sings, she wears, it barks. You see, it is added. Yes is added, right? Yes. So it should be singular. When you add yes to the verb, it becomes singular. Hope you are able to get it. Yes. No doubt about it. Are you sure? Yes. Yes, Shalini, you like to? Subject pronouns. You. தாங்கள் என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? அங்க கேமராவை பார்த்து பேசுங்க. என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? You, he, it, they. பண்ணு. ஓகே. அவன், அவள், அது, அவர்கள். அவன், அது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ். ஓகே. புரிஞ்சது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக. நோ டவுட் அபவுட் இட். ஓகே.
நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 30, மாடல் வினைச்சொற்கள் அல்லது எதிர்கால வினைச்சொற்கள், 21வது வீடியோ. இந்த கேன் குட் நம்ம பார்க்கிறோம். மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? கேன், குட், ஷால், ஷுட், மே, மைட், மஸ்ட், இதெல்லாம் மாடல் வினைச்சொற்கள். அநேகமாக இது எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்வது. அது மட்டுமல்ல, இது இறந்த காலத்தை பற்றியும் சொல்வது, நிகழ்காலத்தை பற்றியும் சொல்லுவது. ஸோ இந்த மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்து நாம் மொத்தம் 21 வீடியோஸ் வந்திருக்கிறோம். இது இறுதியான 21வது வீடியோ. இந்த கேனு குட்டு, கேனுனா பொதுவாகவே நிகழ்காலத்தில் சொல்லுவாங்க, குட்டுனா இறந்த காலத்தை சொல்லுவார்கள். இந்த கேனு குட்டு எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? ஏகப்பட்டது இடங்களிலே பார்த்திருக்கிறோம். மறுபடியும் இந்த கேனு குட் பர்மிஷன், ஒன்று அனுமதி கோரும் பொழுது, அனுமதி கேட்கும் பொழுது கேன் பயன்படுத்துகிறாய். கேன் யூ அலோவ் மீ, என்னை நீங்கள் தயவு செய்து அனுமதிக்க முடியுமா? கேன் யூ அலோவ் மீ, அதற்கு அவர்கள் அனுமதி அளிக்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? எஸ் யூ கேன் கோ அவுட் அல்லது சொல்ல மாட்டார்கள். எஸ் யூ குட் கோ அவுட், இந்த இடத்துல குட் விடுகிறது. கேன் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது? உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட்சேபனை இருக்கிறதா என்னை அனுமதிக்க? அப்போ அதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா என்று கேட்கும் பொழுது கேன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். எஸ் யூ குட் கோ அவுட் என்றால் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் செல்வதற்கு, ஆகையால் நீங்கள் சென்று விடுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது குட் பயன்படுத்துகிறோம். அனுமதி கோரும் பொழுது கேன், அனுமதி வழங்கும் பொழுது குட். குட் என்பது எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது, இல்லை முடியாதுன்னு சொல்லும் பொழுது நோ யூ கேனாட்னு சொல்லுவார்கள். யூ குட் நாட்னு சொல்ல மாட்டாங்க, யூ கேனாட் என்று சொல்வார்கள். ஸோ யூ குட் கோ அவுட்னா நீங்கள் போவதற்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையோ பிரச்சனைகளையோ கிடையாது என்று சொல்லும் பொழுது குட் யூஸ் பண்ணுகிறோம். குட்டு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம். குட்டு கூட ஹேவ் கூட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த கால வினையெச்சம் எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறோம்? இறந்த கால வினையெச்சம் என்றால் என்ன? ஈட்டன், ஸ்லெப்டு, டான்ஸ்டு என்று சொல்கிறோம். நிகழ்காலம்னா ஈட்டு, இறந்த காலம்னா ஏட்டு, இறந்த கால வினையெச்சம்னா ஈட்டன். இந்த இறந்த கால வினையெச்சம் இந்த ஹேவ் இல்லாமல் வராது. இந்த ஹேவை பயன்படுத்தி நீங்கள் இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்துக்கு வரலாம், நிகழ்காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்துக்கு போகலாம். இந்த ஹேவ் யூஸ் பண்ணி இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலத்திற்கு கொண்டு போகலாம். இந்த ஹேவினுடைய முக்கியத்துவம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த மாடல் வினைச்சொற்களுடன் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம் பயன்படுத்தும் பொழுது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேருந்து பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு ஜம்ப் பண்ணுறீங்க, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேருந்து ஃப்யூச்சருக்கு ஜம்ப் பண்ணுறீங்க. இந்த ஜம்பிங்க்கு என்ன போட்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறதுனா ஹேவ் போட்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு ஆக்ஷன் பாஸ்ட்லேருந்து ப்ரெசண்ட்டுக்கு கொண்டு வர்றோம், ப்ரெசண்ட்லேருந்து ஃப்யூச்சருக்கு அந்த ஆக்ஷனை கொண்டு போகும் பொழுது குட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அதான் பாஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்கிறோம். எபிலிட்டி டு டூ இன் த பாஸ்ட். எபிலிட்டி என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்யக்கூடிய திறமை. போத் மென்டலு ஃபிசிக்கல் ரெண்டு திறமை இருக்கிறது. பட் யூ டிட் நாட் டூ இட். ஆனால் இறந்த காலத்தில் அந்த செய்கையை நீ செய்யவில்லை. ஐ குட் ஹவ் கான் டு யுஎஸ் லாஸ்ட் இயர் என்றால் என்ன? போன ஆண்டு எனக்கு விசா இருந்தது, பாஸ்போர்ட் இருந்தது, அமெரிக்கா கம்பெனி என்னை அழைத்தார்கள், எல்லாம் வீட்டில் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாம் இருந்தும் கூட நான் போகவில்லை. ஸோ எனக்கு எபிலிட்டி இருந்தது போன வருஷம் போவதற்கு, ஆனால் போகவில்லை. அது அடுத்த ஆண்டு நீ சொல்லும் பொழுது, இப்போ சொல்லும் பொழுது ஐ குட் ஹேவ் கான் டு யுஎஸ், ஐ குட் ஹேவ் கான் டு த யுஎஸ் லாஸ்ட் இயர். போன ஆண்டே நான் அமெரிக்கா சென்றிருந்திருக்க முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது குட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணுற. குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம். ஸோ அடுத்தது ஷுட்டு பார்க்குறீங்க. ஷுட்டு எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறீங்க? நம்பர் 1 பர்பஸ். பர்பஸ் என்றால் என்ன? தேவை. எனக்கு ஒன்று தேவையாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. யூ ஷுட் ஸ்டடி வெல் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். நீ நன்றாக படிப்பது, பரீட்சையில் நல்ல மார்க் வாங்க வேண்டியது உன்னுடைய தேவையாக இருக்கிறது. யூ ஷுட். இது பர்பஸ். ஏன், என்ன பர்பஸ்ஸு? பரீட்சையில் நல்ல மார்க் வாங்கணும். ஸோ யூ ஷுட் ஸ்டடி வெல் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். அந்த பர்பஸுங்கிற இடத்துல, தேவைங்கிற இடத்துல ஷுட் யூஸ் பண்ணுறோம். யூ ஷுட் pay the tax, you should obey your parents, you should wear the uniform, you should speak good words, you should not speak bad words. So should என்பது பர்பஸாக வருகிறது. should என்பது டியூட்டி, உன்னுடைய கடமை. you should wear the uniform. நீ ஒரு ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட், ஸ்கூலுக்கு டெய்லி யூனிஃபார்ம் போட வேண்டியது உன்னுடைய டியூட்டி. யூ ஷுட் வேர்
the uniform. Policeman, அவன் வந்து யூனிஃபார்மோடு தான் வரணும். Policeman should wear his uniform. ஸோ கடமையை செய்யும் பொழுது should யூஸ் பண்ணுறீங்க. should கூட have கூட past participle. once again past participleனா eaten, spoken, written. இந்த past participle have இல்லாமல் தனியாக இயங்காது. ஸோ இந்த past participle கூட have யூஸ் பண்ணி should யூஸ் பண்ணோம்னா இறந்த காலத்தில் ஒன்று நடப்பது தேவையாக இருந்தது, ஆனால் நீ அதை செய்யவில்லை. இறந்த காலத்தில் ஒன்று செய்திருக்க வேண்டும், அது உன்னுடைய கடமை. அது செய்யாத பொழுது should கூட have கூட past participle யூஸ் பண்ணுறீங்க. a duty which you should do in the past. ஒரு கடமையை நீ இறந்த காலத்தில் செஞ்சிருக்கணும், but you did not do it. நீ அதை செய்யவில்லை. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, I should have insured for medical claim. இப்போ இந்த ஆண்டு வந்து காலில் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிறீங்க, ஒரு 2 லட்சம் ரூபா ஆகுது எக்ஸ்பென்சஸ், 2 lakhs. அது கையிலேருந்து நீங்கள் பேக்கெட்லேருந்து கொடுக்கணும். ஆனால் இன்சூரன்ஸ், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ஒரு 2000 ருபீஸில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி would have provided you, கொடுத்துருக்கோம். அதனால் நீ மனம் வருந்தி சொல்லுகிறாய், I should have insured for medical claim. அப்போ நான் மெடிக்கல் கிளைமை போனாண்டே பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னைக்கு எனக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்காது. ஸோ I should have ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒன்று செய்திருக்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது I should have ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். Now coming here, pronoun. pronoun என்றால் என்ன? பிரதிபெயர் சொற்கள். what do you mean by பிரதிபெயர் சொற்கள்? பிரதினா ப்ரோனா டூப்ளிகேட், பிரதி, அதை போன்று. நவுன் என்றால் பெயர் சொல். பெயர் சொல் என்றால் என்ன? பேனா, பென்சில், கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் சொற்கள். கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அனைத்து, தொட்டு உணரக்கூடிய அனைத்தும் பெயர் சொற்கள், pronoun. ஸோ அதில் வீடியோ நம்பர் 1 பார்க்கிறீர்கள். pronoun stands for some other nouns. பிரதிபெயர் சொற்கள் வேறொரு பெயர் சொற்களுக்கு பதிலாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு there are different pronouns. பல வகையான பிரதிபெயர் சொற்கள் இருக்கிறது. they are subject pronouns, எழுவாய் பிரதிபெயர் சொற்கள். object pronouns, செய்யப்படுபொருள் பிரதிபெயர் சொற்கள். possessive pronouns, சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள். relative pronouns, சம்பந்தப்படுகிற பிரதிபெயர் சொற்கள். இங்கே சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ்னா என்னங்க? சப்ஜெக்ட் எழுவாய் பிரதிபெயர் சொற்கள்னா ஐ நான், வி நாம், யூ நீ, யூ நீங்கள், ஹி அவன், ஷி அவள், இட் அது, தே அவர்கள். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்னா வேர்புக்கு பின்னாடி வருது. சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் வேர்புக்கு முன்னாடி வருகிறது. யார் செஞ்சாங்கன்னு வினை சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். அந்த ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்னா யாருக்கு யாருக்கு கொடுத்தார்கள், யாருக்கு செய்தார்கள் என்று கேட்டு வேர்புக்கு பின்னாடி வர்றது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மீ, என்னை, அஸ், எங்களை, யூ, உன்னை, யூ, உங்களை, ஹிம், அவனை, ஹர், அவளை, இட், அதனை, தெம், அவர்களை. பொசசிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் அப்படின்னு என்ன? ஒன்றை சொந்தம் கொண்டாடுவது, ஒரு நவுனை சொந்தம் கொண்டாடுவது. இப்போ மை கண்ட்ரிங்கிறோம், என்னுடைய நாடு. ஸோ மை சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள். அவர் எங்களுடைய சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். யுவர் உன்னுடைய கார், ஸோ அது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள். யுவர், இஸ் ஷர்ட், இஸ் கார், அவனுடைய கார், ஸோ இது ஒரு சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். ஹர் ட்ரெஸ், அவளுடைய உடை, ஸோ ஹர்ரும் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். இட்ஸ், அதனுடைய போன், இட்ஸ் போன், அதனுடைய ஃபுட், இட்ஸ் ஃபுட். தேர் கண்ட்ரி, அவர்களுடைய நாடு, ஸோ தேரும் சொந்தம் கொண்டக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் தான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஹூ வந்துட்டா யார், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்துட்டா யாரோ அவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க, த பாய் who wears a checked shirt is from America. This is the boy who won the first prize. ஸோ இந்த who வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது யாரோ அவர். which வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது எதுவோ அது. வேர் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது எங்கேயோ அங்கே. ஸோ இந்த வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது அதை என்ன சொல்லுவீங்க? ரிலேட்டிவ்
ப்ரொனவுன். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டா அது கேள்வி வார்த்தையாக வருகிறது. ஹூ யார், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது யாரோ அவர். விச் எது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது எதுவோ அது. வென் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரும்பொழுது எப்பொழுது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது எப்பொழுதோ அப்பொழுது. ஸோ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது தட் என்றால் என்ன, அது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது அந்த ஒன்றை பற்றி என்று வருகிறது. ஸோ த சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் கம் பிஃபோர் த வேர்ப் as a சப்ஜெக்ட். அப்போ எழுவாய் பிரதிபெயர் சொற்கள் ஒரு வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வந்து அது எழுவாயாக வருகிறது. சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் எவை? சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் எழுவாய் பிரதிபெயர் சொற்கள் கம்ஸ் பிஃபோர் த வேர்ப், அது வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. ஐ ஈட், ஈட்டுக்கு முன்னாடி ஐ வருகிறது. வி ஈட், வீட்டுக்கு முன்னாடி வி வருகிறது. யூ ஈட், ஈட்டுக்கு முன்னாடி யூ வருகிறது. யூ ஹீட், ஈட்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும், எஸ் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். அவன் அவள் அதுக்கு தேர்ட் பர்சன், அப்போ படற்கை ஒருமைக்கு நீங்கள் எஸ் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹீ ஈட்ஸ், ஷீ ஈட்ஸ், இட் ஈட்ஸ், தேக்கு மறுபடியும் ஈட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஹியர் ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ, நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிடுகிறேன். ஈட் சாப்பிடுகிறார், யார் சாப்பிடுகிறார், கேட்டு பதிலாக வருவது நான். அந்த நான் தான் எழுவாய். வினை சொல்லிட்ட யார் 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 செய்கிறார்கள் யார் செய்கிறார்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. என்ன செய்தார்கள், ஈட் ஏ மேங்கோ, என்ன செய்தார்கள், இல்லை எதை சாப்பிட்டார்கள், அது ஏ மேங்கோ. அந்த ஏ மேங்கோங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. வி ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், யார் பேசுகிறாங்க, நாங்கள் பேசுகிறோம். ஸோ நாங்கள் பிகம் சப்ஜெக்ட். என்ன பேசணும், இங்கிலீஷ் பிகம்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். யூ லேர்ன் கம்ப்யூட்டர், யார் கற்கிறார்கள், யூ நீ கற்கிறாய் கம்ப்யூட்டர், நீ வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. லேர்ன் வேர்ப், என்ன கற்கிறாய், கம்ப்யூட்டர் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. யூ டான்ஸ் டிஸ்கோ, யார் டான்ஸ் ஆடினாங்க, நீ ஆடினாய். ஸோ நீ பிகம்ஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். டான்ஸ்டு வேர்ப், என்ன டான்ஸ் ஆடினாங்க, டிஸ்கோ பிகம்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படு பொருள். ஹீ சிங்ஸ் ஏ சாங், யார் பாடுறாங்க, அவன் பாடுறான். ஸோ அவன் பிகம்ஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். சிங்ஸ் வேர்ப், ஏன் எஸ் சேர்த்திக்கிறோம், சிங்ஸ், அவன் அவள் அது, இது படற்கை தேர்ட் பர்சன் ஒருமை. படற்கையில் ஒருமை அவன் அவள் அது, அல்லது பெயர்ச்சொல் யூஸ் பண்ணுறீங்க ராமா ராணி டாக், கூட என்ன யூஸ் பண்ணணும், எஸ் சேர்த்திக்கணும். ஹீ சிங்ஸ்ன்னு சொல்லணும், ஹீ இஸ்ன்னு சொல்லணும், ஹீ ஹேஸ்ன்னு சொல்லணும், ஹீ டஸ் என்று சொல்ல வேண்டும், ஹீ பிளேஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். எல்லாத்துலேயும் எஸ்ன்னு சேர்த்திக்கணும். இந்த நிபந்தனை வந்து ஒன்லி ஃபார் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், நிகழ்காலத்திற்கு மட்டும் இந்த நிபந்தனை. ஸோ ஹீ சிங்ஸ் ஏ சாங், அவன் பாடுகிறான், என்ன பாடுகிறான், ஒரு பாட்டு. ஷீ வேர்ஸ் த யூனிஃபார்ம், அவள் அணிகிறாள், யார் அணிகிறாள், அவள் அணிகிறாள். ஸோ ஷீ பிகம் சப்ஜெக்ட், அவள் வந்து எழுவாயாக வருகிறது. அணிகிறாள், என்ன அணிகிறாள், யூனிஃபார்ம் என்னவாக மாறிவிடுகிறது, ஆப்ஜெக்டாக மாறிவிடுகிறது. நெக்ஸ்ட் இட் பாக்ஸ் அட் த தீஃப், யார் கொலைக்கிறார்கள், அது கொலைக்கிறது. ஸோ அது பிகம் சப்ஜெக்ட். யாரை பார்த்து, தீஃப், அட் த தீஃப். அடுத்ததாக தே வில் கோ டு யுஎஸ், யார் போவார்கள், அவர்கள் போவார்கள். ஸோ அவர்கள் பிகம்ஸ் சப்ஜெக்ட். எங்கே போவார்கள், டு யுஎஸ், டு த யுஎஸ். எங்கேன்னு கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுறு சொல் இடம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ப்ரொனவுன்ஸினுடைய முக்கியத்துவத்தை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ 4 வகையான ப்ரொனவுன்ஸ் இருக்கிறது. சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் எழுவாய் பிரதிபெயர் சொல், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் செய்யப்படுபொருள் பிரதிபெயர் சொற்கள், பொசசிவ் ப்ரொனவுன் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள், ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் சம்பந்தப்படுத்துகிற பிரதிபெயர் சொற்கள். ஸோ நீங்கள் இதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும். இந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், பொசசிவ் ப்ரொனவுன், ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். இன்னொரு ப்ரொனவுன் இருக்கிறது, அது வேர்ப் ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ரொனவுன் என்று சொல்வார்கள். மை செல்ஃப் நானே, அவர் செல்ஃப்ஸ் நாங்களே, யோர் செல்ஃப் நீயே, ஹிம் செல்ஃப் அவனே, ஹர் செல்ஃப் அவளே, இட் செல்ஃப் அதுவே, தெம் செல்ஃப்ஸ் அவர்களே. அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு ப்ரொனவுன்ஸ் இருக்கிறது, என்னது, ஆப்ஜெக்ட் ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ரொனவுன். மைன் என்னுடையது, அவர்ஸ் எங்களுடையது, ஹர்ஸ் அவளுடையது, தேயர்ஸ் அவர்களுடையது. ஸோ இந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய தன்மையை நீங்கள் யூ ஷுட் பி அன் எக்ஸ்பர்ட். இது பேசிக் இங்கிலீஷில் 40 பிரதிபெயர் சொற்கள் இருக்கிறது.
இந்த 40 பிரதிபெயர் சொற்களில் நீங்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சாங்கிலமும் எழுத்தாங்கிலமும் பிரமாதமாக இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச்.